I racconti **** racconti. Enrico Panzacchi, dal quadro di Corcos. Enrico Panzacchi I miei racconti sesta edizione aumentata. Milano Fratelli Treves, editri 1900. Proprietà letteraria I diritti di riproduzione di traduzioni sono riservati per tutti I PC, compreso il Regno di Svezia e di Norvegia. Tip. Fratelli Treves. Indice. Avvertenza. Sono raccolti in questo volume I pochi racconti, che io venni scrivendo e stampando qua e là, piccolo rigagnolo che mando a perdersi nel grosso fiume della letteratura narrativa contemporanea. Obi si scrivi si leg in fretta, e anche più in fretta I letteri dimenticano. Ma si avvenga a qualcuno di rileggermi, ricordando abbastanza per istituire confronti, vedrà che io ho messo una certa cura nel correggere e talvolta anche nel rifond quasi per intro questi brevi componimenti. I quali ho voluto intitolare I miei racconti, non certo per una esagerata affermazione di proprietà e di originalità. La ragione di quel loro pronome possessivo e solo in questo, che mentre alcuni di essi sono del via paginate autobiografici, gli altri, generalmente, fiano o pensati o scritti sul rivame della savana. Mentre io accoglivo nell'animo la memoria della mia fanciullezza e della mia prima giovinezza, e particolari vivi e fantasmi vaghi di fatti, di person, di luoghi. Gennaio 1900. EP. Primo ricordo. Adesso io voglio risalire con la mente il primo ricordo preciso della mia vita. Più in là, per quanto io guardi, non vedo che ondeggiami dinanzi qualcombra vaga, perdenti segni I primissimi crepuscoli della mia memoria. Ecco. Io vedo ancora la cassetta of la mia famiglia passava gran parte dell'anno quand'ero bambino, bassa, bianca, con la finestra verde, non circondata di alberi, posta fra la strada maestra e il fiume Savona, a 5 chilometri da Bologna. Doveva da poco essere incominciato il giorno. Perch, guardando dalla finestra, io vedevo il cielo da una parte tutto sparso di nubi rosse, un rosso vivissimo, come non ne ho visto di poi che assai rare volte, in quel tramonto estivo. Quantunque fosse così di buon ora, nella casa era un tramestio insolito. Sentivo aprire each udere assai, sentivo passi affrettati e bisbigli. Certo io non mi vestii e non sai di letto senza aiuto, ma non mi posso ricordare di che m'aiutas. Vego la fisionomia di una ragazza di casa, Eugenia. Ma quella fisionomia si mes confusamente quasi tutti I miei ricordi infantili. Dopo, la mia memoria si perde per un certo tratto. Se come uno strappo che non riesco a riunire. Dove come io abbia passato quella giornata non ricordo,
un momento mi vego in confuso a passaggiare con un grande cane pastor vicino al fiume, che cominciava ad ingrossare per una del solite pian di autunno. Probabilmente mi avranno tenuto a posta fuori di casa, avio non poteva che essere, molto male a proposito, tra I piedi alla gente. Ma più tardi, forse verso il tramonto, ecco io sono ancora in casa miei precisamente sulla breve scala che dal stanze superiori meet nella loggia al pianterino. La porta è aperta spalancata, e vego della gente che va e viene per la strada maestra. Nella loggia vego 3 o 4 persone intorno a un lettino collocato in faccia alla porta. Distinguo benissimo mia madre che sta in piedi accanto al lettino e di tanto in tanto si china sopra esso con una grande espressione di inquietudine, senza pronunciare parola. In quella cuna agonizzava una mia sorellina di circa un anno e mezzo, e l'avevano portata dalla sua stanza nella loggia, vicino alla porta spalancata, a vedere se potesse meno penosamente respirare. Credo che la poverina morisse di difterite. Ma allora I medici non avevano ancora messo in voga questa oscura parola. La bimba era proprio agli estremi, ed io dalla scala, non osservato, stavo guardando la triste scena. Guardavo attentamente, senza rendermi ancora conto di cio che accadeva. Ma sentendo confusamente dentro di me che io mi trovava in presenza di una cosa arcana e terribile. Il vicino della bimba era tutto color di cera, fuace d'intorno alla bocca semi-aperta, of cui pallore serio si mutava in una tinta fra il nero e il violetto. I due braccini, fuori della copata, stavano abbandonati e senza moto sul corpo inerte. Tutto il moto del corpo poi cresci limitato su verso il collo e la bocca, negli ultimi sforzi della respirazione, che ad ogni minuto secondo s'andava affrettando penosamente. E come restringendo sempre di più il suo circolo breve. Il respiro della creaturina somigliava nel suono a un livrantolo sibilante. Ed io lo sentivo quel respiro di creatura moribonda, e tanto che mi rimara la memoria avrò viva e presente la grandissima pena che esso mi faceva. Sarà forse fto di immaginazione, ma adesso mi par certo che, sempre guardando dalla scala, anch'io allora respiravo con affanno, e seguivo e secondavo e in qualche modo avrei voluto aiuto quel ritmo doloroso. A un tratto il sibillo presa diminuì rapidamente fino a che non sentii più nulla. Allora il medico accese una candeletta e l'accostò alla bocca della bimba. Quando sentii singhiazzare piangere forte intorno a me, mi misi a piangere forte anch'io. Così che l'Eugenia mi tras di là e mi condusse fuori nel prato, ripetendo spesso, e andata in paradiso. Che cos'era per me il paradiso? Anche di questo mi parlo l'Eugenia, ma per quanto la descrizione fosse allegra, io seguitavo ad essere triste.
Epud una volta volley rive de la bambina morta, gia leggiadramenta consieta in mezzo a molti fiori nella sua cuna. La sera del giorno dopo ebluogo il mortorio. Io ero sul ponte ad attenderlo, e non ricordo con che ricordo in vis benissimo che la piana del fiume era grandemente cresciuta dal giorno innanzi e che la corrente faceva sotto di noi un forte rombo precipitandosi dalla cascata e urtando contro I piloni degli archi. Ero seduto sulla spalletta del ponte e una mano mi teneva. Guardavo in giù nel bio, the cui saliva monotona e par la voce del fiume grosso. Intorno a me erano molti bimbice, aspettando, facevano un giro su allegro, ma io, dentro la mia testa, ascoltavo sempre il fiume, e associavo, non so come, a quel gran rumor della una idea triste di fuga, di violenza, di rapina. E anche quando si avvicinò la lunga fila di carriaxi dietro la piccola barra, che misero nell'aria pioviginosa e bia come un incendio giulivo, io non restetti dal guardare basso l'uc torbid, l'uc fuggenti sotto di me, e crediti un momento. Laggiù fra I cavallini e le spumi I tronchi di alberi portati dalla piana, di veda passare la mia sorellina dentro la sua cuna, la mia sorellina morta, che il fiume mi portava via, lontano, per sempre, verso un luogo ignoto, e dove non. Pertanto avrei voluto seguirla e perdermi con lei. La mia unica traversata. In questo mese, il molto discorrere dia giornali intorno alla Sardegna, mi ha fatto ripensare più volte il mio unico viaggio all'isola. Sono passati da begli anni. Ma parecchi dia mi ricordi sono sempre vivi come di ieri. La mia traversata fu più triste che lieta per lo stato del mio animo, per gli incidenti penasi e la contrarietà che non fiano poche, senza contare il mal di me, che mise in me un odio non ancora placato. Oh! La mi lungo di space mi in quella eterna notte, entro quella spaventivole bocca di San Bonifacio. Io mi vedo ancora, al primo rompere dell'alba di una fredda e ventosa giornata, verso gli ultimi di December 1865, sopra una barchetta balanzolente. Che dal molo di Livorno mise più di un'ora ad accostami alla scaletta della Sardegna, la quale era, credo, la peggiore fra le carcasse maritime che, a quel tempo, facevano il viaggio dal continente italiano all'isola, sotto gli ordini della compagnia Rubattino. Arrivai sul casserogia tutto scombussolato di marosi che per 20 volte mi avevano avvicinato e respinto dalla neve, e mi basso la nausea provata a respirare quell'aria sazia di olio rancido per convincermi che non entravo in un luogo di pace. Il mio stomaco ebbe subito l'intuito di tutte le soffranze che l'aspettavano, e non si rassegnò, e ne sparmasi di coraggio. Quando fummo in vista dell'isola di Elba,
sepi the UN servitor di bordo che la sardegna portava UN carico di cameristi napoletani condannati a domicilio coto. Erano tenuti che seguiu presso la sentina. Cattiva zavara. Ma il mail non era ancora grosso e il mail mi pareva tolerabile. Potevo dunque distrarmi, e guardare I cantoni alti e foci dell'isola, che si mostravano tra la nebbia, e pensare Napoleoni, alla sua fuga e ai suoi 100 giorni. Seppi che il capitano della nave si chiamava Garibaldi, un bel vecchiotto liga di modi cortesi e di poche parole. A colazione, probabilmente in causa della mia facias morta, igli mi aveva augurato il buon appetito con un sorrisetto bonario nel quale era facile di scorge una fedmente mediocre. Difatti, non ancora finito di mangiare una acciuga, io mi ero già alzato, e barcolando mi allontanavo dalla mensa. Verso sera mi parve di nota un certo rimescolio e qualche segno di inquietudine tra la gente di bordo. Io ero già divenuto molto egoista e guardavo con grande apatia le cose di questo mondo, ma senza domandare, imperice, sotto copata, le cose di questo mondo non procedevano troppo regolarmente. Giù nel loro camerotto I condannati tentavano una vera rivolta, che era cominciata con una rissa e con del sangue. S'intendice, malgrado tutte le perquisizioni, parecchi di si avevano saputo porta con loro il coltello. Cattiva zavara. Ripensai. Intanto mi giungiva la voce secca del capitano che dava degli ordini in dialetto genovese. Poi mi lo vidi passare innanzi rapido e tranquillo insieme due carabinieri, e tutti e trasparire sotto una specie di botola che si apriva vicino all'albo maestro. Io non ricordo se fui attratto dalla calma risoluta di quel vecchio o se fui spinto istintivamente dal bisogno di trovar sollievo in una distrazione qualunque. Fatto e che andai dietro anch'io, e dopo una lunga dissa, attaccandomi ai piuoli di metallo di una scala strettissima e bia, mi volsi a guardare in fondo. Sotto di me il luogo era ben rischiarato da una piccola lanterna che uno dei carabinieri teneva in mano. Igli più era fermato sui piuoli della scaletta e proiettava dall'alto I raggi sopra la figa del camerotto sinistro. I coti non erano certo meno di 20 e sedevano tutti per terra. Il capitano, ritto in mezzo ad essi, come un d'amato nella gabbia del fia, faceva loro un discorsetto all'abno, senza gridare. Ma parlava con voce molto ferma, e capii che diceva, in sostanza, sulla nave. Igli si sentiva come un re di corona, e al primo altro segno di insubordinazione, aveva stabilito di estrarre sorte di loro e di farli impiccare subito a ricordarmi della nave. Nessuno di chi seduti si mosse e nessuno parlò. Io dal mio posto vedevo la testa immobile. Non I volti, tran di uno,
che apoggia vela spali eloccipite alla pertia viva sulla camicia bianca una larga magia rossa, ancesso perfettamente immobile, col suo viso giovanile, attento e composto, asterisk asterisk asterisco in ossigio. O Poseidon! O divino me! Quando io ti amavo nei canti dia poetai, immaginandoti così bello nel Tuesday colle, quando invidiavo Ulis sulla nave sbattuta di marosi e minacciata dagli scoli, e, levata la faccia dal volume, respiravo a pieni polmoni. Come se una poderosa ora di vita inundas la mia cameretta e giocandas la mia anima, quando mirandoti dal lido, o placido o irrito che tu fossi, ti celebravo e ti benedisvo, principio eterno e incorrutibile di forza, di salute e di giocondità, o sposo di Amphitrite. O padrino di venia, o mare divino. Cum mia free potuto imaginaria che tu, la prima volta ch'io abbandonavo a te, mi avresti accolto con del soffrens così lunga, così atroci e così miserabili. Times 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 adesso voglio dia confessai la conoscenza del signor Giovanni Apfer, olandese. Lo spaventevole ruglio che girava the un pezzo, aveva anche l'interno trapezzato e sconvolto ogni cosa. Il bastimento pareva accecato. Io giasvo nella mia cabina circondato dalla più trista e dalla più fetida dell'oscurità, rotta ogni tanto the un po' di luz livida e odiosa che entrava non so the che parti. Vicino a me una voce infantile strillava senza posa. E non udivo alcun'altra voce che lo conforte so che almeno los gridash. Per quanto rincia su io fossi nella patologia del mio egotismo, quel continuo piangere di bambino abbandonato mi dava una pena indicibile. E non avevo nemmeno la forza di dirmelo. Ho detto che giasvo nella cabina, ma chi mi intenda. In una del mis variet violens acrobatic punti mia giù pidi al soffitto della cabina e cominciai a sping. A un tratto sentii che il soffitto cedeva, e quasi nello stesso tempo, cum un ombranera. Vidai passer di fianco a me un corpo umano, che piova dall'alto Orlando, poi mi sentii premere sul petto the due gross mani udii del parole in una lingua che non capivo, ma che certo avevano un tono tutt'altro che amichevole per me. Io risposi, senza muovermi, se volete amarmi. Che suno avessero le mie parole io non saprei dire, ma produssero sicuramente un effetto di pacificazione. La stessa voce ripiglio con modo calmo e quasi flegmatico, in italiano, aspettate che accenda un fiammifero. Al chiarore della fiamma si guardamo. Igli era un giovanotto alto, piuttosto tagliato, piuttosto bello, biondo e roseo. Io dovevo aver una faccia da far pura o pietà, ma il mio sconosciuto preferì di ridere sonoramente,
non sapevo sedi mio del bizzarro caso che si faceva conoscere quel modo. E continuo a discorrere in buon italiano, con gaiezza amichevole, sicuro. Quella book di San Bonifacio erano una gran noia per I via Gayatri, e in quel momento passavamo appunto il tratto più scabroso. Marigli non temeva il me. Tutt'altro. In Marigli mangiava, bevva benissimo, fumava come un turco e si dormiva dia sonni tranquillissimi. Ah, SEIO non lo avessi svegliato a quel modo. Scusatemi. La cose fat coi piedi. La sua grande indulgenza mi aveva dato perfino il coraggio di scherzare, e la sua vista, la sua voce e le sue buone parole mi rianimavano un poco. Finalmente gli si vol presenta in forma, si chiamava Giovanni Apfa, olandese, via Gayatri della Casa. Come the 10 anni, faceva ora il suo solito viaggio in Sardegna ad acquistavi del pelle di caprito. Io, oltre il mio nome, gli dissi che ero stato nominato da poco professor e che il ministro mi mandava a fare la mia prima tappa Sassari, come insegnante di storia nel Regio Liceo a Giugni. *** Porto Torres non si volro. Mentre la Sardegna avanzava tranquillamente nell'acque del Porto, vidi che cinque sia barche venivano incontro. Poi, come fu gettata all'ancora, una dis ven sotto la nave, fin presso alla scala di Apridu, e il capitano disse Parlamento. Che si era di nuovo adesso. Il nostro Garibaldi per un poco alto la voce, chiorando in italiano e in genovese. Ma alla sua molta voce rispondevano dalla barca prossima, intanto che quella rimasta indietro si avvicinavano e si collocavano dinanzi a noi, come una minuscola flottiglia. Ogni barca era piena di gente, e vidi che tutti si volgevano verso di noi con del facce tutt'altro che amici. Alcuni vocevano e gesticolavano, alcuni altri guardavano senza parlare né muoversi, inolbrando certi lunghi fucili, di form, se vogliamo, antiquate, ma punto rassicuranti. In sostanza, era a quei giorni parlatoni e giornali di qualche caso di cholera, non so in che luogo della penisola, e questa notizia era bastata perché dell'isola non si volessero a nessun patto, se prima non eravamo passati in quarantina. Era troppo recente il ricordo della epidemia dell'1855, che per tutta la Sardegna, e specialmente Sassari, aveva menato strage, fino a ridurre metà la popolazione, e aveva lasciato negli animi un ricordo di orrore e di terror. Inutile dunque ogni resistenza. E dovemmo decidersi a riprendere il largo e a far rotta per Alghero, avla delisi di una quarantina si aspettavano. Vela di la bellezza di alta novo di o di me, traversando tutto il golfo della Sinera e girando il capo del Falcone poi quello dell'Argentina, sino alla nuova meta. E per quanti giorni il lazzaretto.
Kai disava padisai, kai paventi, kai per 40 giorni. La nostra benedizione fino molt. E dopo mezz'ora l'amico Poseidon cominciava a trattarmi come prima. Bonta sua. Quando fummo in vista di Alghero, imparamo che il lazzaretto non era presso la città ma in una piccola isola posta di faccia ad essa, e distant circa di mezz'ora. Al mio amico Giovanni Upfa, che conosceva Alghero, questa parve una buona notizia, e voleva che mi consolassi, ma io, che vedevo tutto in nero, gli rispondevo che questo moltiplicarsi di isole per me era tutt'altro che di buon augurio. M'avevano obbligato a muovermi da casa mia per approdaire ad una sola, ed era anche troppo. Times quando la fummo presso, di un'occhiata alla minuscola isoletta di Santa Maddalena. E mi ven in mente l'isolotto funebre descritto da Eliade Eliadi. Non era la meloria, ma per la mia fantasia doveva essere qualche cosa di ugualmente infausto e infame. Un marinaio dal bastimento mi segnò col dito una vecchia casa scoperchiata del tetto, e mi disse, il lazzaretto e quello. Patata la spiaggia, e guardando oltre verso l'interno dell'isola, non si vedeva altra abitazione, né una figura umana né un albero. Scendemmo a terra. La giornata invernale e nebbiosa stava per finire. Ed io non ricordo di aver mai visto scendere sul nostro globo un tramonto più brutto e più malinconico. Tutta la vecchia casa scoperchiata si riduceva al pian terreno, con un androne in mezzo a due stanzoni bassi, nudi e sordidi. Unico mobilio. Qui la diamucci di paglia e alcuni matricai, che un tempo saranno stati bianchi e che the più parti mostravano la imbaticera di stoppa. Non proscio nel descrivere, poiché, quando posso, io amo di attendermi alla massima di Ernesto Renan. Che soltanto la cos bel dovrebbero essere sunt dagli scrittori o l'onor di una descrizione. Saremo stati circa una quarantina di infelici, di ogni sesso, età e condizione. Del separazione personale una sola era possibile, quella degli uomini dal don, e fu effettuata, credo, con soddisfazione scambevole. Dopo un paio di ore, quelli dei nostri compagni di stanzone che appartenevano alla cosiddetta plebe, GSE la dormivano sdraiati sulla paglia e sui matricai. Parecchi russavano. Beati loro. Io e l'amico Upfa passeggiavamo infaticabilmente per tutto lo spazio libero, discorrendo e tempestando sulla triste ventura che si era toccata. Io gridavo, ma è mai possibile che possano lasciarsi a lungo in questa abominevole condizione? Il buon olandese continuava ad offrirmi ogni tanto dei cattivi sigari di ambergo, e visibilmente si ingegnava a cercare del buone parole per sollevarmi un poco l'animo. E qualche volta si riusciva,
Domini voi scriverite el sotto prefto di alghero, voi gli descriverite quest oribellicos, voi lo assicurite che non proveniamo the luoghi infetti e domanderite la nostra immediata liberazione, voi six firmerite col vostro titolo di professor, ed egli six ascoltra. Che diavolo. Così egli mi dava un'idea magnifica dell'autorità che dovrebbero godere I professori licei in Olanda. Intanto la o di quella notte passavano una dopo l'altra, lunga, apprimenti, e in noi si andavano accumulando una profonda stanchezza e un fastidio indicibile. I due sentimenti combattivano pro e contro la nostra gran voglia di sdraiarsi, come gli altri, sulla paglia e dormire. Del poslucern attaccit ai muri del nostro stanzone, alcuni erano ridotte al lumicino, altri erano spent. Un forte odor di mocola erava nell'aria cortismente e si aggiungeva a tutti gli altri odori del luogo. Il buon olandese, dopo essere stato per tanto tempo il mio consolatore, appariva adesso più stanco e più abbattuto di me. Allora io mi posi a declamar gli quel celebre capitolo di Francesco Berni, Udite, Fracastro, un caso strano, che evoca e volge al riso tanti immagini conformi al caso nostro. Tutto inutile. Per che la stanchezza e la malinconia gli cominciassero dai capelli, I quali spiovano nella loro biondezza cinerea gli occhi absentiti. La faccia era sempre paffutella e rosea ma appariva un po stretta gli angoli della bocca e come tutta mortificata da un malcontento infantile. Egli era comico e triste, amico. Se provissimo anche noi stendersi un poco. E larga come larga, avat region. E larga. E silencio andare come uno straccio sopra un mucchio di paglia. Dopo 5 minuti egli dormiva, e allora anch'io mi stasi vicino a lui ad aspettare il sonno. Intanto che aspettavo, mi sovan che quella era l'ultima notte dell'anno 1865, anzi, che essendo passata la mezzanotte un pezzo, io ero già entrato nell'anno 1866. Allora sentii qualche cosa dentro di me. Come se il cuore improvvisamente mi si ingrossasse fino ad aprirsi, e ne uscissero I ricordi e gli auguri pieni di tristezza e di tenerezza, volando via come stormi di colombi via ghiacciai. Buon anno. Buon anno. Buon anno. E tenendo gli occhi chiusi, attraversavo il Mediterraneo e tutta Toscana, valicavo gli Appennini, andavo di fileto a Bologna, entravo nella mia casa, passavo dall'una o l'altra nel stanze silenziose, of quelli della mia famiglia forse quell'ora dormivano e certo esserano addormentati pensando a me. Buon anno. Buon anno. Buon anno. A free anche voluto che il mio vicino fosse sveglio, e mi doleva che, allo scoccar della mezzanotte, non avessimo pensato a scambiarsi un augurio,
surandasi la mano, cum duviccia misai. Poi voli distromi the tutta quella tenerezza, e ruminei di nuovo nella memoria il capitolo di Francesco Berni, o Muse, o Bacco, o Phoebo, o Age Terzi. Carit quace cosa si crudel senza l'aiuto vostro non più dirsi. Ma che cosa accadeva nello stanzone dia dormienti. Che cosa si rimescolava a quell'ora, nella paglia tra I matrici. Ebbe the prima la reprensione di tutta una animazione extraumana, che abitas insieme con noi, respirassi si moves vicino a noi, secondo leggi, istinti e abitudini propri. Poi cominciai a cogliere, dai punti lontani dell'ambiente, quilch fruscio, quilch rodeo e perfino di lievissimi gridi che parevano sibili. Mi posi sull'attento. Non si era dubbio, avevo ben visto quilch cosa balzaro gizzara per un momento vicino a me. I topi. Credo che avevamo già accennato ad essi, olandese, al nostro primo giungere, là dentro, come nostri compagni inevitabili. Ero dunque prevenuto e rassegnato a sopptare, all'amglio, anche quella tra le tante alte forme di schifo che si accoglivano in quella triste dimora. Ma altra cosa dire, altra cosa vedere e quasi toccare con mano. La conclusion fu questa. A vedermi dinanzi, nella luce incerta, tut quella sorgnia, spucanti di ogni dove, brulicanti the patuto, agirantisi vicino e sopracchia corpi di addormentati, sempre più numeros, sempre più invadenti, odios, circatrici, forse famelic, o rebrezzo oppure che fos, io non poter assolutamente resist. Bolai in piedi cum lanciato su the una molla, infilai all'assaio, mi trovai nell'androne, of travidi duo tra custodi isolati sul sedi, e mi dirisi a una del porte grandi, che trovai socchiusa. La spinsi e assi orlapatu. Si avevano ben avvisati che ogni tentativo di evasione del lazzaretto costituiva, per legge, una mancanza gravissima, la quale avrebbe potuto persino giustificare un colpo di fucile da parte dei custodi. Ma io non ebbi nemmeno l'idea del pericolo. Io non pensavo che affuggire da quel luogo schifoso, da quell'affairprimento, da quella moltitudine immunda. E respiravo con gran sollievo l'aria fredda della notte, e seguitavo ad andare sempre più lontano, verso l'interno della piccola isola. Erano forse di temersi gli alberelli bassi e radi fra I quali, andando sopra un terreno sabbioso, mi internavo nell'isola, o erano di una piccola palma di che luogai che ho vista poi illustrata dalla mamma nella sua descrizione della Sardegna. Ben ricordo che andavo sempre, e che, le piante facendosi via molto meno rad, finii per trovarmi entro una vera boscaia nonna. Qua e là vedevo anche alzarsi qualche bell'albo, e dents mas di grandi cispugli nereggiò dinanzi a me. Vedevo, sul prime,
alla luz di un bellissimo solo stiletto. Forse la luna era tramontata da poco. Intorno a me una grande solitudine quiet profonda. E l'aria non era punto rigida. Avo come la sensazione di affondare di perdermi in tutto quel silenzio, in mezzo a quella solitudine, in mezzo a quella ignoranza di luogo primitiva e selvaggio. Che era accaduto. Che lasciavo io dietro di me. Non so nella mia vita io sia mai pervenuto a provare un oblio più completo di tutto, nel rapimento dilettoso di una libertà inaspettata e sconfinata. Intanto essere fatto giorno pieno da circa mezz'ora. Io guardavo innanzi a me alla distesa indefinita del piano boscoso, e m'allegrava la vista di tutta quella vegetazione ondeggiante nella luce vivida e nell'aria un po' cruda della mattinata invernale. A un tratto la mia solitudine cessò per una improvvisa apparizione. Era formata da un gruppo di uomini in piedi, bruni, barbuti e immantellati, che grandeggiavano pittorescamente in quella breve raggiora del bosco. Capii che mi osservavano, e subito mi avvicinai, dando ad essi il buon giorno e il buon anno. Quello che pareva il più vecchio, senza muoversi, guardandomi fisso, cominciò a interrogarmi, e al prime domandi mi pareva che parlasse latino. Sia tu continentale? Sai. Sia tu cristiano? Forse, per la singolarità della inchiesta, io tardai un poco a rispond. Credo di aver anche, senza malizia, sorriso. La faccia del vecchio allora si annuvolo, voi altri continentali siete tutti diavoli. Recita il paternoster. Times 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 la mia stupenda vision, purtroppo, non duro un pezzo. Uno dia più giovani del gruppo mi scrivement la mano, e io six deposi una lira di argento. Senza indugio mi offesero di chiusarmi il furia, che il cibo tradizionale sardo, tanto celebrato. Poiché ne più ne meno che diabni pastri positivi e moderni questi figliuoli dell'antica ignusa, che portavano la mastruca sarda come un bel palladamento orientale e che un poco prima mi avevano fatto pensare una composizione biblica di Gustavo d'Or. Il giovane era andato al greg, che pascva poco distant dietro una magia, e tornò subito con un caprito ucciso, che fu squiato e sventrato in mia presenza. Intanto un altro pastor tagliava dal cispiglio vicino, mondava dal fogli e appuntava un lungo ramo di carabo, a guisa di spido. Un terzo axis un fuoco di somenti secchi, che subito lavorarono una bellissima fiamma. Il caprito, legato ben con un gianco e ridotto a un globo di consanguinante, ven rapidamente infilato al ramo. Allora il furia cominciò nella sua forma di rito.
quello dia pastri che teneva il ramo Siamese girare rapidamente d'intorno alla fiamma, ora accostandovi, ora allontanando un poco il caprito, e molto abilmente voltandolo e rivoltandolo, per modo che sentisse ogni parte l'esione del fuoco. Un altro pastor girava anch'esso dietro al primo, e ogni tanto gettava sulla con qualche grano di sale e mormorava continuamente non so se una prera o del parole cabalistiche. La scena bizzarra aveva un poco l'aspetto di una cerimonia mistica. Sul fuoco erano buttati sempre nuovi sommenti e la fiamma ondeggiavano all'aria crepitando. D'intorno si spandeva un forte aroma di mentestro, misto all'odorno della con arrostita. Fu una faccenda di pochissimi minuti, e sopra una tovaglia grossolana ma pulita mi ven imbandito il piatto sardo, che trovai, allora e dopo, veramente gustoso. Dopo ven la volta del latte fresco e del formaggio, con pane durissimo e nero, che il vecchio mi andava cavando fuori da un gran sacco di pelle, e aveva persino la bontà di aftamello con un suo coltellino. Dopo tanti dolorosi vicende di terra e di me, il mio stomaco tornava a vivere. Ed io dimostrai ai miei ospiti un appetito degno di un convitato di Agamemnon. Il vecchio pastor mi guardava mangiare, incoraggiandomi col suo riso di patriarca, che rilevava I suoi due zigomi sopra la barba fluente. E ogni tanto mi tendeva ancora la mano. Oh, fiano veramente dell'orbel, dell'indimenticabile odio a quella che io passai nell'isoletta di Santa Maddalena, insieme ai pastri, il primo giorno dell'anno 1866. Quanti volte, errando per facilimi andri di quel piccolo bosco odoroso, in quella fresca e serena giornata, come il più libero degli uomini, insieme a Libio, a Tiro, a Menelca, a Corridoni company, io alzavo la faccia a consulta il sol, e avrei voluto inchiodarlo nella sua volta zodiacale. Ma anche quella giornata volse al suo termine, e bisigno pensare al ritorno. Come sarebbe stato accolto al lazzaretto. Che era detto della mia scomparsa. Che ne aveva pensato il mio buon amico olandese Giovanni Upfer. Immaginando tutto quello che probabilmente mi aspettava, sentivo dentro una ripugnanza al ritorno, una inquietudine mortale. E per bisognava ritornare. Ripresi donc la via per accostarmi all'orribile casaccia scoperchiata, e quando mi la vidi a breve distanza grandeggiosall'umile linea della spiaggia, provai un sentimento di vero odio, come se vedessi un nemico. Ma poi avevo cominciato con la buone sorpresa. Una seconda dove io trovavo al ritorno, e la più allegra di tutte. Giovanni Upfer mi ven incontro con in testa un bellissimo fez rosso, che gli dava una fisionomia lieta e quasi trionfale, buone nuove, mio caro.
la nostra orribil progenia e ormai finita. Ma voi, che Dio six benedica. Dove siet stato? Gli racconti la mia storia e gli domandai perdono diavolo così egoisticamente abbandonato. E gli mi disaveva pensato di spiegare la mia scomparsa in modo da far credere che io, nella mia qualità di professor, mi ero recato dal sottoprefetto di Alghero a sollecita la nostra liberazione. E m'assicurava che la sua storia non aveva trovato increduli. Gli risposi che avrei voluto essere il suo concittadino Rembrandt e fargli subito il ritratto, da conservare e tramandare ai miei figliuoli, quando ne avessi avuti. Allorché angemmo alla spiaggia, tutti I passeggeri della Sardegna erano all'aperto. Si guardavano con lieta aspettazione verso il mare, a una barchetta che lentamente si accostava. Dopo poco vidi mettere piede terra un bel vecchietto, elegantemente vestito di nero, che seppi essere il medico primario di Alghero. Che si avvicinassimo. Quando si visti ben allineati dinanzi a lui, mise l'occhialino e domandò sorridendo, loro signori stanno tutti benissimo, tutti benissimo. In questo caso io li dichiaro liberi dalla quarantina, e possono passare meco in città. Nel ritorno, più di uno dei liberati vol congratularsi con me e ringraziarmi calorosamente. Io mi la cavai con dell'interazione prudenti. Finalmente entrammo nella vecchia Alghero, così cara a Carlo V e così volentieri saccheggiata dai suoi lanzi, io e l'amico Giovanni Upfer. Sopra una carrozza molto sganghierata, ma soddisfatti e allegri proprio come se fosse quella la meta lungamente desiderata di un caro nostro pellegrinaggio. Mentre stavamo fermi sulla porta per la visita di doganieri, ricordo una vecchia gaiagnola e grinza. Che si fissava con due occhietti che parevano spiritati. Poi disforte, in puro castigliano, cufios, brutti, son, estes forasteros. E fu con questo saluto che io fessi il mio ingresso nella bella isola del Giudice Nino e di Leonora di Arboia. Dal taccuino di un astemiro. Tra antici suppressi, piantati a distanza igual cum performare un triangolo, alti e nerissimi contro l'area della notte, incoronano la cima. E giù per l'ampia distesa vagamente ondulata della collina, si svolge si adagia la bella vina. Tutta la sargaiant di trolsi e di polani, recapa I suoi grappoli maturi che qua e là si travano nel foglum. Il vecchio contadino, che sta a guardia dell'uva, si dinanzi alla capanuccia di frasche secchia, con l'occhio fusilipaggiato a uno dei suppressi, fumando la pipa. La vina descendi giù fino al torrent fianceggiato the vecchi alberi di Gianco, poi risale e vestco be filari allineati tutto il pendio dell'altra collinata che mi sta di faccia, terminata in alto the una folta sip di biancospino. Vanno per l'area serena del canzone lent, amorose.
con del modulazione e del cadence melanchonisch. Di la the quella sip I contadini, uomini e don, seduti in largo semicircio, sfogliano il frumento ni cantano e cantrano sempre fino a che il lavoro non sia finito. Nei brevi intervalli del canto, mi giungano il fruscio della sfogliatura e I colpi secchi del panacci mond. Che gli spanacciai e le spanacciatrici lanciano allegramente il di sopra del fogli, ammucciate dinanzi a loro. Le panacci vanno a cadere in mezzo alle ie pulita e six disegnano un grand'arco ghialo. Per la vina, in alto e in basso, ogni tanto passano come dia brividi di aria fresca. I polini più alti si dondolano sussurrando, I trolsi si curvano uno verso l'altro, I grappoli si baciano fra loro, forse discorano. Guardo la luna che vien su dall'alce di Ciagnano e di Settifonti. E la grande luna rossa di agosto, che illumina ancora la notte di settembre col suo disco enorme, e per una faccia umana e animata, la luna che su questi stessi colli, tanti secoli fa, gli etrusci temitero e adorarono. I suoi primi raggi, interrotti ancora dal foro della montagna, calano obliqui sulla vina e gittano nella mobilità del largo foglim del gias luminosi tremolanti, variat e disfat ogni momento the inquiet figure di ombra che passano. Il vento della notte si mette soffia più forte, e dai pali sbattuti, dal viti piegati, dai trolsi, dal fogli, dai grappoli vien su un miscuglio di rumori, che a momenti piano un tumulto lontano di voci vive, gridanti alla rinfusa. Ancora pochi giorni, e per tutti questi bei filari passerà la vendemmia. I grappoli neri e bianchi verranno pigiati nei tini, il mosto fermentato entra nel botti, poi il vino puro e generoso andrà per il mondo, entra nei corpi di tanta gente il vapor salirà ai cervelli. Kai più di la potenza che adesso dorm silenziosa entro un grappolo di alicanto o di moscato o di canagiolo. Nel mondo greco giovavia vinto Saturno, ma dovet piegare dinanzi alla vittoria di Dioniso, il giovane dio dal sorriso ambiguo, di fianchi tondeggianti, di capelli biondi e intrecciati come una femmina. Il flortolidio ruppe la cord alla lira dorica e coi toni affascinanti dominò la religione e misteri occulti, diris la orgie soltanti sotto l'occhio del sol. E una nuova poesia si sprigiano di pettinellanti e un nuovo fervore scaldo le menti cercatrici della parola che vien dall'anima del cos. Elebrezza. Ma che cosa è mai questo nuovo e misterioso coefficient che gli uomini hanno il potere di inocularsi volontariamente, aggiungendolo ai propri sensi come una forza nuova di sensibilità, allacciandolo allo spirito come la dew piccola che s'ingevano ai piedi a Mercurio. Guardate, essa è come un salto repentino con cui la psiche umana balza in uno stato diverso dal consueto. Il senso intimo dell'essere, l'aspetto del mondo,
la fisionomia e il valor della vita cangiano a un tratto per il suo incantesimo. E ascensiono d'essa. E forza o debolezza. E liberazione servitù. Elebrezza e force cum eliride, che ha la tinta e la sfumatura di tutti I colori. Dalla blanda caldezza cerebrale in cui lampeggio l'istro divino di un poeta, o l'istupidimento del briaco che cade sotto la tavola, dalla incipient e dolce excitazione nervosa, che nella donna inspira la pietà e l'amore e nell'uomo la generosità e l'eroismo. Al furor brutale che scatena l'orgus vergognata nei bordelli e fa tra I coltelli nel tavern, di sogni pieni di brio confident e di consolazione, vaporanti the un bicchiere prelibato, al coupe visione e aglia trochi space me del delirio alcolico, che tormenta e ammazza. Quali immensa distesa di episodi umani attraverso la vita, attraverso la storia, e tutti derivanti dal medesimo principio. Nel chisi nel regi, dentro ai palazzi e dentro ai tugari, per le piazze e per gli ospedali, nel consorio e nella vita solinga. Dovunque vive questa povera sciata umana avida di sensazioni, bisignosa di sonno e di oblio, che diramazione smisurata e fantasticamente varia di ifti futuri. E cum sono tutti collegati a questa pianta che ora vedeggia tranquilla sulla collina. A questi grappoli che ora finiscono di maturare in silenzio e brillano sotto la luna. E dopo tutto, quando c'è più veramente dursi degli uomini che essi sono ben in cervello. Che si porge la verità. E nella regola o nella eccezione che si trova la saggezza. Salomone, il Risavio, ha scritto, date del vino a coloro che sono oppressi dalla fatica e a coloro che vivono nell'amariccidine del loro cuore. Il mio intento è diverato da una lunga afflizione tormentosa. Io guardo la bella vina distesa sotto I miei occhi e penso che tutto un mondo di sensazioni e di energy, di excitamenti, di istri e di immagini, tutto uno stato dell'animo, tutto un aspetto della vita e, che sat. Forse il più forte e il più felice. Mi duramente contiso the una curiosa condizione del mio organismo. O bella bacchant cantata the Euripide, che già si menuda col capo sinto di inebridi sacra, invano tu balzeresti the terra mandando il grido del dio che ti possai dm inviteresti a seguirti alla montagna per mescolarmi con te alla festa di Bromiro. Perch d'offri io seguirti. O allegri bevitri della taverna di Averbach, cantati the Gerti, cum brilla il vin del Reno nei vostri bicchieri cum sono pas la vostra canzone. Ben poterono Fausti Mephisto falsedisi invitati alla vostra tavola ospital. Io no. Per voi, allegri bevitri renani. La mia calamità sarebbe considerata cum un difetto spregevole. Sono un povero astemiro. Ma perch non posso anch'io bere del vino. Perch questa parte di sol che sendia imprigionarsi nei grappoli,
non più essere assimilator anche the miei circolare nel mio sangue giocandolo. Percesso, la letizia degli uomini e di dio come giamato dal salmista, apnemitica la labbra, e la minori sentono il suo odor, un senso di dolorosa repugnanza si solleva da tutto il mio essere. Astemiro. Onesta parola mi suona come una umiliazione e una condanna. Io mi radu dentro e provo un fremito di rivolta, figando gli occhi sulla vina. E su dal torrent, nell'aria interposta fra le due colline, si alzano e si muovono del figa, confuse the prima, e che via via si rendono più distinti che nel lume argenteo della luna. E una gran folla silenziosa, una folla varia e bizzarra di gente di tutta la epoca e di tutti I pesi, vestita di tutta la foggy. E vedo che tutti bevono facendo un gesto di beatitudine. I say sedati ni camisi bianchi nel lucente dalmatic alzano con selenità I calici di oro, I poeti, con l'alloro in testa e gli occhi scintillanti, fanno il gesto di brindare in grandi nappi di argento coronati di rose. Ari say sedati, ari poeti, ari guerrida tempi andati vego che si unicono allegramente del bel donin, vestit all'ultima moda, eleganti e spigliate. Si accostano ridendo agli uomini antici, toccano I calici coi lunghi bicchieri spumanti, toccano la pateria antic. E gittano in dietro la test grazios cum gia pris the un principio di ebrieta. The tut la parti il vino brilla, spuma, si ravasa dagli oli spandendosi attorno in allegri zampilli. Vino bianco, nero, color di ambra, color di rubino, color di ametista, vino, vino. Vino dovunque si posano avidamente I miei occhi. O tantalo, tantalo. Dopo breve ora quella moltitudine comincia ad essere più animata, I volti più accesi, I gesti più audaci e più dithyrambici. Alcuni pochi, data un ultima libation. Siliciano andagaio cum person vint dal sunno e scampaiano nel fondo, ma la gran massa e sempre più infavorita nel birria. E il birria non la basta più. Principiano I corpi adondolarsi e la gamma muoversi ritmicamente. Un gran ballo incomincia. Tutti si muovono, area e silenziosi, senza indizio di musica. Forse una musica sì, ma non arriva al mio orecchio, forse il ritmo della danza el ha ognuno nei nervi e nel sangue, un ritmo interiore che sempre cresce rinforza. Perché I movimenti si fanno sempre più rapidi, sempre più concitati. Come ondeggiano sovmente la modern figura femminile. Che ardor, che gioia, che abbandono bito in quella strain copie danzanti. Il cerchio del ballo di mano in mano si allarga, avvicinandosi a me. Ecco che nella sua grande orbita esso arriva quasi a lambire il siglio del ducaline. I danze tra me passano sempre più vicino con rapidità vertiginosa, palmi di sentire il loro anelito caldo.
I capelli odorosi e svolet santi del dun quasi mi sfiorano il viso. Alcune mi gittano passando una occhiata lucent. O anch'io, anch'io. Dovessi morire subito dopo, voglio per una volta sentire in me la divina ebbrezza, viva ora entro questo circolo incantato, mescolami, e sia pure per un minuto solo, a questa danza felice. Che mentre stavo per lanciarmi disperatamente in mezzo al vortice, vedo che alcune coppie si separano e si scompigliano, la danza parce abbia trovato un intoppo, si arresta, si sigli. E io mi vedo dinanzi un argin di person che mi sbarrano il passo e mi atterriscono. Tutti hanno il volto corrucciato e mi guardano con occhi ostili. Le donne toccano la faccia disdegnando e soggignando. I sei seduti protendono le braccia verso di me come in atto di anatima. E per la prima volta da quella gran folla taciturna is un coro di voci, via di qua l'astemiro. E terribile. Poi del braccia di bronzo mi urtano il petto, ed io cado reverso. Times 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 sogno o vision, dev'essere durato un pezzo. Mi levo su the terra con le membra indolenzite pel freddo della notte. Non odo più il canto degli spanacciatri, il guardiano dell'uva dorme, la luna è prossima a tramonta. La bella la vina maledetta si adagia placidamente sulla collina, e I trasoppressigittano la lunga ombra funerea suetral si I grappoli. Allohan grindot. Chi el ha visto e non se ricorda. La sala del comunale di Bologna poco prima dell'8 di sera si riempiva di gente sollecita, seria e quasi grave. Molti avevano sotto il braccio un grosso volume, una vera stranezza questa, nella nostra vita teatrale. Perfino le signor entravano nei loro palchi e si sedevano sul davanti silenzios, con una certa aria composta ad aspettazione solen. Plata, scani, poltrone, palchi, barcax tutto affollato. Ognuno eragia al suo posto. Gli uomini quasi tutti in falda e cravatta bianca, le signor scolate quasi tut elegantissime. In chia di si minuti diezza, la sala del Bibbiano se ne va di un ronzio contenuto e profondo, che dava idea di un gigantesco alve. Su nell'alto loggian scappava ogni tanto un brontolio più rude, una risata, un grido. Ma era l'affaire di un momento. E l'orologio del teatro segna in punto le 8, e nella sala si fatto subitamente un silenzio completo. Ecco. Angelo Mariani e salito al suo scano di ideator, gira lentamente destra e a sinistra la sua bella testa chiomata, accena con un sorriso calmo a Camillo Casarini che dal suo palco sindacale gli risponde con un sorriso nervoso, e attacca in orchestra il preludio.
un coro di angelica lentamente dagli alti cieli e restituis alla terra la coppa miracolosa in cui il Salvatore consacrò il vino nell'ultima cena con gli apostoli. Il Superio Egia alzato. Enrico Eluxella Trespo I motivi della sua venuta al popolo di Brabant, al de miei baronia donati sul verde spont della scelda. La giovane contessa bellezza bionda, passionata e superba, e nel suo palcito di primo ordine, a sinistra, molto verso la bocca di opera. Guarda la scena col libretto in mano ed ha seduto in faccia un vecchio maestro di musica, tutto attento a volta la pagina dello spartito collocato fra I due sul damasco del parapetto. Il marito non è con lei. Il marito era the un pezzo wagneriano convinto, ardent e battagliero, e si era apparecchiato a quella prima rappresentazione come ad un duello, passando sul pianoforte ogni giorno, per dell'ora di seguito, lo spartito, discutendo al club con gli amici per combattere e dissipare le prevenzioni sfavorevoli. La moglie, una musicista ancesa, lo seguiva in questo suo entusiasmo, ma non in tutto, come gli avrebbe voluto. La contessa si lagnava e s'impazientiva qualche volta del frequente strasserie e del lungaggine dello spartito, aveva dei dubbi, faceva la sua riserva. In conclusion, aspettava di assist proprio alla esecuzione compiuta della scena e capiva che solamente allora si sarebbe sentita in grado di pronunciare il suo giudizio definitivo. Va bene, aspetta dunque di aver sentita l'opera in teatro, ma bada di non perdere una nota. Almeno la prime sia bisognerebbe proibi la visit. Io, abbuon con tu, poiché non voglio ne distrarre ne essere distratto, ho già comprata una poltrona e sarò solo tutta la sera col mio spartito sul ginocchio. Difatti il conte sedeva in una poltrona verso il termine della fila, dal lato opposto al palco della moglie. Intanto il primo atto dell'opera va innanzi. Telramando ha finito il suo racconto calenioso, Elsa giamata ascolparsi dell'accusa di fratricidio, entra a passo lento tutta assorta nella sua visione narra il sogno del suo bel campion consolatore. Il giudizio di Dio mai deciso, un araldo con voce tonante domandar sev ha qualcuno che voglia entrare in campo per Elsa di Brabant, contro l'uomo che accusa. Dopo il primo appello, il secondo, nessuno si presenta. L'orchestra esprime I fremiti dell'angosciosa aspettazione. Elsa, nel fervore della sua fede, lancia una preghiera a cui si unicono, inginocchiandosi, la dun con grida e gesti supplicevoli. A un tratto una luz meravigliosa tremula dal fondo e balena sull'acqua del fiume, a cui tutti si voltano attoniti, estatici, atterriti, gridando al miracolo, chi vien. Quali arcano portento. Finalmente gli giunge, rito sulla navicella tirata dal candido signo,
e India poco si mostra sulla verde sponda del fiume tutto che so nella sua bella armatura di argento, già l'invocato, elazzo, il cavaliere del sangrel, splendido e tranquillo come una apparizione celeste. La musica saliva per tutti I gradi della potenza descrittiva e appassionante, e pareva che imprimes una strana, una fulmina forza di ascension all'anima degli spettatori. La sala era compiena di lampeggiamenti elettrici. Quelli del pubblico che stavano seduti si trovarono in piedi di scatto senza avvidasin, e da tutta la parte del teatro scoppiò un plauso, un grido continuato e insistente, col quale tutti, artisti e profani, wagneriani e anti-wagneriani, esprimevano e mescolavano nella stessa dilettosa corrente lo stupore e l'ammirazione. Angelo Mariani Marco l'ultima battuta del pezzo, crollando fremente il capo come un leone vittorioso, poi si voltò, pallido e sorridente, a ringraziare il pubblico. Non idea se il conte wagneriano era repito dalla musica e lieto del successo. Tutte le sue facoltà nuotavano come un fluido di appagamenti deliziosi. Quel trionfo di Wagner e degli interpreti era un poco un trionfo suo. Lo sentiva e era beato. Che gioia incontrarsi dopo 2 ore al club, faccia colli increduli, coi diffidenti, colli oppositori, e potili confond con la eloquenza di un semplice, ebbene. Quando in fondo alla scena comparve l'ohan grin, gli sembrò che tutta l'anima gli si condensasse negli orecchi e negli occhi. Eppoi un pensiero ven subitamente mettersi come di traverso a quella sua attenzione così intensa, e si voltò per vedere sua moglie. Quante volte, discorrendo dell'opera o passando al pianoforte lo spartito, la aveva ripetuto, sentirei a questo punto. O bisogna essere diacritani, o bisogna urlare. Lo vince quindi una voglia irresistibile di legare sul volto della bella contessa la commozione tante volte pronosticate. Guardò sua moglie, ma essa non guardava la scena. Strano. Non guardava nemmeno allo spartito. La contessa era sempre seduta di fronte alla bocca di opera, ma piegava recisamente tutta la testa e la voltava in su, arrotondando un poco il collo candido e silenziato. I grandi occhi neri erano anch'essi voltati in su e guardavano fissamente, dando a tutta la faccia l'espressione elegante e spiritual di cert test femminile di Guido. Era pallida, immobile, salvo che il petto, nettamente contornato dal corsage di velluto nero gornito di trin, si vedeva mosso da un respiro frequente e vivace. Il marito vol cogliere la direzione di quello sguardo e gli parve di verificare che andava diritto, come un filo luminoso, a finire in terz'ordine, tra il palco N16, e il palco N18. I tre palchi occupati dalla barcaccia di cui egli era socio. Si senti che ripelavano un rime scolamento sinistro.
perch, monta gemela testirano tut intent verso la cena, solo la testa di sua moliera voltata altrove. Kai gardeva. Kai poteva tra la così, in quel momento solen dell'opera. Kai era più potent di Wagner, della musica, della curiosità femminile. A kai sacrificava tutto questo, in quel punto, sua moglie. Spinse gli occhi avidamente verso la barcaccia ma per la posizione in cui era non pot vedere alcuno. Vidiopna la due lenti di un binocolo sporto un poco avanti e puntato verso il palco della contessa. Inutile pensare collocasi più oltre pavedumglio. Con quel popo di piana il conte si vedeva serrato nella sua poltrona come una pipa nel suo astuccio. E dovrà segnarsi ad attendere. Ma appena terminato l'atto, si precipitò nel palco e gitto al terzordine un'occhiata the falco. La barcaccia era vuota. Isasai, come al solito, esserano sparsi per I palci o si erano ritirati nella retrosala a fumare e far commenti sullo spettacolo e sul pubblico. Allora, sempre rito in piedi, guardo sua moglie, che, levando verso di lui la sua bella faccia stanca, gli ripeteva con voce fiacca e carezvole, immenso. Immenso. E l'arrivo del signo. Immenso. Il conte si morse il labbro inferiore, poi s'abbandonò a sedere vicino a lei, come uomo stanco e sbalordito di entusiasmo musicale. Durante il resto dell'opera, la contessa fu attentissima. Leggeva il libretto, riscontrava col vecchio maestro I punti più singolari della musica sullo spartito, esclamava, applaudiva. Invece il conte nella sua poltrona tutta la sera non fu più visto volta una pagina dello spartito e guardava innanzi a se con occhi da smemorato. Un forte armeggio facevano I pensieri dentro il suo cervello, gli pulsavano le tempie e tratto si sentiva la faccia fredda di sudor. Che era avvenuto? Sua moglie non era più quella di prima. Dopo un primo mulinello confuso di ipotesi e di congetta, la mente di luogo ad un lavoro un po più ordinato. E cominciò la ricerca dell'uomo. Il conte passò ad uno in rassegna I suoi amici, I suoi conoscenti, gli amici e I conoscenti della moglie, le amici, le case dell'amici, I viaggi fatti insieme, le ascensu the Bologna. Nulla che dispressa ad un sospetto ragionevole. La contessa aveva sempre condotto una vita irreprensibile, e mai all'ombra di un sospetto era passata sopra la loro felicità. Appena ella mostrava di compiacersi degli omaggi resi alla sua bellezza, e anche non fosse stata virtuosa, la sua oltrezza aristocratica avrebbe fatto la guardia alla sua virtù. Un tempo, quando era ragazza, era bisbigliato di una passione romantica per il figlio minor del Marchese di *********
un amico di infanzia, Mafia novo si vaghi e senza costrato. L'amico di infanzia the parecchi anni era andato ufficiale di marina e non erano quasi più visti. E poi da ora l'amico di infanzia. A Bologna no certo. Forse al Chile. Ad onta di tut quest considerazioni rassicuranti, il conte aveva sempre dinanzi alla fantasia la testa e gli occhi di suoi mogli voltati in su, verso la bocchiccia e proprio al momento dell'arrivo del signo. O la sia di titro, l'aria fresca della notte lo riscos un poco. E gli parve di sentirsi più tranquillo. Aiuto la contessa a salire in carrozza e la ridendo, che passava al club, a fumare uno sigaro e a godere del suo trionfo. Quando entrò, la sala era piena di sassai che parlavano a quattro, a sir alla volta. Commentando lo spettacolo, disputando sull'opera e pronunciando I soliti apophtegmi musicali. Appena lo vidro gli fiano intorno in 10 o 12. Qualcuno gli espresse il suo entusiasmo, qualcuno si diede pavinto. Qualcuno sottilizzo in distinzione per coprire la propria disfatta. Tutta l'anima del conte s'espandeva nel suo wagneriano trionfo. Dopo 10 minuti egli aveva riconquistata la sua gaiezza, il suo brio, la sua formidabile palantina di polemista musicomane. All'improvviso senti una voce, non mi conosci più. Si volta, e squadra the capo a piedi un giovanotto alto con la cera abbronzata, la barba a ventaglio, gli occhi scintillanti e assai distinto nella eleganza del suo abito the società. Era l'amico di infanzia. L'amico di infanzia che non era altrimenti al Chile, ma invece Napoli, che non aveva voluto mancare alla prima del Lohengrin e si proponeva finalmente di passare a casa sua un 2 mesi e mezzo di permesso. La chiacchiera per Bologna dopo un mese fiano molt. Si dispefino che il conte li aveva sorpresi in flagranti ed ucciso senz'altro l'ufficiale di marina. Poi si parlò di un duello all'americana, poi di separazioni e di altre cose simili. Finalmente un bel giorno si sap che il conte e la contessa erano partiti insieme per un lungo viaggio. Non ritornarono che dopo 2 anni, in apparenza benissimo fra loro, ma fu subito notato che ognuno conduceva la vita per conto suo, il più allegramente che poteva. 17 November 1882, il Lohengrin si ride al comunale. Ma sono trascorsi 11 anni ed è passata di molta qua sotto ai ponti. E morto Camillo Casarini, e morto Angiolo Mariani, e morto il giovane ufficiale di marina. Anche la nostra giovinezza è morta. Non sono ancora le 8, e il titolo è già pieno e quasi affollato come 11 anni fa. Arrivano le signor, ma sono meno silenziosi. La contessa *** nel suo solito palco seduta in faccia alla bocca di opera,
Suo marito non lo vedo in palco e nemmeno nella fila del poltrone. Molti sostengono che la contessa è ancora una bella donna, e parecchi giovanetti la fanno vistosamente la corte, ma sono trascorsi 11 anni ed è passata di molta qua sotto ai ponti. Seduto in barcaccia io mi diverto a guardarla, riandando in fantasia ai tempi e ai casi trascorsi. Sono curioso di vedere se, all'arrivo del signo, la potenza di un ricordo la renderà a volta la testa in su, verso di noi. Ma no. Quando ballano la luce nel fondo e le prime sezioni del coro cominciano a cantare, chi vien. Chi vien. Quell'arcano portento. Ella reclina la testa cum gravata di subita stanchezza, e remain così fino al termine delito. Six ricordate, signora, six ricordate. Ombra mesta. Mentre salivamo lo scalone, il signor Antonio, ansando un poco, mi diceva, la casa dove entrimo, caro maestro, e cum un sepolcro. La contessa moria 34 anni. Un fiore di bellezza, un angelo di bonta, mio caro. Il vecchio Conti, malato e imbecillito the un pezzo, non is mai dal su stans, ave tenuto di occhio di servitri perch di tanto in tanto e preso the un certo fiore malinconico. Il figliova the anni per il mondo nefa, dicono, di ogni color. Quando gli morì la madre, aveva 8 anni, dopo, gli amati il padre. Anche prima che assisti minorità, il consiglio di famiglia lo lasciava fare a suo modo. Che si poteva aspettare di ibno the un ragazzo venuto su a quella maniera e con una vena di pazza nel cervello, peggiorante. Debiti il padre ne aveva già fatti parecchi, e col figliuolo cominciò a piovere sul bagnato. Ma che dico a piovere? Grandine secca, mio caro. Per modo cio non so più che santi raccomandarmi. Il continuo non face scrivermi, vendit. Si fa presto a dirlo. I poderi, a bun con tu, no, almeno fin che campa il vecchio. Bisigno quindi buttassi alla roba di casa, arazzi, pizzi, quadri, mobili antici, manocriti e libri della biblioteca, a virtù, bronzi, like. Questa casa era piena cum un uovo e gli inglesi venivano a visitarla con la guida in mano, ma oramai di tanti bel cose stampate sulla guida non rimara da mostrare più che le stanze nudi gli scaffali vuoti. Finora ero riuscito a conservare intatto il salotto della contessa. Ma che m'aspetto che un giorno o l'altro bisognerà vendere anche il monumento di famiglia che alla certosa. E un precipitio, uno sterminio addirittura. Sapete quel che hanno avuto il coraggio di offrirmi per 2 specchi grandi di bemia. 600 lire. Ora voi mi diet quanto posso sperare, a pronti contenti,
dalla vendita del pianoforte. Il pianoforte della povera contessa. Intanto un servitore si aveva introdotti nell'appartamento nobile, e, precedendosi per la vasta camera, spalancava la finestra. Entramo nel salotto della contessa, of dopo la sua morte, mi diceva il signor intendant, non era più entrato alcuno, the esso infuri. Che du volte ogni anno si vien con un servo a diaria, a spolveria, a vedere essi ogni cosa e al suo posto. Poi richiude la finestra e cola la pesante cortina di damasco rosso cupo. L'ampio salotto non aveva l'aspetto di quelli che ora la moda predilige. Coi mobili che piano, più che messi, gettati là di sgembo e ad angoli e tacliti, con tutto un alto e basso di poltroni poltroncini segili e puffi divani di form disparate, coperti di stoffa tint diverse. L'occhio avrebbe cercato invano I frequenti rifles autentici o no, del vecchi ceramic Italian vicina del lac Giappone e del terracotta di fornas modernissima, e non si perdeva, erando vagamente, sopra una moltitudine di ninoli di ogni materia e di ogni foggia, profusi in ogni angolo con eleganza civettuol di studiato disordine. E mescolati agli aquarelli, al photograph, al caricature, ai pezzi di tessuti rari, al pianti esotici, formanti tutt'insieme uno scampigliato bric-a-brac di sagomi di colori, in mezzo al quale si può ugualmente immaginare la dama vera e la dama di princisbico, senza che, per questa ultima ipotesi, l'ambiente stoni. In quel salotto, invece, molto ricco e molto elegante ma aristocratico, serio e quasi contegnoso per la composta geometrica nella quale era ordinato, non si poteva pensare che ad una vera signora, sovrana amabile e rispettata là dentro, in mezzo a gente degna di lei. Il signor Antonio mi fece nota sopra un tavolino di mogano un piccolo telaio col ricamo appena cominciato, e un volume della Matilde di Eugenio su, lasciato aperto all'ultima pagina letter, tant'anni fa, dalla povera contessa. Poi mi avvicinai al piano, che già io conoscevo di fama. Era un bellissimo irada coda, dia primi venuti da Parigi l'orchi pianoforti di questa fabbrica cominciavano a trionfare dia Bissendorf, dia graffi degli altri di fabbrici germanici, allora la più reputate. Quando arrivo a Bologna, fu oggetto di invidia a molti signori formola delisi dia maestri e dia dilettanti che frequentavano la casa. Il mio compagno, che vendo dal petto un forte sospiro, alto la mano ad un ritratto upso alla parete sopra il pianoforte. Lo solvo dalla parte inferiore della cornice e tras di sotto una piccola giave. Quello era il ritratto della contessa morta. Una dolce fisionomia di donna bionda, che pareva guardarsi co suoi due grandi occhi pieni di mestizia pacata. E come il quadro mosso continuava a ondeggiare lentamente,
quigli occhi e tutta la fisionomia pareva chasai animessero e prendessero una espressione di vivace volevano dire che non era ben io che noi stavamo per fare. La mia testa cominciò a ricaldarsi un poco. Prima che apriate, dis allora il signor Antonio con voce grave mostrandomi la stretta fra l'indis e il pollice, prima che apriate il pianoforte, voglio che sappiate che esso vecchio or sono 20 anni e non fu ripetuto più mai. Io ricordo la triste notte in cui fu chiesto l'ultima volta. La contessa amava suo marito. Dopo parecchi anni di vita condotta sempre insieme, continuava ad amarlo come il tempo della luna di mille forse più. Il tempo, la distrazione del mondo, gli urti frequenti con l'indole aspra e difficile di quell'uomo, nulla era valso a si mer in lei la passione ardente e la devozione senza limiti. L'amava en era gelosa. Edigli. Un tempo, certo, il conte aveva amato con trasporto sua moglie, ma negli ultimi anni vivendo nell'interno della casa e tenendo gli occhi aperti, cominciai ad accorgermi che il carattere e la condotta del conte mutavano in peggio. Era giovane, ricco, istrutto, e piaceva molto al dun con quella sua aria di uomo strano. La contessa aveva di tanto in tanto del giornate fosci una triste inquietudine che le si leggeva negli occhi. Ai nervi, Elena, le diceva il conte, scherzando e carezandola. Allora lei si lasciava fare, e finiva sempre col tornare tranquilla come una bambina. Il diavolo fece capitare a Bologna la signora una bella dames coi capelli color di sania, che, appena arrivata, cominciò ad attirare gli sguardi di tutti e da materia di discorsi in tutta la conversazione. Vestiva con eleganza originale, montava a cavallo benissimo, cantava, patinava e faceva molte altre cose con una disinvoltura, dicono, insuperabile. Sul prime, il conte non vuol incinarsi all'idolo di moda, anzi ostentava per la forestiera una certa indifferenza sprezzante. Gli uomini. Un giorno, alla passeggiata, il conte era a piedi e la signora gli cavalcava poco lontano. A un tratto, essendosi allentata la signora della sella, la bella dames accennava a cadere. Il conteacus, l'aiuto a scendere, le aggiustò la signora e la rimise in sella. Perché la signora sapesse ringraziarlo con tanta amabilità, che il giorno dopo il fro conte era in casa di lei a farsi ripetere I ringraziamenti. Dopo 15 giorni, la forestiera faceva visitare alla contessa. Either allora in poi non tralascio mai di venire ogni martedì sera alla conversazione della sua nuova amica. Io non pronosticava nulla di buono. Il conte, bravo dilettante con bella voce di baritono, dopo che aveva fatto conoscenza con la dames, era rimscio a canta con passion.
e la contessa si divertiva moltissimo ad accompagnarli al piano quando i seguivano insieme dei duetti. Gli invitati applaudivano, sino a rompersi I guanti ed esclamavano che un terzetto mglio assortito era impossibile trovarlo. Un martedì notte di Quaresima, il ricevimento della contessa era riuscito numeroso ed allegro come al solito. Il conte e la Danes, accompagnati sempre dalla contessa, avevano cantato benissimo. Verso laggiù, la signora erano già partite, dopo gli invitati rimasti. Alcuni stavano nella sala del buffet fumando e sorsegaendo il biscoff, altri sedevano qua e là nell'appartamento, in crocci, discorrendo. In questo salotto non erano rimasti che la signora il conte e la contessa, tutti e tre che al piano. A studiare un duetto nuovo che si proponevano di seguire il martedì ventro. Io ero nella stanza che accanto e ascoltavo. Dapprima sentivo la contessa che col suo tocco elegante sonava una frase, poi la voce del conte, poi quella della Danes, poi la due voci insieme. Spesso uno dei due sbagliava la nota o il tempo, e bisognava tornare da capo. Il conte s'impazientiva, la signora ridevano. Quando, a un tratto, che avvenne? Io sentii un grido soffocato, che mi parve della contessa, poi silenzio. Poi un gran colpo nel pianoforte. In due passi fui lì su quella porta e guardai. La contessa, in piedi, turbata, pallidissima, voleva chiudere il piano e stava girando con mano convulsa la chiave nella serratura. Il conte, seduto su quel divano là, pareva molto impacciato. Di faccia lui la signora messosi l'occhialino al naso, aveva l'aria di guardare con molta curiosità il dipinto del soffitto. Capii ogni cosa. Nei due che stavano dietro a lei. Certamente la povera contessa aveva sorpreso una parola, un gesto, un bacio, che so io. Qualche cosa che, in un attimo, convertiva in certezza un sospetto, un dubbio, un tormento serbati dentro the un pezzo e combattuti che sa con quali sforzi dell'animo. Da quel momento cominciò il precipitio di questa casa. Con quello finirono per sempre I ricevimenti della contessa, la quale si chiuse nel suo gran dolore, gracile com'era, dopo 2 anni morì. Il conte la pianse al suo capitale di morte e la pianse dopo, poi. Rimasto senza alcun freno e messosi allo sbaraglio, si diede spendere stravizia, finché lo dovettero rinchiudere come pazza. Il figliuolo, voi lo vedete, sta ora compiendo questa opera di maledizione. Io aprii il piano. Non senza prima aver omeggiato un po' di tempo nella serratura arrugginita. Tra il leggio e la testiera, erano parecchi fogli di musica manocrita, accartocciati e spiegati in più versi,
Combuttati la con mal garbo isciacciati nel rinciuderia in fretta l'istrumento. Chiavacci fogli, rivdendo la luz dopo tanto tempo, parvche mandassero un legro fruscio di allegrezza. Lia consciai distasi sul leggio all'amglio. Era un duettino, nuovo per me, di Simone Meyer, musicato sopra una anacca antica del Vittorili. Mi ven voglia di passare il duetto e cominciai a risicare la tastera. Il povero vecchio era viva molto sofferto a restare tanto tempo serrato e inoppresso, a quilch tasto le corde non rispondevano affatto, le alta davano un suono incerto, frizzante e nasal. Ebbi la impressione di suonare un sembolo del secolo passato. Il duettino cominciava, non ti accostare orlana che il sana mio rinsera, questa pietosa terra e sacra al mio dola. Le due voci successivamente cantavano su questi versi un bell'andante patetico. Poi s'intrecciavano con accordi e imitazioni nella strofa seguente, disprezzo ai doni tuoi, ricasso ai tuoi giacinti, che valgono agli istinti le grime, du fire. Il duetto, ripto, era nuovo per me, e mi piaceva e m'attreva per la sua purezza melodica e la dotta semplicità della sua armonizzazione. Si sentivo dentro la vena dell'autore della Sappho. Cominciai a cantarlo a voce spiegata, accompagnandomi e sforzando il vecchio strumento a rendere tutta la sonorità che gli erano ancora rimasti nel corde e nella cassa armonica. Cantando guardavo istintivamente il ritratto della contessa ridivenuto immobile, guardavo I suoi occhi grandi e mesti, voltati verso di me. Mi pareva di risvegliare, per forza, del voci di gente morta. A quando sentivo dia brividi per la vita e avevo dell'incertezza nella voce. Il duetto concludeva, a che di inutil pianto a sordi la forsta. Rispetta un'ombra mesta e lasciai la dormir. Io non saprei dire quanto tempo abbia messo a decifrare e canta quel pezzo di musica, mi curai di osservare l'effetto che il mio canto produceva nel signor Antonio, fermo in piedi alla mia destra. So che, m'interriptivo l'ultima frase, rispetta un'ombra mesta. Che moriva flebile in un diminuendo, sentii che il signor Antonio mi toccò sulla spalla, reprimendo a mezzo una esclamazione di spavento. Alai gli occhi di sopra il leggio, e sulla porta di faccia vidi la figura del conte, che guardava e ascoltava, immobile. Confesso che ebbi paura. Mi alai di soprassalto, ritirandomi di qualche passo indietro dal pianoforte, e anch'io mi misi a guardare il conte. Indossava una sopravvista ghiaia, aveva la barba e I capelli piuttosto lunghi, ben pettinati, evidentemente ritinti. Entro tutto quel nero artificiale, spiccavano il pallore ghialagnolo della sua faccia smunta, con gli zigomi cascanti e gli occhi dilatati, in cui rutilavano giù le grime grosse. Quando mi vidi intonito dal piano,
si ficinanzi nel salito, con cul passo inserto e sollevato a scatti, che e proprio dia malati alla spina dorsale. Con un gran colpo energico ruscias il piano, schiacciando di nuovo insieme al leggio I poveri fogli del duetto, si mise la chiavetta in tasca, e senza rivolger noi un'occhiata ne una parola, scampav come un triste fantasma per la porta onde era venuto. E che subito quel cittadino ruscias dietro di lui. Noi due, senza metter tempo in mezzo, uscimo dal salito muti, circospetti e credo in punta di piedi. Io per il primo, che il signor Antonio Ramos un poco in dietro a chiudere la finestra e che la tendine. E dopo quel giorno non mi fis mai più parola di vendere il pianoforte della povera contessa. I sordini. I accad ben presto quello che il vecchio Petronio aveva preveduto e temuto, e, caldo ancora del rebuffo che aveva toccato dalla signora contessa, entrò nella stanza del giovinato. Mio caro, non sono io stato indovino. Il vostro strumento mi tira addosso da guai. Sendo adesso dal quartiere della signora che ha parlato chiaro, o smettere di suonare o assai subito da questa casa. Il giovine prima terminò la sua frase, posò l'arco attraverso il leggio, posò il violino sul suo ginocchio, poi guardò il vecchio portiere con un viso contrariato, come che distolto bruscamente da un pensiero piacevole, assai da questa casa, voi dite. O dove volet chio veda. Aspetterete almeno, m'imagino, che arrivi la fine del mese. E intanto pretendereste voi altri chio non se n'assai più. E impossibile. E tolto l'arco e il violino, ricomincio la frase di prima. Socchiudendo gli occhi per gustalamglio. Il portiere allora si mise a girare per la stanza, a battere I piedi, a sbuffare, a bestemmiare. Il giovine si scose, si bisigno di bestemmiare. Certo non patiro che, per cosa miei, voi andiate incontro ad guai, ma, di altra parte, io ho bisogno di studiare, e non posso mica andare a suonare il violino nella montagnola. Vediamo di rimediare. E alzatosi, tras dal cassetto del tavolo un gingillo di ebano che è dato al cord dello strumento, inforcandolo e premendolo molto sul ponticello. Poi di una carta lunga e vigorosa che, alla prima, fis il vecchio stendere in avanti tutte le mani come per impedire che quel suono, così maledettamente vibrato, scappasse fuori dalla finestra e solis in alto a suscita nuovi sdegni. Invis, con sua meraviglia, il portiere non intese più assai dallo strumento che un suono, omglio, un gemiscio velato, ottuso, tenuissimo che moriva, dopo aver appena vissuto, nel breve spazio della cameretta. Va ben così. Sorridendo il giovine dopo aver durato un poco a segaria con l'archito sul cord. Il portiere,
col viso di uomo contento, senza di parola ma facendo di gran segni di ascenso col capo, assai dalla stanza e chia se lascio. Però il giovine fu preso da una grande melanconia. Eramus un pezzo fermo, la testa appoggiata sul leggio, tenendo l'archito e il violino con le braccia penzoloni. La sua mente usciva da quella quattro parti silenziosi saliva in alto. Ma adesso era sola e non l'accompagnava più un'onda di suoni che entravano per la grande finestra e andavano a volteggio lassù in quel quartiere signorile e misterioso, che egli non aveva mai visto, ma del quale tante volte aveva fantasticato. Perch bisogna sapere che in quel palazzo antico, taciturno e chiuso, in cui non si vedeva entrare che quilch vecchio e quilch prit, in quel palazzo, in cui fin le cameriere parlavano poco e a bassa voce e I servitri pareva che camminassero in punta di piedi. La contessa bigata e settuagenaria viveva con una nipote che aveva appena toccati I 16 anni. Il padre e la madre di questa erano morti quand'era ancora bambina, e ancessa, a vederla così pallida e docile, così cima di ogni vivacità e di ogni calore di giovinezza. Non dava molta speranza che potesse vivere lungamente. Che malattia aveva. Ogni settimana veniva in casa un medico celebre per la cura del malati nervosi, ma parlava poco e vagamente del male, non scriveva quasi mai alcuna ricetta, fermandosi ad alcune prescrizioni igieniche. A quilch consiglio intorno al modo di vivere della giovinetta. Il giovine era innamorato di lei. A spiegare il come, egli per primo sarebbe stato molto imbrogliato. Appena ella aveva vista quilch volta un momento, essendosi trovato, per caso, nell'androne del palazzo mentre la carrozza usciva. Aveva visti due occhi grandi e fissi, raggianti nel pallore del vicino bianco e delicatamente profilato, e sopra quegli occhi e quel vicino una massa di capelli biondi più che il fermento maturo, diffusi intorno al capo come un'aureola vaporosa. Nient'altro. Egli era rimasto nell'animo come una impronta di vision bella e triste, che gli dava, ripensandola, un misto di dolcezza e di accoramento. E nella sua camera chiusa non si sentiva più solo. Quella fanciulla era vicina a lui, nel piano superiore, sopra il suo capo. La sentiva vivere con lui, gli pareva di respirare con essa. Andava agitando nel cervello di sogni magnifici, strani, pietosi, inverosimili. S'immaginava di essere predestinato ad una pia impresa di liberazione, come gli eroi del legendi Wagnerian. E quando la sua mente correva al primero, non sapeva immaginarlo altrimenti che vedendosi inginocchiato dinanzi a quella sottile figura di bambina bionda, che si chineva sopra di lui e gli posava, legro, un bacio sulla fronte. Quando prendeva il violino e stava del lungo dinanzi al leggio,
Il suo sonoria the prima era cum un balbettio musical incerto e timido, poi era una prova meno imperfetta, a periodi più lunghi e con quilche repressioni e passi più importanti, a fin di impadronia sin per bene. The ultimo, sicuro del fatto suo, il giovane violinista riarticava ed seguiva di seguito il suo pezzo intero con tutta quanta la forza e la maestria di cui aveva saputo rendersi capace. E allora, mentre gli occhi parevano intenti alla pagina, e l'anima sua saliva coesione, andava su al piano nobile, in cerca di lei, la trovava e si compiaceva ad avvolgerla devotamente come in una nube di ione. Dopo quella peregrinazione fantastica, il giovine si raccoglieva in se stesso stanco e soddisfatto e con una vaga persuasione che il suo messaggio musicale non era andato sperso nel vuoto, era arrivato a lei ed era stato ben accolto. Donde poteva venirgli quella persuasione? Qualche volta, dopo aver suonato, si metteva alla finestra che dava nel grande cortile interno del palazzo. Era un bellissimo cortile fabbricato parecchio tempo dopo la facciata del vecchio edificio, nei primi anni del secolo XVI. Al di sopra del vasto portico marmorio si lanciava una galleria oriosa, allegra e cum superba del suo svelte colon di ordine corinzio, e sopra la galleria girava un fregio di lavoro così fine ed elegant, che la tradizione volle attribuirlo a Francesco Francia, e lo fece. Il giovine guardava lungamente di intorno e in alto. Pareva un curioso che aspettasse, e il suo gli batteva forte, tanto forte che qualche volta si lo sentiva cum salire in fretta palpitando verso la gola. Ma il cortile era sempre solenne silenzioso. La galleria sempre allegra e vuota, e il bel fregio del Francia pioveva dall'alto un sentimento di bellezza pura e fredda. Del resto non un volto o una voce o un altro segno qualunque. Il giovine si ritrova dalla finestra col viso triste. Ma nell'intimo suo non rimaneva a lungo senza conforto perché pensava che I suoni del suo strumento erano saliti in alto, e un animo gli diceva che essa li aveva ascoltati. E riprendeva coraggio e se ne va ancora. Ma di ora innanzi non più. Che passanti sordini rendevano il suo violino poco meno che muto, ed egli lo guardava con aria scorta, come se fosse diventato un arnese inutile fra le sue mani. Quando svogliatamente si rimise a sonoria, the prima gli pareva di essere come uno di che sogni. Allorc noi con la volontà e con le membra si sfogliamo a fare una cosa e l'effetto non corrisponde. Ma, continuando attentissimo nel lavoro dell'arco, a poco I sensi del violinista si acconciarono ad una curiosa metamorfosi. Quella notte sali lamentos. Le quali in principio pareva che assisero a stento, e un momento appena, fua del cord mortificat dal peso disordini, ecco che ora non solo si ripetevano nel suo cervello,
ma 6 si completavano riguardando aggrado la sonorità, il timbro, e l'espansion di prima. Il giovine si rebe dal suo avvilimento e si sentì invadere da una letizia profonda. Così dunque la riavviva tut ad una la sua note, la bella potente note del suo violino, che aveva pianti quasi per morte. Ora esse scegevano novelmente nella sensibilità del suo apparecchio acustico, e poteva vibrare suo piacimento ingrossandolo, assottigliandolo, stemperandolo per tutta la sfumatura del colorito musicale, atgiandolo a tutta la intenzione, a tutta la chiarezza e tutti I capricci del suo gusto di esecutor. E la sua mente reprise subito con gioia l'usato costume di tradurre la musica in un linguaggio d'amore rivolto alla bionda creatura del piano nobile. Il suo linguaggio divenne anzi, in quella seconda prova, più inteso e più ardente. La note e la frase vaporavano come una sottile colonna di incenso dall'anima sua, forcirono la sua stessa anima, che si dissolveva in esse saliva. Talvolta il giovane un tratto interrompeva il suono e rimaneva al contempo con la testa voltata in su verso il soffitto, aspettando. Un giorno, verso l'imbrunire, stava ripassando una riduzione per violino della settima sinfonia di Beethoven. Terminato l'andante e lo scherzo egli incominciava l'adagio. Arrivato circa a 2 terzi di quella pagina musicale così potente di passion, il giovine marcava lentamente con l'arco del violino I quarti di una battuta di aspetto, quando, di improvviso, si trova ritto in piedi, con una mano alla fronte, con tutta la persona in un atteggiamento di ascoltazione attentissima. Che era accaduto? Nel silenzio del palazzo, si sentiva, sommessa per la lontananza, la voce di un pianoforte, che seguiva anch'esso l'adagio della settima sinfonia. Il giovane corse spalancò la finestra e sentì che la voce del pianoforte gli arrivava anche più distinta. Veniva dal piano superiore si spandeva per cortile di sotto. Giunta alla battuta di aspetto, la voce si tac. Allora il violinista si rimise il leggio ed seguì, con mano tremante tutto l'adagio fino in fondo, e il pianoforte non tardò a seguirlo, terminando, con precisa misura, una battuta dopo di lui. Il giovine era indicibilmente commosso, ma non aveva l'aria di essere molto sorpreso. Tu la miracolosa corrispondenza di suoni continuo. Per la gente che abitava il palazzo, e che, in corsa di disordine, non udiva altro suono che quello del pianoforte, il fatto fu accolto come un buon segnale della migliorata salute della fanciulla. Per il giovine parve l'ultimo termine de suoi desideri e non cercava altro. Si chiudeva nella sua stanza e rimaneva tutto il tempo che aveva disponibile, suonando Beethoven e aspettando la risposta.
questa gli veniva quasi sempre verso sera, e consistiva in uno dei pezzi eseguiti dal violinista lungo la giornata. Il pezzo che a lui era parso più bello degli altri e in cui egli aveva messo, forse, più sentimento di adorazione e più forza di desiderio. E la relazione di Giovanni rimase là. In tutto il rimanente la stessa separazione assoluta. Non un biglietto ne un seno ne un saluto, mai nulla. D'altra parte il violinista aveva bisogno, per vivere, di esercita la sua professione. Andava per la casa di a qualche misera lesione, e se ne va nel chis. Quando giunse l'autunno, fu scrittato nell'orchestra del comunale. Soltanto due volte vidi la fanciulla nel suo palco di famiglia, in second'ordine, sempre col vicino pallido e l'aria soffrente e malinconicosa. Mostrava di non accorgersi quasi affatto del person che venivano in palco e di essere attentissima alla musica. Tutte le volte, a mezzo della serata, I suoi occhi, un momento, si volsero all'orchestra e fissorono il giovane violinista che tremò nella sua sedia sotto quello sguardo. Poi si ritrassero lentamente, dolcemente, con una espressione di rinunzia rassegnata e triste. Al domani, il messaggio d'amore del violino fu più lungo, e la risposta parve al giovane più appassionata. Verso la metà di carnaval il violinista accettò di essere direttore di una piccola orchestra per giubili che la marchesa avrebbe dati, invitando specialmente l'amici di sua figlia, a città di poco dal collegio. Abbisognava un vestito nero, ma egli, poveretto, non lo aveva. Allora mise in mezzo il vecchio portiere, il quale la sera del primo ballo, gli portò in camera un vestito completo da società comprato con poche lire. Il frac era troppo lungo per la statura del giovane, ma il vestito, nel suo insieme, poteva passare. Egli si annodò con cura la cravatta bianca, prese sotto il braccio il suo violino chiuso nella busta, e andò. Gli avevano preparato uno sgabello su cui sovrastava al conto alla piccola orchestra e dominava la sala, rimanendo assai ben in vista. In quell'appartamento signorile pieno di luci fragrante di fiori. Nella sala grande, verso le 10 erano già radunate molte signorine del famiglie più ricche aristocratiche della città. Alcune potevano darsi ancora del bim. La voglia di ballare essendo in tutta grandissima. Verso la undecima il ballo era molto ben incaminato, e già il ragazzin cominciava a mescolarsi qualche mamma giovane. Il direttore della piccola orchestra seguiva I balli migliori del repertorio in voga. Dirigiva se ne va, facendo spiccare briosamente nel concerto la bella voce del suo guarniere. La contessina fece nota al suo amico che avevano per direttore di orchestra un bel giovane Bruno. Le ragazze lo guardarono un poco con simpatia,
ma qualcuna rise del suo abito troppo lungo. A un tratto, si propago per la sala un moto di curiosità, e molti occhi si volsero verso una del porte di ingresso. Hanno fatto il miracolo. Disse il vicino una vecchia signora. Una giovinetta, alzandosi in punta di piedi, aggiunse, ecco finalmente la principessa invisibile. Il direttore di orchestra impallidì. Intanto, al braccio del padrone di casa, appariva la signorina del vecchio palazzo. Alta e sottile, nel suo abito bianco, col suo insidia lento e gli di raccolti, pareva che entrasse non a una festa the ballo ma incisa. Gli uomini, per la massima parte, la giudicarono distintamente bella. Dopo alcuni minuti le fu presentato un bel giovine di maniere assai eleganti, e si mise a ballare con lui. Finiti I giri del valsa, Iglila si sedette vicino, studiandosi a far parlare. Non pareva facile, ma di tanto in tanto riusciva, e riuscì anche farla sorridere. Aveva essa avvertita la presenza del violinista. Sai, egli era convinto, lo sentiva. Perch essa non gli volgeva gli occhi, mai. Il giovanetto un poco, poi cominciò a sentirsi dentro una vaga inquietudine, poi una grande impazienza, e brivando un vero spasimo intollerabile. Insieme lo spasimo delle idee strane, come di aghizzi ardenti, cominciarono ad attraversargli il cervello. Per esempio, avrebbe voluto interrompere a mezzo la sonata e andarsene, o gli veniva una voglia secca di sbattere il violino contro il leggio, o di salta dal suo alto sgabello in mezzo alla sala. Ma intanto il ballo procedeva insereabilmente e lui toccava di suonare. E se ne va di tutta forza. La sua fronte s'impellava di sudor, e di momenti pareva che il braccio e le dita gli si irrigidissero, mentre, agonizzando di desiderio, aspettava sempre dalla fanciulla una occhiata, che non arrivava mai. Ven ancora la volta di suonare un valsa. Era un valsa di Giovanni Strauss, briosissimo per ritmo e fondo malinconico, uno di quelli che Giorgio Sand disnati da un misterioso amplesso del dolore e della letizia. La bianca giovinetta lo ballava col suo solito cavaliere e pareva ogni tanto che quelli sil personcina, tra la folla del coppi, volteggiasse legre, abbandonandosi tutta al braccio del giovane. Intanto il violino del direttore cantava con una voce così sorprendente che il resto della piccola orchestra era come ridotto a mezza voce. Gli astanti dovettero, per forza, occuparsi di questo straordinario esecutor di balli, e osservarono il giovane che, ritto sullo sgabello e pallido come un morto, dava dentro al suo violino con dell'arcate superbe. Guardavano tutti, ma la giovinetta non guardava. E non c'è, verso la fine del valsa,
mentre il ritmo incalzava, mentre la voce nervosa del primo violino pareva che tentasse di lanciarsi sonorità impossibili, nel silenzio della sala, sul fruscio striato e cadenzato di piedi, e sentise uno strappo secco. Il cantino dello strumento del direttore era spezzato. La giovinetta, a quel punto, ebbe tremito per tutto il corpo, si fermò in tronco, e fissò I grandi occhi sul violinista. Il suo cavalier la condusse verso un divano, e appena seduta essa disse, con voce appena intelligibile, di non sentirsi bene. Di lì un quarto di ora aveva abbandonato la festa. La quale, nonostante, continuò in piena allegria. Altico, principio il cotidiano altra il ballo era finito. Il direttore di orchestra, a malgrado de complimenti e degli inviti, non vuol rimanere a cena con gli altri sonatri, adducendo a scusa la sua grande stanchezza. Chiuso nel suo pastrano e tremando pel freddo e gli giro lungamente per la città, a caso, sotto I portici silenziosi, e rientrò nel palazzo solo verso le 5. Giunto nella sua camera gitto il violino sul letto e si mise alla finestra. La notte era rigida e serena, con la luna che volta al tramonto, illuminava tuttavia un pezzo del cortile e della galleria, lasciando il resto nell'ombra fredda. Il giovane, coi gomiti sul davanzale e la testa fra le mani, guardava nel cortile e piangeva delle grime silenziose. 3 rimase a quel modo circa mezz'ora, quando fu scosso da un rumor di passi che partiva di su, dalla galleria. Fosse un servo. No, era ancora troppo presto. Il giovine guardava senza batter palpebra. Il suono dei passi s'andava avvicinando. A un tratto, ai piedi dello scalone che metteva nel porticato, vidi una figura bianca che lentamente avanzava. Dio, era lei. La giovinetta usciva di sotto il portico e si incamminava pel cortile. Attraversata la parte in ombra, ella apparve nella piena luce lunaria, con la pettinatura disfatta ma vestita ancora del suo bianco abito da ballo. Avanzava con passo sicuro, mostrando che si dirigiva all'uscio dell'abitazione del portiere. Il giovane lasciò la finestra, attraversò in punta di piedi la sua camera, un breve corridoio, la stanza di ingresso, ed aprì. La luce entrò nel bio ambiente, e dopo qualche minuto secondo entrò la giovinetta. Alla prima gli vol prendere tutti giù le mani, ma subito rimase interdetto e immobile, vedendosi essa aveva gli occhi chiusi. Aveva gli occhi chiusi e sorrideva, col volto triste, pallidissima. E con quella voce, gli non aveva mai intesa, gli disse, sono venuta a dirti addio e per sempre. Tu hai sofferto molto questa notte, non è vero? Io lo sentivo bene, ma sentivo anche di non poter nulla altro che soffrire con te.
il nostro amore e cum un filo di seta gettato sopra un grande abisso. Che si posso io. Che si puoi tu. La vita si compiace combinaria di quest cosa zerd. Accompano quest'ultima parola con un piccolo gesto di rassegnazione stanca, e prosci, sempre sorridendo, questa not sia stato geloso. Il tuo cuore, difatti, era un poco indovino, perché si pensano a fare di quel giovane il mio fidanzato. Povera gente. Lo so io quali nos mi aspettano. Sento che fra pochi mesi io sarò morta. Il giovane rupin un gran singhiozzo, e cad in ginocchio dinanzi alla fanciulla, mormorando, Adriana. La bianca veste profumata della fanciulla toccava quasi il suo volto. Se tu dormi, ella seguito, quanti germi uccida l'inverno nel grembo oscuro della terra. E quanti fiori il vento di marzo faccia cadere morti dagli alberi. E la leg, mio caro, ed io mi sono già rassegnata. Ora sono venuta qui per dirti addio. E sono venuta anche per esprimerti il mio volere, certo che tu lo seguirai. A costo della mia vita, io lo seguirò. Te lo giuro, ebbene, parti da Bologna. Parti presto e vai lontano, più lontano che potrai. A che rimarresti. Ad aumenta la mia Tuesday soffrance. Parti, me lo hai giurato. E intanto inoltre la braccia nu di poso le mani senza guanti sul spal del giovane. Poc'anzi tu mi hai chiamata col mio nome. Io invece non conosco ancora il tuo. Non dirmelo. Quello che ti ho detto io, nel mio cuore, è tanto bello. E non voglio sapere altro, e con quello io voglio pensare fino alla morte. E anche dopo. Addio. Non ti raccomando la mia memoria, perché sono certa che penserai a me fino che vivrai su questa terra. E anche dopo. Se siamo amati perché così vuole il nostro destino, e potremo esprimere il nostro amore con un divino linguaggio, noto solamente noi due. Non ti renderai mai indigno di questi ricordi. Addio. Parti. E il giovane inginocchiato, attraverso le lagrime, vidi controllare l'una la figura della giovanetta abbassarsi ancora un poco. Poi senti sulla fronte, legro, il bacio della sua bocca. Poi la figura si riso con uno sforzo energico, si volse alla porta, assai. Igli la vidi attraversare, più in fretta che non era venuta, il cortile, entrare sotto il portico e diligere nello scalone senza mai voltarsi. Fermo sull'uscio spro di vederla. Di udia forse ancora la sua voce dalla galleria. Ma non senti che il rumor lieve dei suoi passi perdersi nel silenzio. Intanto nell'aria fredda apparivano I primi colori dell'alba. Dopo una settimana, il giovane violinista era di partenza,
avendo accetta scritra per il titolo di Corfu. Lorenzetta. Chi, dislaviccia. Presupamano la nipot, essavicino con cortla orlolo del siglian di tufo che cadavera pico sul fiume. Il fiume in quel punto faun ampio gomito e lurkin parti corono a precipitosi nella cascata vicina. In parte viano sotto la catarata e s'incanalano verso il mulino. Laggiù con la testa poco avanti, guardavano al basso. Chi c'è cadil tuo povero nonno. La notte era bia e freddissima, era agli ultimi di carnaval. Chi sa cad per disgrazia fu spinto da quilch malandrino. La vecchia continuò, abbassando di più la voce cum parlando con stessa. Discorsi ne fecero molti in peace, ma io ho sempre avuto il sospetto che non fosse né per disgrazia né per volontà di altri. Requiem aeternam denies, Domin. La nipot, con voce appena sensibile, articolava quilch monosyllabo della preghiera, accompagnando la voce forte della vecchia. Intanto fissava nella qua profonda I suoi occhietti azzurri. Ascoltava il suono del vento tra le canne spesse, che vedeggiano lì sotto, all'angolo del fiume, vengono su alti sottili fino a toccare quasi l'orlo della ripa. A lei, in quel suono del vento, pareva di sentire una voce quasi distinta, vieni. Vieni. Laggiù seguitarono la strada. La vecchia visibilmente raccolta in un pensiero molto triste. La nipotina camminava allegra innanzi, alzandosi ogni tanto sul punto di piedi scalzi, per vedere più lontano. Aveva compiti I 16 anni e pareva sempre una bimba. Figurina sottili striminzata, capelli folti e nerissimi, cum la sopracciglia, in contrasto con la tinta turchina degli occhi. Con quella sopracciglia ella sapeva fare un giuoco di fisionomia strano. Mentre la sinistra, per una contrazione disimmetrica, si corrugava e aggrottava fino a coprire l'occhio, e l'altra si andava inarcando su fino quasi a metà della fronte. Allora col suo visetto regolare e smorto Lorenzetta pigliava una espressione di piccola tisafon. Per la gente di casa quello era spesso un divertimento, Lorenzetta, fi un poco la faccia cattiva. Lorenzetta, quando era di Bnavoglia, faceva la faccia cattiva. La gente meraviglia si rideria, tran la madre e la nonna, che non potevano vedere quella faccia torva a quella strana figliuola. La madre era stata incinta di lei quando accad la disgrazia del nonno, quel dolore quello spavento attribuivano la malariosità della figura di Lorenzetta. Quella anomalia della faccia, il suo umore instabile e la sua indole capabia. Tutt'insieme, la fanciulla era più compassionata che voluta bene. Passarono dinanzi al mulino, Lorenzetta non venne per in mente di rincorrere, cum soleva,
La della mana che stavano gravemente accovacciate al sol. Pensava ad altro. Dopo altri 10 minuti di strada la vecchia gridò, ecco la nina. La nina con Lodovico. Agiance Lorenzetta. Infatti di là dalla sip, la nina sene stavassa l'argin della savana, appoggiata al tronco di un pioppo, e due passi the lei un giovanotto, che molto animatamente la parlava, giudicando di gesti, così a distanza. La nonna appave contrariata da quella vista. O che non vien. Non si avranno ancora veduti. Oi. I do non si movevano. Allora Lorenzetta raccolse di terra un sasso e frament inarcando la figura sotto lo scalio con forza. Il sasso andò a battere nel tronco poi palmi sopra la testa di Nina, che fece un gesto di paura, guardò verso laggiù e disse, vengo. Il giovane intanto era già scomparso, dalla parte opposta dell'argine. La nonna raccolse la giovane con faccia burbera e cominciava ad amministrare una del suo solito lavate di capo. Ma la nina l'interruppe con voce dolce e calma, staribno, nonna. Ha promesso prima di sera, verrà a casa a domandare di sposarmi. Essi sarat contenti, ben, essi no smetteremo di parlarsi edigli andrà lontano a raggiungere suo padre. La nina era una bella ragazza florida, bionda e di form pian. Un vero contrasto al morale e al fisico con la sorella minor. Parlava e si moveva lenta. Non esagerava mai, essi non di quella cosa che potevano alterare la sua quiet, ed erano poche. Si sapeva bella, si vedeva corteggiata e rideva volentieri coi giovani del dintorno, ma era arrivata ai 20 anni e nessuno l'aveva vista ancora innamorata. Adesso Lodovico la piaceva e la conveniva per marito. Nel ritorno, mentre la nina e la vecchia camminavano lentamente, Lorenzetta era corsa innanzi tanto che l'avevano perduta di vista. La fanciulla strappava qua e là I ramosli sporgenti dalla sip, piangeva delle lagrime mute, ma reprimeva il singhiozzo che la saliva alla gola dal petto ansante. Dunque non si era più dubbio. Lodovico amava la nina e voleva sposarla. Una bella infamia però dopo che la aveva innamorata a quel modo con tanti carezze, con tanti parolini regalixi, guardandola con quegli occhi da traditore. E anche dir assai. Sicuro. Anche dir assai. Che cosa era stato altro se non un vero bacio quello che le aveva detto Lodovico, l'ultima notte di carnaval tornando dalla festa the ballo del Mugnaio. Agia. Le sorelline minori fanno spesso questo buon al ragazzo grande the marito. Adesso capiva tutto. Quella dimostrazione non erano state fatte di rifalso e come un mezzo per accostarsi meglio alla nina e far la sua corte con comodo e piacere.
lei infin che cos'era. Sempre una bimba. Una bimba che cybershia anche così pagia sui per calcolo, senza conscienza. Ma lei sen era innamorata per davvero di Lodovico. Per davvero. Per davvero, il signoso lungamente contenuto scopio in un pianto di stesa e di dolore. Quando giunse al fiume, non si ricordo nemmeno della storia, che la vecchia le aveva raccontato mezz'ora prima. Guardo quello specchio lucido immobile sotto il sole, e, senza pensare, six lancio un sasso. Lo vidi fare il rimbalzo sul pelo della qua, senza provare alcun piacere, bench fosse quello il suo gioco favorito nel quale era orgogliosa di venire a prova coi più esperti biorigini del peace. Allora penso al nonno che lì si era annegato quando sua madre era incinta di lei. E si guardo intorno. Come quella scena la pareva mutata. Gli alberi tranquilli della riva e la case brune del peace aggrappato un poco più lontano, presso alla strada provinciale, e il campo verde del Gran Turco che confina tra la casa e il grito del fiume, e la chiesa di Sant'Andrea, con la facciata e il campanile che dal punto più alto della strada domina la piccola valletta. Tut quest cos pareva che con una fisionomia insolita guardassero lei, proprio lei, Lorenzetta, e la interrogassero. Perché aveva pianto? Che cosa aveva, Lorenzetta? Corrugando disagualmente la nia sopraxiglia, lancio per risposta una esclamazione violenta, che avrebbe anche potuto essere una bestemmia, troppo grande per quella piccola persona. Dopo si sentì meno agitata. Raggiunta dalla nina e dalla nonna, tornò con loro a casa e discorse di cose indifferenti, facendo del chiarezza il vecchio cane pastor che era venuto ad incontrare la donna. In casa, la domanda di Lodovico per molti giorni non poteva che riuscire accetta. Belgio vane, aveva anche lui corsa la cavallina, ma ormai toccava ai 30 anni e accennava alla vita seria. Forte e abile lavoratore. Mortagli la madre, suo padre sen era andato in Sardegna a lavorare nelle costruzioni ferroviarie egli ora viveva solo. Chiamglio di lui poteva attuare il disegno vagato dal padre della nina di farsi il genero in casa. Il vecchio avrebbe detto al fornaciere mattini e il giovane alla lavorazione di avesi e degli ornati di terracotta, che abbisognava di essere modernata e spinta innanzi con più di energia. Fu anche stabilito che il matrimonio si farebbe al più presto. Quando a Lorenzetta diedero la nuova che Lodovico sarebbe venuto a stare in casa con la nina, disse che era quello che proprio lei voleva, e batte le mani e si mise a saltare in segno di allegrezza. Lodovico cominciò ad andare in famiglia con la frequenza regolare di fidanzati. In quella buona sera di maggio la famiglia si riuniva sotto il portico basso,
che serve cum diatrio alla vecchia casa tutta anarita dal fumo del forno assai vicine. La nina, sicura di essere amata, faceva la calza canta elendo e rispondeva con dia monosillabi o con una risatina ogni volta che Lodovico la si faceva vicino, parlando all'orecchio. La nonna filava e teneva di occhio I due amorosi, mentre la madre era spesso in giro per qualche faccenda. Il padre, sdraiato sopra una panca, fumava nella sua pipa e scambiava qualche discorso di affari col futuro genero. Ma presto gli venivano I paesani, augurava la buonanotte e andava di sopra. Con Lorenzetta, Lodovico era sempre pieno di amorevolezza. La richiedeva dolcemente e la chiedeva di fare la faccia cattiva. Qualche volta anche si metteva a fare il giro su cum un manello e a carrera con le fuori del portico, per il prato, sparso qua e là di pezzi di cornici, di mensile, di orsi, di all, di vasi the giardino di ogni grandezza. Tutto questo materiale era disposto nel vasto prato a mucchi, a piramidi, a gruppi irregolari e in file tortuosi formanti cum un piccolo labirinto. Ma l'umor di Lorenzetta diventava triste e bisbetico ogni giorno peggio. Del sia colava sola in un angolo bio del portico e non voleva parlare con nessuno. Oppa per un non alla attaccava brai, specialmente con la sorella, dicendo che tutti la trattavano male scaliando a tutti dell'impertinenza che finivano quasi sempre in un gran pianto. E così piangendo o brontolando andava defilato nella sua stanza, senza dar nemmeno la buonanotte. Che cosa ha la bimba? Si domandavano con inquietudine la nonna e la madre. Ma la nina rideva volentieri di quella busy anche della nonna e di sua madre, che mostravano di darvi importanza. Una sera, quando il padre era già andato a letto, Lorenzetta, che era rimasta chiusa e dispettosa più del solito, assai di sotto il portico e giunta in fondo al prato si mise a chiamare, Lodovico. Lodovico. Ma il giovane, occupato allora a decidere un piccolo malinteso fra lui e la sua innamorata, non bado. Trascorse un'ora. A cortesía della assenza di Lorenzetta, cominciarono a cercarla in camera sua e per la casa. La chiamarono ad alta voce d'intorno a casa. Nessuno rispondeva. Lodovico la cercava intanto aggirandosi per tutti che nascondigli del prato, e per un pezzo inutilmente. Ma passando vicino ad una grande ola, sentì qualcosa muoversi là dentro. Si prose all'orlo e abbassato il viso su quella piccola voragine, gli parve di scorge la fanciulla seduta nel fondo. Ma che fai tu qui dentro? Cum diavolo hai fatto ad entrare? The prima non senti, per risposta, che un singhiozzo. Poi la voce di Lorenzetta, perch non sia venuto quando ti ho chiamato.
adesso voglio starchi. La voce aveva un accento fra accorato e stizoso, e in quell'ampia cavità di terracotta, si ingrossava e veniva su dal fondo con un rombo lugubre. Lodovico la piglio col buone, vieni via, Lorenzetta, spicciati, che in casa ti aspettano e sono stati in pena. E intanto a fondo nel vuoto il braccio vigoroso e si senti subito afferrare la mano dal giù di lei. Le manin della bimba bruciavano. Aiutandosi anche con l'altro braccio, si diede tirò su quel corpicciuolo che gli pareva di un peso insolito, cum gravato di volontario abbandono. Nel momento in cui la testa di lei osciva dolore, I due visi si trovarono tanto vicini che gli alati si confusero. Poi a un tratto Lodovico si sentì piovere sulla faccia delle grime scottanti, e tutte le membra di Lorenzetta sentì tresilare fra le sue braccia e tremare. Nel tornare verso la casa essa non ruppe il silenzio che per dirgli a bassa voce, o credi tu che la nina ti voglia proprio bene. Lodovico, per la prima volta, sospetto nell'animo della fanciulla qualcosa di triste. Ma non si pensò più che tanto. Il giorno del matrimonio, si era tanto affaccendamento in casa che nessuno badò alla sorella minor. Quando gli sposi erano già tornati dalla chiesa e mancava poco al pranzo, la madre, vedendola ancora tutta scarafetta e smessa, le comandò di andarsi a vestire e pettinare. Essa obbedì di malavoglia e si vestì alla peggio. Il pranzo fu allegro e gioioso, non disturbato dalla solita tristezza della vicina partenza. La figliuola restava in casa, tutti erano contenti. Anche Lorenzetta si sentì avvolta da quel calore di allegria comune. Chiacchierò molto, rise molto e bev di un fiato parecchi bicchierini di vino santo. Verso la fine del pranzo, spinse la sua petulanza fino a monte coi piedi sulla seggiola e scherzava con la cirica del giovane cappellano che le stava vicino. Ma quando il maestro di scuola lesse il brindisi in versi, e con un bel giro madrigalesco accenno ad una seconda visita che il numimnio doveva fare a quella casa, e capì che si parlava di lei e vidi che tutti si voltavano verso di lei applaudendo. La povera ragazza si rannuvolò subitamente e aggrottò la sopracciglia in modo anche più fosco del solito. Faccia cattiva! Gridò la nina ridendo e gettando da lontano un confetto. Lorenzetta, in risposta, citò alla sposa una occhiata in cui tutto si sarebbe potuto leggere, tran la benevolenza fraterna. S'alzarono di tavola che già era bio, e appena bevuto il caffè si cominciò a ballare. Gli altri invitati intanto arrivavano. I due sposi aprirono il ballo. Poi Lodovico andò a prendere la cognatina, ma appena fatti tragare per la stanza, essa accennò che era stanca e andò a sedersi presso la scala che conduce al stanz di sopra.
un ora piuta di Lorenzetta, non vista, aviva infilata la scala, era entrata senza lume nella sua stanza e, trovato a tastoni il letto, 6 era stesa sopra, senza spogliarsi. Il ballo era sempre più animato, ed ella, nel bio, sentiva tremare tutta la vecchia casa al passante cadenzare di tutta quella massa danzanti. Venivano a lei I suoni acuti della manfurina e della polka, insieme al vocio della gente. Qualche volta la pareva di distinguere la risate sonora della nina, o per la voce di Lodovico, poi tutto un coro confuso di voci allegra acclamanti a qualche incident del ballo. La fanciulla teneva I pugni serrati contro la bocca e si sentiva martellare la tempia. Dentro la testa non una idea chiara ne un proposito formato, solo una punta di spasimo acuto, indicibile. Così peno pedello con gli occhi spalancati. E il ballo durava sempre. I suoni e la risa e la voce seguitavano a giungere gli orecchi, e il tremito continuato della vecchia casa la dava un senso di turbinio e di vertigine universale. Poi quell'acuto spasimo fisico cominciò ad allentarsi e svanire, ma intanto, a prendere il suo posto, introvare in lei uno sconforto profondo, una disperazione assoluta di tutto. Addio, addio. Ripeteva sommessamente, con un gemir the bambina malata. Addio. Io sono una fanciulla disgraziata e cattiva. Come vuoi che io faccia a vivere con te? Come vuoi che io ti veda tutti I giorni? Che parli con te, che scherzi con te, che mi metta a mangiare con te? Tutti I giorni. Tutti I giorni. Come vuoi che io faccia? Addio. Addio. E quel suo gemir pareva, a tratti, che si spenisse in un subito esaurimento della vita, ma poi ripigliava come prima, ed erano sempre quelle medesime parole di lamento e di tenerezza. Nella casa silenziosa, l'orologio a QQ dalla cucina aveva già suonato la trao. Lorenzetta intanto aveva sentito morire I suoni, finire il ballo, a comiatarsi e intonarsi la gente chiacchierando e cantando. Aveva sentito salire la scala e andare nel proprio stanza la nonna, il padre, la madre, I due sposi. Senti anche pronunziare il suo nome poi la voce della madre, Lorenzetta e andata a dormire da un pezzo. Quando non intese più il minimo indizio di gente sveglia, salto escese sciamente la scala. Passando vicino all'uscio degli sposi, aveva accostato all'orecchio e aveva sentito che non dormivano ancora. Tirò pian piano il catenaccio della porta e uscì. Un vecchio fornaciaio era già in piedi e stava ammucchiando del fascine presso alla bocca di una delle due fornaci. Lorenzetta lo evitò girando dietro la casa, e s'incaminò lungo la savana. La luna si vedeva già impallidire sopra monte donato,
e sopra Monte Calvo albergava la prima luz del giorno. Entro la piccola valletta, tutta nell'ombra, non si udiva altro suono che quello, laggiù, della cascata del fiume. Lorenzetta, a cui I capelli erano salti nella lunga veglia, andava innanzi di buon passo senza guardare né a destra né a sinistra. A un punto la pav di sentirsi seguita e si volto, eravamo, il vecchio cane pastor, che la teneva dietro a poca distanza. Si fermarono tutti e giù. Ramo puntava sulla fanciulla I suoi occhi umidi e grandi, come interrogandola. A casa. Disse lei con voce velata. Il cane non si moveva. A casa. Ript più forte, e accompagnò la voce con un gesto di comando energico, e allora la bestia si incamminò lentamente verso la fornace. Lorenzetta cominciò a correre, ma il cane, che intanto essere voltato a guardare, si rimise tenel dietro di corsa ancesso. Quando giunse sull'orlo estremo del siglione di tuffo, Lorenzetta si buttò in ginocchio, rivolta verso il fiume, guardandolo con gli occhi fissi. Che vidi ella mai? Nello specchio trasparente dell'acqua vidi forse la faccia di un bel vecchio che, sorridendo, le faceva segno di invito. Oppa senti ancora tra le canne la voce del vento, vieni. 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 Come quando sua nonna le raccontò la disgrazia del nonno. Dopo un poco, la fanciulla inginocchiata sull'orlo abbandonò la testa verso il vuoto, e il corpo legro si capovolse. Non giunse alla riva nemmeno il tunfo, ma solo il lieve crocchio di alcune canne scompigliate, che subito si risarono verdi e tranquilla. Il cane si mise a urlare nel silenzio. Galatea. La carrozza, abbandonata la via maestra, era messa per lungo stradone interno ombreggiato di pioppi altissimi, suzzaranti appena nel placido meriggio. Gia si vedevano I tetti della villa al di là degli alberi del giardino. A un tratto il proprietario, interrompendo il racconto sul peripeci dell'ultima corsa al galoppo e puntando il dito, gridò ai suoi tre amici, ecco la Luisa. Gli amici guardarono in direzione, ma fecero appena in tempo a vedere dietro la sip una testa bionda di donna e giù spal coperta da un fazzoletto rosso, che si calavano fuggendo entro alla folta verdura. Galatea! Esclamò ridendo uno dei quattro, che era addetto di ambasciata. Non so se gli altri fossero in grado di cogliere il senso di questa allusione classica, però ridendo assentirono e ripeterono in coro, Galatea. Galatea. La villa, per nostro peace, aveva un aspetto insolito, e molto somigliava ad una fattoria inglese. Una casa padronale vasta, quadrata, pulitissima, senza ombra di ornamento esterno, poco lungi giù altri fabbricati più bassi, di forma alquanto irregolari, puliti e nudi come il primo.
Intorno al case non violi imbrecciati, neru ol pian di fury, ne vasi di agrumi, ne pianti sotic. Upna dal lato di settentrian un gruppo di vicci alberi, avanza di un vecchio parco, e alcune fila di vasi allineati accanto al muro della casa padronale. Rimanevano ad attestar malinconicamente la sconfitta del giardinaggio, in quel luogo of the più anni regnava, signor esclusivo, lo sport. Una sip alta di bien cospino circondava in quadrato la fabbrica e dava al prato interno l'aspetto taciturno di un cortile chiasso. Marapna sixja uns la carrozza, due storli riuscirono in fretta di sotto il portico di una del case bass, e con essi sbacco fuori una torma di cani saltellando ed abbando allegramente. Cani di ogni razza, di ogni grandezza, di ogni pelo, dal mastino danes, enorme fosco, al festoso e piccolo terrier, pesato in color bianco e avena come porcellini di India. All'intorno I prati si estendevano largamente, quasi a pedata di occhio, e la vasta monotonia del verde pallido era qua la interrota the palle fit, sticcionet, fosse aereas e di Tirino. Chi passeggiavano e galoppavano I cavalier perecciandosi al corso, mentre più lontano pascvano tranquillamente del caval famous nel genealogy dei corridori italiani. A 16 miglia the Bologna, giù verso il Ferres, in questa campagna solitaria, in mezzo a cavalli, cani, jockeys, trainers, stallieri, scozzoni, cocchieri e cacciatori, la Luisa conduceva, a 20 anni, la sua vita. Fra tanti bestie e uomini, unica donna, a meno che non si volescanta anche una vecchia più settuagenaria, vedova dell'antico costo della villa, che si vedeva di solito seduta in un canto della cucina, a spener la gola in ferro la anitra selvatic. La colazione del proprietario cosuoi tra ospiti fu assai gaya. Concorsero l'ottima tavola e l'appetito, la gioventù dia commensali e il salito allegro ed elegante al pian Tirino, con la porta aperta sul prato, nel quale I quattro amici, quattro sportmen appassionati, vedevano, cum riunit in un quadro, tanti cose, in armonia con la loro passion privilegiata. Il caffè era già servito, gin e cognac alternavano nei bicchierini con rapida vicenda fraterna, e fraternamente confusi salivano al soffitto il fumo del sigarette e il fumo del pipe. Santa libertà dei campi! Esclamava l'addetto di ambasciata, mettendo lentamente I piedi sopra la tavola sparecchiata. Ma intanto uno degli amici, sdraiato sul divano, apriva un numero del Gil Blas e lo risospingeva in piena civiltà, leggendogli forte I passi più piccanti di un recentissimo scandalo parigino. Il proprietario disse alcune parole al cameriere, che subito uscì dal salotto. Dopo 5 minuti l'uscio si spalancò in fretta, e, in mezzo al fumo del sigarette e del pipe, I quattro vidro comparire la Luisa.
La bellezza della ragazza avvanogia una certa rinomanzani circoli della città. Perch pudiun visitatore della villa en era repartito en Cesarea e aveva detto mirabilia. E quando il giovane proprietario annunziava di volersi ritirare per qualche tempo in campagna ad attendere in pace il suo faccende, gli amici ridevano e la signor di sua conoscenza lo proverbivano. Prita e gratuita malignità. Ad ogni modo, I tre forestieri si convinsero subito che, quanto alla bellezza della giovane, la fama non aveva esagerato il vero. Era nata sul mare in un pizzolo di confine fra la Romagna e la Marche, e nel suo corpo parevano concordate fuse mirabilmente la formosità dei due tipi mulibri. Un artista erudito avrebbe pensato contemplandola a Perugino insieme meloso the folly. Alcune fatis del corpo, orlocchio di un raffinato, potevano apparire alquanto gross, e non che riguadagnavano subito in eleganza considerate nell'altezza slanziata della taglia giovanile. Sul large spal campeggiava una testa relativamente piccola, ricchissima di capelli biondi trinti al castagno, pura e dolce nei contorni dell'ovale e del profilo. Ma quella pura dolcezza era temperata, come in cert test romain, the due occhi fortemente incassati sotto l'osso frontale, e dallo sguardo naturalmente altro e tranquillo. In una figura del suo affresco l'incendio di borgo, Raffaello ha saputo raggiungere anche questo tipo di bellezza femminile. Tu ferma in mezzo al salotto, Luisa guardò il padrone in atto di aspettare un comando. Non ho bisogno di nulla, questi la disridendo. Ti ho fatto chiamare perché questi signori desidravano di vederti. La giovane era abituata a quello scherzo, forse se lo aspettava e non ne parve punto turbata. Continuò a rimanere ferma, mostrando col sorriso I denti biancissimi, e girando uno sguardo pacato sopra I tre forestieri. I tre giovanotti avevano la faccia alquanto accesi fissavano lei, sai, proschi il padrone, che questi signori ti chiamano Galatea. O che vu dia, solto su l'adetto di ambasciata, che inutile venire the lontano apposta per vederti, vu dia che scappi sempre via cul che peggio, senza chitarra la mela. L'adetto era superbo di aver così completata la sua citation virgiliana. Gli amici diedero in un lungo scoppio di risa. La ragazza si sentì punzecchiata. Ma che me l'amiva mai melando lei. Se vuol fare con mia proverbi, la metto subito in un sacco. Sa lei quello che dice qua. Se non caro sempre, mi amalo dot. Brava! Esclamarono in coro. E avrebbe ben voluto che il dialogo continuasse, ma la Luisa, compedia regione al suo denominator, con una brusca voltata di spalle era già uscita dal salotto, rapida come vi era entrata. E così, contenendosi in quella maniera,
La Luisa era riasatara farsi nella casa una condizione di vita, che poteva dirsi invidiabile. Tutti la volevano bene la rispettavano, anche perché, in origine, il primo pizzicotto da tolla un braccio da uno storiere era stato seguito subito da uno schiaffo formidabile. Parlava e rideva con tutti, ma senza indugiarsi mai con alcuno dei sei minuti di seguito. Volevano trattenere con pettegolezzi di cucina e di scuderia o con propositi galanti. Senza dire neanche, scusate. Tirava diritto cantarellando, e di lì qualche minuto la sua voce argentina veniva giuda una stanza del secondo piano. O si udiva in lontananza dall'orto o dal lavatoio. Come aveva imparato così bene fuga via colei. Galatea. E s'alzava coll'alba, e tutto il giorno era infaticabile al faccende di casa. La notte si coricava all'ultima e voleva che prima tutto fosse posto. In mezzo a tutti quegli uomini, essa, unica donna, era l'abna provvidenza, con ell'ego e le sue attributi, e a tutti rendeva servigi, non permettendo nemmeno che la ringraziassero. Avevano finito col temerla e abbadarla tutti senza accorgersene. Quella torma di uomini e di bestie aveva trovato una padrona. E Luisa era felice. Aveva 20 anni. Qualche volta in mezzo al suo faccende, anche lei, poveretta, si vedeva passare dinanzi agli occhi un sogno di giovinezza, e mentre la visione passava. Si sentiva come lambire la fronte di una carezza allegra, e un soffio di vita calda e inquieta si sentiva scorrere per le floride membra. La sua gagliarda giovinezza espandeva in quell'ambiente tranquillo e uniforme le sue forze la sorreggianti. Come una pianta di limone che messa a crescere in un vaso troppo piccolo, spinge la radice contro la parte e pericola di spezzle. Ma in quei momenti Luisa rapiva il vafere e tagliava anche più di corto con la gente e fugiva più sta e cantava più forte. Della sua infanzia passata in riva al mare, aveva conservato certe canzonette malinconiche e la passion del bagno. Nei pomeriggi estivi, quasi ogni giorno, essa prendeva dalla garderoba un lenzuolo biancissimo, acconciandoslo al capo e tradoslo dietro come un manto da regina. E andava al lavatoio posto a settentrion dietro la casa, dietro gli alberi del giardino, e nascosto metà da questi, metà da una fila di vecchi giganti piantati in riva all'acqua. La si spogliava e si bagnava un'ora, come una ninfa antica, sicura e tranquilla del fatto suo. Intanto tutti gli uomini erano al loro faccende, ma, dato ancora che qualcuno si trovasse per combinazione intorno a casa, a nessuno poteva venire l'idea indiscreta di approssimarsi. Almeno questo era il convincimento di Luisa. Una volta però, mentre faceva la vista di nuota in quel brevissimo tratto di acqua correndo col pensiero alla spiaggia dell'Adriatico,
Senti nel prato vicino il galoppo di un cavallo che approssimava. Alto un poco la testa e guardo fra I gianchi. Era Jims, il capo trainer, che veniva innanzi diritto, proprio verso il lavatoio, galoppando con l'aria distratta. Si avvicinò tanto, che Gia Luisa vedeva la sua testa sormonta la cima di gianchi. Allora mando un grido. L'inglese le rispose con un, oh. Che avrebbe potuto voler dire tanti cose. Sferzo il cavallo a sinistra e si orientano. Ella viva igli vegeta. Jims era un giovanotto di media statura, di membra gagliard, coi capelli biondi sempre studiosamente pettinati, il viso freddo e gentile. Godeva Gia di un bel nome nel scuderia Italian, era stimato e temuto da tutto il personale di servizio come il padrone forse più. Anche Luisa sentiva verso di lui una certa deferenza, ed era l'unica persona della famiglia con cui trattasse pari a pari. Quand'egli era fuori di casa, essa qualche volta entrava nella sua stanza e notava volentieri che non era ricca di mobili ed elegante come quella del padrone, ma pulita e propria, all'insicca, come quella dei forestieri. Sopra il capozzo mirava una bella fotografia, il ritratto della madre di Jims, che aveva tutta l'aria di una vera signora inglese. Sul tavolino accanto al letto, stavano due grossi volumi rilegati in pelle scura e filetti di oro. Erano il paradiso perduto e la Bibbia. Luisa non capiva naturalmente una parola di inglese, ma si fermava qualche volta a sfogliare I volumi e a guardare incisioni. E intanto con la mente giovanile fantasticava. Nemmeno la scuderia le era indifferente. Anzi, a forza di senterne discorrere, aveva cominciato ad amare, a modo suo, lo sport con le sue funzioni e attribuzioni. All'epoca del corso attendeva con qualche ansietta, e gli annunzi del vitrile davano tanta allegrezza, che quella del padrone era diversa ma non maggiore. Un giorno verso il tramonto, affidata la cura del disegnare alla vecchia, era entrata nella scuderia di Puledri, a fare una visita, diceva essa, ai suoi signorini. Nella stalla non trovo alcuno. Il vasto locale era quasi buio e il silenzio profondo. Solo interrotto ogni tanto da qualche brusco movimento o scalpiccio di giovani animali. Luisa cominciò a passare lentamente dinanzi ai boxes, chiamando ogni puledro per il suo nome. Quando giunse dinanzi al suo puledro prediletto, questo, ricordandosi certo di pezzetti di pane di zucchero avuti in regalo, ghizzò le orecchie, nitri allegramente e spose il collo sopra il cancello. Allora Luisa si mise a lisciarlo con la palma della mano, dandogli dei nomi gentili come ad un bambino, e nel passare la mano su quel collo così liscio, morbido e caldo, e nell'adopere quella parola tenere e vezzeggianti,
la giovane donna si sentiva invasa a poco the un senso di intima e nuova tenerezza indicibil, nella quale s'insinuavano forse di nascosto il presentimento dolce e il desiderio della maternità. All'improvviso la donna mandò un grido. La sua mano si era incontrata con un'altra mano piuttosto grossa e callasa, che insieme con la sua lisciava il collo del puledro. Si voltò e conobbe nella oscurità James, fermo in faccia a lei. Che fate voi qui? Gli gridò la Luisa, colta the un subito istinto di diffidenza. Il treno per abitudine parlava pochissimo, quel giorno poi si sarebbe detto che aveva fatto sacramento di essere muto. Non si fiano quindi più parole fra I due, ma nell'ombra confusa le due figure s'agitarono in una frilotta, che per il maschio non dovette essere troppo fortunata, perché, dopo alcuni minuti secondi, si sentì il picchio sonoro di un corpo fortemente sbattuto contro il sito del box. E la Luisa, ilsta come una gatta, in due salti si trovò fuori dell'assaio della stella. Guardò intorno si vedeva alcuno, si rassettò con le mani I capelli alquanto scomposti e mosse verso la cucina, in apparenza tranquilla, ma con gli occhi che parevano più incassati del solito. Giunta all'assaio, mormorò fra I denti, cane di un inglese. Bison redunc che io tratti anche come tutti gli altri. Passo del tempo. Una mattina verso le 9, la Luisa, sentendo del tramestio intorno a casa, guardò dalla finestra e vide due stolieri che venivano dal pratere, portando sul braccio James con la testa fasciata. L'animoso giovane, volendo portare per forza un cavallo a superare l'ostacolo, aveva, come dicono nel gergo, fatto panache ed era piombato a capofitto sul duro terreno. Il cavallo, anch'esso malconcio, lo seguiva lentamente zoppicando, condotto a mano. Con questo semplice avvenimento, cominciò per la donna una vita del tutto nuova, quella dell'infermiera. The prima esserano temute per il treno le conseguenze di una commozione cerebrale, ma il pericolo fu scongiurato ed egli poté vacilla con un mese di letto e di cura rigorosa. La Luisa ogni giorno passava del lungo nella stanza di James, e in quella intimità the sua caritatevole col malato, I germi silenziosi dell'amore svilupparono. Ed ella dovette confessarlo a se stessa. Ahim. L'amore era finalmente venuto. L'amore non confortato da alcuna buona speranza. L'amore amareggiato, tormentato da ogni maniera di presentimenti sinistri. Quando la malattia cominciò a volgere bene, Jim si professò grato alla Luisa, si comportò più delicato e affettuoso con lei. Un giorno arrivò perfino a tragiol, nel suo italiano telegrafico, un lungo passo del secondo canto del paradiso perduto, dove descrive gli amori di Adamo e di Eva. La povera ragazza incantata,
a bocca apata, ascoltava quella frase che le parlavano di una felicità so frumana, e pensava a un lieto paradiso intravisto, anche the lei, un momento, in sogno, e subito, anche the lei, perduto financo nella speranza. Che era essa infin pagims, il treno famoso. Una povera serva. Igli poi dal canto suo, anche in mezzo ai rigardi e al gentiles dell'animo grato, dimostrava abbastanza chiaramente che verso di lei non aveva mutati I suoi propositi, che era sempre l'uomo della scena brutale nella stella. No, no, no. Luisa era deliberata a morire di spesimo piuttosto che a diventa il suo trastullo. Il suo trastullo di un mese, dinanzi a tutti quegli uomini, in mezzo ai quali aveva condotto la sua vita tranquilla, oltre e rispettata per 3 anni. Una notte in cui non chiasocchio, pris la risoluzione immutabile, e il domani a colazione annunzio che la famiglia, senza indugio, la richiamava al suo peace. Al padrone aveva già scritto in città. Sarebbe partita il giorno stesso. La notizia fu accolta da tutti con vivo dispiacere, ma per volto freddo e gentile di James passò un'ombra di dispetto. Verso la Luisa, che aveva mandato innanzi la sua roba, e s'incaminava a piedi verso la stazione ferroviaria, distant un paio di chilometri. Andava sotto il sole, accorata, tutta chiusa nel suo fazzoletto rosso, studiando il passo, senza guardare né a destra né a sinistra, contenta della strada solitaria e di quel gran silenzio. Ma dopo di 6 minuti di strada ella udì venire dai prati il galoppo di un cavallo. Senti subito che aglia veniva dietro, e che anche una prova dolorosa la era serbata. Si fermò su due piedi, e mentre lo scalpito sempre più forte e s'avvicinava a lei, ella portò istintivamente ambige le mani alla testa in atto di difesa, come se cavallo e cavaliere stessero per ruinare addosso. Il cavallo si arrestò di botto. Ma prima di ascolta la voce di James, la ragazza si mise a gridargli, con voce un po' tremula, ma con accento risolutissimo, lasciatemi andare. Lasciatemi andare. Lasciatemi in pace. Egli alto in faccia I grandi occhi, che in quel momento riscintillarono di tutta la loro energia romagnola. Il giovane masticò qualche phrase nella sua lingua, poi fisato di stendere gentilmente la mano a Luisa. Ma essa era già lontana. Galatea fuggiva ancora, e questa volta fuggiva per sempre. Ai piedi della Santa. I ricordo la prima visita che Luciano ed io facemmo alla chiesa di Santa Maria della Vittoria. In quel pomeriggio tranquillo di una giornata di giugno, essendo già chiusa la porta maggiore, entrammo per la sagrestia. Un sagrestano offert custode, in lunga tonaca nerastra, si procedeva lento, ma appena entrati in chiesa, Luciano si staccò the noia passi frettolosi,
ando a piantarsi solo in mezzo all'ambient vasto e fisso gli occhi orlancano sopra l'alta maggiore. Egli pensava discorrendo ad alta voce, quella parte bianca egli doveva tutta colorarola, mutandola in una scena viva. Il soggetto gli piaceva assai e gli davava quel giorno una forte smania di lavorare. L'argomento era un episodio miracoloso del guerra di religione in Germania, un bel miscuglio di cisastico, di popolare e di soldesco. Una immagine della Madonna portata in trionfo da un frat sopra un cavallo bianco, e dinanzi alla Madonna, dia fra lanzicanici con alabard, picture, colubrine, trom, tamberi e stendidi sventolanti, e ogni intorno preti e frati e una grossa folla devota, festant, variopinta. Allora il custode, volto specialmente al pittor, si mise a fare davvero il cicerone. Il titolo della cisa era venuto appunto dal fatto che Luciano doveva rappresenta Paolo V, il cardinale Scipione Borghese, Domenicino, Carlo Marità. E altri nomi pronuncio il frat, parlando con voce velata. The ultimo, con un gesto più largo, accennò alla cappella di sinistra presso l'altar maggiore, Santa Teresa di Dio, che pallavero in marmo di carrera del Cavalier Bernini. Si voltamo a guardare il gruppo, che conoscevamo solo per qualche brutta stampa. Cogliamo a volo, in quella gran massa marmorea, il volto risupino della Santa, la posa del corpo abbandonato entro il ricco volume del bisur, e un pied nudo sporgente dalla tonaca. Guardiamo anche l'angelo che la vibra il dardo dell'amore divino, con un volto e un riso che a Luciano, mi dis, ricordavano certe nymphe del Correggio. Poco dopo un bel raggio di sol vespertino, quasi purpureo, venne l'alto sulla scultura, tagliandola per obliquo in due parti, e ricchiamo sopra essa ai nostri sguardi. Il sole illuminava il marmo fino al sogolo della Santa, e per riflesso il volto di lei sembrò vivo e tutto il gruppo subitamente animato. Il frat guardava noi e il marmo, visibilmente compiacendosi per la nostra rinnovata attenzione. La sera, designando noi insieme una taverna fuori di Porta Pia, Luciano mi parlò sempre del suo affresco e di qualche studio che aveva già fatto. Ma tanti cose gli abbisognavano. Non sarebbe stato necessario un viaggio a Praga per rivederire l'aspetto della città, che doveva sorge nel fondo. E le armi del tempo. E I costumi. E tutta quella accosaglia di soldati, di ciresi, di popolo, con una prevalenza naturale del tipo cieco. Io ridevo di che suoi scrupoli di artista. Finito di mangia, Luciano ebbe uno de suoi lunghi silenzi, tenendo una mano affondata nella massa nera dei capelli e con l'altra sbriciolando per la tovaglia I pezzi di pane rimasti. A un tratto con un gigno amaro mi dis, Cul Bernini, ti accerto, mi secca. Hai sentito il sagrestano.
Ogni giorno vanno molti visitatori ad ammirare il Cavalier Bernini. Bel gusto di vedere il mio. Ma io mi chiuderò ben dentro il mio ponte. E getto via una galla di mollica, come irritato. Io invece volevo che fosse di bun more. Tu farai un grande affresco, tu supererai ogni altro tuo lavoro. E un giorno l'argent andrà a Santa Maria della Vittoria per vedere il tuo affresco. Luciano mi pianto in faccia due occhi scintillanti e capii che avevo colto nel segno. L'idea di intraprendere una gara vittoriosa forse gli era balenata prima, ma adesso, urdandola suonare nel mie parole, gli gonfiava il petto di una gioia superba. Rientrammo in Roma a notte, e per via 20 settembre gli domandai se l'argollamina avanzava nello studio. Anche quella era un testo gradito per Luciano. Quella bimba doveva essere la sua miglior opera, diceva talvolta. E come si compiaceva a reprovare con essa sul vivo, diceva agli, la sua idea sulla educazione dell'arte. Ti mostrò presto alcuni suoi disegni, e ti persuaderei che per tornare allo scietto e al semplice non si bisogno della metafisica degli esteti e della falsa rigodia preraffaelisti. E prima di separarsi da me fece un gran gesto con cui pareva che volesse abbracciare il mondo, bisogna tornare alla vita, mio caro. La vita come la sentiva Leonardo. Poi lo vidi volta per via nazionale mandandosi con una mano nella nuca il largo capello, come soleva quando era di ammalato. Tornato dopo qualche tempo a Roma, io domandai subito di Luciano e del suo lavoro, e nessuno sapeva più che tanto. Parlavasi che the un pio di mesi agli era finalmente deciso ad alzare il suo ponte a Santa Maria della Vittoria, e che stava chiuso tutta la giornata lassù, impenetrabile perfino, dicevano, al principe romano committente dell'affresco. Difficile poi trovarlo di sera perché non aveva osteria fissa per il pranzo. Si vedeva ora qua ora là, taciturno, con l'aria del viso più lunatica che mai, visibilmente disposto a evitare compagnia. Spesso era con lui la solita ragazzetta, che gli portava dietro dia gran rotoli di carta e degli album, e stava a guardarlo silenziosamente e gli mangiava. Prima del 9 rincasava sempre, come per il passato. Tu quando, un anno dopo, entrai nella stanza di Luciano infermo, oltre il suo aspetto assai miseramente mutato, due cose mi fermarono subito, Trollomina seduta accanto al letto, sempre col suo vicino di bimba malaticcia, immutata, e sulla pet, a destra dell'infermo, una fotografia all'anari piuttosto grande della Santa Teresa di Bernini. La bimba aveva un libro in mano e al mio giungere sospes la lettera. La madre di Luciano mi aveva fatto entrare senza annunziarmi, tran orlato stesso di aprire l'uscio,
trattando mi con la confidenza di un vecchio compagno di scuola di suo figlio. Bench mi aves scritto di andare a travallo, parvemi che la mia entrata improvvisa lo turbas un poco. Si levo a sedia sul letto e micis, che tempo porti. Avendogli detto che furai faceva una pessima serata del nostro inverno settentrional, si lascio andare sotto la coppa brontolando, el ho sentito nell'ossa fin the stamane. O che brutta idea è stata quella di farmi venire quaggiù. A Roma ora fa certo un tempo magnifico. Intanto Trollomina si era alzata e, posato il libro sulla sedia, era uscita dalla stanza senza far rumore, come una piccola ombra. Allora Luciano mi disse, ti ho fatto giamare perch ho proprio bisogno di parlarti. Hai visto? E accennò col capo e con gli occhi la fotografia sulla pet. Gia mi sono accorto che, appena entrato, six hai fermato sullo sguardo. Avresti mai pensato, quella sera che pranzamo fuori di portapia, che essa mi avrebbe seguito finché. Oh! E con uno scatto nervoso si rimise a sedia sul letto. Sentimi, amico, ho acquistata ormai la certezza che il mio male è molto, molto più serio di quel che vogliono farmi credere. Lasciami dire, che so quello che dico. Ma prima che accada di me quello che dio vora. Io ti voglio racconta tutto. Perch ho io questo bisogno. E perch racconta proprio a te e non a un altro. Non lo so. Forse perch fu con te che io ebbi occasione di parlare di lei la prima volta in vita mia. Senti dunque. Una mattina stavo lavorando sul ponte, solo, come sempre, in mezzo a una quiet perfetta, la chiesa non essendo ancora aperta al pubblico. Ero sempre ai preparativi del dipinto, al misura, ai cartoni, agli spolveri. Ma il disegnino della mia composizione era lì dinanzi a me, terminato, e ne ero contento, e guardandolo vedevo già l'opera mia compiuta. Poi levavo gli occhi alla gran curva dell'abside. E quella parte vasta e grigia, tracciata qua e là da qualche segno di carbone. Ora mi ispirava un vivo entusiasmo di lavoro, ora mi buttava giù, mi deprimiva la volontà, mi faceva provare qualche cosa di simile al senso puroso del vuoto, quando guardimo da una grande altezza. Più volte ho cercato di ricordarmi ben tutta l'alta più minute circostanze. Ma non si riesco. Questo ricordo ben che quel giorno, lassù, in mezzo a quel silenzio perfetto, la vasta sonorità del catino dell'ancona si empì improvvisamente di alcune parola uscite dalla mia bocca, ort patti, ort mori. E subito dopo mi meravigliai di aver pronunciate. O di dove mirano venute quella parola latin. Poco dopo aver formulata dentro la mia testa la domanda, mi ricordai di aver vist, qualche anno fa, scritta grandi caratteri neri,
sulla front di una chiesa barocca a Napoli e precisamente attraversavo una piazzetta in carrozzola, accompagnando Matilde Sirau e la Duse. La evocazione del mio ricordo fu così nitida e piena, che mi parvanche di sentire distinto e dolce il suono della voce della grande attrice, avendo letto con me, disanoid e la divisa di Santa Teresa di Dio. Allora mi ven in mente di scostar un poco la tela con la quale mi chiudevo sul ponte, e guardai curiosamente giù in basso, verso la cappella a sinistra dell'altar maggiore. Quello che vidi, alla prima, mi parve un fatto molto comune senza significato. Il sagrestano frat, quello che aveva introdotti nella chiesa mia la prima volta, era salito sull'altare e si moveva intorno al gruppo del Bernini. Lo vedevo magro e piccolo nella sua tonaca nerastra, con un fazzoletto turchino girato intorno al collo, e tutto affaccendato a pulire la raggiera. L'angelo e specialmente il corpo marmorio di Santa Teresa. A poco la mia attenzione si accrebbe, dimenticai l'affresco e mi posi a osservare minutamente ogni suo atto. The prima adoperava un canavaccio ruvido e un piumaccio a manico lungo fatto con un fascio di pen. Poi sottentrava con una pelle di camoscio a strofineria, insistendo con una accuratezza minuziosa e lenta. Andava col suo lavoro da destra a sinistra, dal basso all'alto, mostrando la pratica dell'uomo avvezzo, e quando gli abbisegnava di salire, metteva franco I piedi nel parti sporgenti del giù figure, come su diagradini noti, abbroncandosi qua e là e avendo ogni tanto dia movimenti vibrati e agili come di simia. Nei momenti che stava fermo, mi died anche l'immagine di un grande pipistrellone reggiante sulla candidezza lucida del marmo. Qualche volta poi lo vedevo affondare le mani in uno dei molti sottosquadri di quell'ampia tonaca di sura, e frugavi dentro, quasi indugindo a cercare sotto gli indumenti la forma via del corpo. The tutto quel lavoro non si levava polv. Anche questo notai, e ne indicai che quella pulitura doveva essere molto frequente, forse quotidiana, ma perché stetti io tanto tempo guardando. Te lo dico subito. Perch tutto quello strofineria e l'isia e care del sagrestano e quel suo agile salia e scendere su quel corpo di bella donna svenuta, a poco trasferiano in me un sentimento strano. The prima affari voluto semplicemente che smettis presto. Ma poi che agli andava ancora in lungo. La mia insofferenza crebsino alla irritazione, e seguitando agli ancora, si muto in rabbia vera e in tormento. Dia momenti mi ritrovo a girare sbalordito per il ponte, sperando di non vederlo più, poi mi riaffacciavo, e quel torsone maledetto era sempre là affaccendato e instancabile. Adesso aveva preso un fer più blando, quasi carezvole. Passava delicatamente sul marmo con la sua pelle di camoscio,
dando quae la diatoci legri, similia quella ultime passit di rasoio che the il barbiere ad una facia, quando sta per finire di redala, finalmente vidi l'uomo scendere dall'alter. Prima si sedet sulla predella ad arrotelle con cura la pelle di camoscio, poi è salto, si butto il canavaccio sulla spalla e colpi umaccio in mano assai lentamente dalla cappella. Quando si inginocchio dinanzi all'altar maggiore togliendosi la calottola, gli vidi la faccia accesa e la testa calvolucente di sudor. Che sforzo fu il mio a lasciare passare qualche minuto. Quando potea calcolare che il sagrestano era uscito dalla chiesa, colli rapidamente giù per la scala di legno, andai defilato alla cappella, presi in un canto los gabello che aveva servito a lui e mi trovai anch'io sull'altare in faccia a Santa Teresa. Adesso, non rideria, si. 3 Luciano tac un poco, guardandosi fissamente le mani incrociate sotto il mento, le sue mani bellissime, che l'osio e il male avvano ris più scone più bianche. Continuo, e nemmeno devi aspettarti che io ti faccia capire quello che accade in me nel tempo che restai là sopra quell'altare. Anche se potessi farlo, assolutamente non vorrei. Collocatemi lassù, fra l'angelo che vibra il dardo e la santa, io potea, per la prima volta, vederla intra. Perch devi persuaderti che coloro che la vedono solo dal pavimento della chiesa non potranno formarsi mai una idea vera di quella figura meravigliosa. Finalmente anch'io poter abbracciarla tutta di uno sguardo, come si dal mani dell'artifice squisito, dello scultore ardente di istro e di passion. E vista così, nel consenso armonioso di tutte le sue parti, quella figura acquistò subito per me un significato nuovo, come una eloquenza fulmina che mi andò all'anima, la occupò, la turbo, la sconvolse, caro mio, in una maniera. Figurati solo questo. L'allegra inclinazione della testa sulla spalla destra e quel braccio pendente e quel piede paffutelo assente dalla tonaca, che sono le parti viste e gustate da tutti, esprimono un abbandono e un languore di felicità che può avere, che anzi ha realmente alcun che di sensual. Ma l'altra metà del volto e dell'atteggiamento, quella nascosta agli occhi di tutti, non solo completano la figura ma la trasformano in un senso di indicibile spiritualità. Questo res molto difficile da spiegare. Eppa e la verità. Immagina una larga melodia che, svolgendosi, neutralizzi nell'anima di chi l'ascolta tutto quello che possa esservi di meno elevato e di meno delicato nel primo suo spunto, e la risolve una espressione nobilissima di rapimento ideal. La mano specialmente. Se tu la vedi quella mano chelata, così legamente contratta, con la belle dita affusolate e lunga, quasi tremuli serpenti nel vuoto. Ma no. Ecco che anche tu sorridi con malizia e cascai nel pregiudizio volgare.
Nel pregiudizio dia sagrestni e dia ciceroni, nel pregiudizio degli artisti sciocchi, degli inglesi sciocchi e di tutta quella canaglia cheva a Santa Maria della Vittoria pavederia la grande isterica. Io odio, vedi, tutti costro e non sempre ho potuto nasconderlo. Ma odio soprattutto quell'infame frat sagrestano che conduce I visitatori, e che certamente si divert, rospo. Email dissimula un risolino, quando sent certi discorsi. O povera, povera santa di Dio. Luciano, a questo punto, piego la testa dalla parte della fotografia e rimas qualche tempo silenzioso. Io non vedevo il suo viso, ma un tremito legro, quasi una vibrazione ai nervi del suo collo. Poi si volse ancora verso di me, il mio destino fu deciso così. Uno strano destino, sai. C'è stata la donna per me, durante la mia vita. C'è stato l'amore. Ero giovane ardent, come sai. Ebbene l'amore io non ho sentito che nell'art. Figurati che una volta ho avuto perfino l'idea di innamorarmi di Girolomina. Niente fatto. In quella bimba non ho mai potuto trovare altro che le compiacenze della mia predilezione di artista e di maestro. Un antico, nel caso mio, avrebbe pensato a una vendetta di venire verticordia. Conosci il quadro di Dante Gabriel Rossetti. Lo dicono assai bello. A me intanto la vista e la vicinanza della Santa erano divenuti un conforto e una ispirazione. Poi si mutarono in un vero bisogno. Ogni tanto guardavo dal ponte e se non vedevo visitatori dinanzi alla cappella, ero tutto contento e mi mettevo più all'acca al mio lavoro. Se invece vedevo I soliti curiosi entrava un umor nero, una inquietudine cupa e inert. Non ti parlo di quando mi accorgevo che il frat sagrestano era intento alla sua solitaria occupazione di pulire il gruppo. Più di una volta, lavorando, egli d'avermi udito bestemmiare, intanto io sentivo di non essere più solo a pensare di seguire l'affresco. Che cosa saliva di laggiù verso di me. Era come un soffio ora caldo ora freddo che mi avvolgeva e si convertiva dentro di me in un impulso patetico. Molte volte anche, dipingendo, m'accorgevo di piangere silenziosamente. E quella tenerezza invece di indebilarmi mi dava una operosità tranquilla, sicura e tanto spontanea che si sarebbe potuto dire incosciente. E a giornata compiuta, stupivo vedendo il gran cammino che, in quella poscia, aveva fatto il mio dipinto. Allora mi ricordavo la leggenda di quel santo pittore tedesco, che un angelo aiuto nel condurre termine in brevissimo tempo la grande vetrate di una cattedrale. Che me lo avesse detto quando cominciai. Te lo ricordi il mio discorso a pranzo, dopo la nostra visita,
una mattina salii sul ponte con l'animo pieno di una soddisfazione tranquilla, che non avevo provata the un pezzo. Guardai il mio affresco e mi convinsi che, dopo circa 8 mesi di lavoro, molto poco io potevo aggiungere senza pericolo di guasta. Allora il mio proposito fu subito fissato, potevo finire in quello stesso giorno, dunque non dovevo smettere di lavorare finché avessi finito. Era terminato il mese di giugno, e così avrei compiuto il lavoro in un anno circa da quando per la prima volta avevo messo I piedi nella chiesa. Che fatica fu la mia, in quella calda giornata. Non ricordo di aver toccato la colazione che di solito portavo con me. Non ricordo di essermi riposato mai, non mi ricordo di nulla, tranche 2 volte nella giornata sentii alla mia nuca una forte sensazione di brivido come se un vento gelato soffiasse subitamente, per l'ampio vano della chiesa, dietro di me. Poi mi pareva come se la tavola del ponte sparassero sotto I miei piedi ed io rimanessi campato in aria, in una altezza grandissima, ma niente fatto purosa. Mi sentivo allegro insieme ed enorme sicuro in ogni mio movimento. Quando mi colsero la prima ombra della sera, non mi diedi pavinto. Accessi un pezzo di candela e continuaria del penalate decis in alcune parti della fresco of qualche cosa era anche da aggiungere. Finalmente sentii che avevo terminato. L'opera viveva dinanzi a me sopra il mio capo. Ma io non la vedevo più. La candela era consumata. Allora mi levai la sopravvista di tela, presi il capello e la gaiaca, infilai la lunga scala e si albio la lunga fila degli scalini, come un sonambulo. Mi trovai nel pavimento della chiesa, avvolto dalla gran notte silenziosa. In vista di muovere a mano sinistra per trovare l'uscio della sagrestia, e poi, valendomi di una chiave che avevo sempre con me, ossia l'apito, mi volsi alla mia destra andando nell'oscurità, senza esita. Poi ricordo che ebbi la sensazione di non essere più solo. Ero salito, kai sacum, sull'altare e mi trovavo vicino a lei. Ne ero ben sicuro perché, malgrado la stanchezza e l'oscurità e tutto il resto, io avevo dentro di me un istinto preciso e rapido che dirigiva nella tenebra I miei movimenti in una maniera infallibile, se ero vicino a lei. La sentivo prima di averla toccata. Ma dopo un poco reclinai la fronte e sentii una freschezza di marmo che si comunicò rapidamente per tutto il corpo. La commozione dev'essere stata tanto forte, che dopo quella rapida percezione di freddo io ho come un intervallo oscuro nel mio ricordo. Che è avvenuto in me subito dopo. Fu un turbamento nervoso, fu deliquio, fu estasi. E quanto tempo rimasi io in quello stato? Non potrei dirlo. Ma la mia memoria torna lentamente a ricompormi I fatti accaduti in quella notte.
Mi vedo di nuovo, ricordo di nuovo. Ero ai piedi di Santa Teresa di Dio. Un po' di luz doveva essere entrata dagli alti finestrini nella chiesa di Santa Maria della Vittoria, perché vedevo vicino a me un candeliere dell'alter capovolto sulla predella. Con la testa ero appoggiato agli ultimi lembi della tonaca e con le due mani tenevo stretto il piede pendulo della Santa. Lo tenevo stretto e confasciato amorosamente con le mie due mani. Sentivo la forma affusellata del cinque dita, sentivo la curva gentile del piccolo mettatarso, su, fino al principio del malleolo, come se fossero di con viva. E mi pareva che fossero ricaldati e palpitanti sotto la mia lunga pressione. Io non pensavo, forse non osavo, alzare di più gli occhi, ma sentivo il contatto di tutta una persona vivente e agente soprattutto l'essere mio. Intanto la mia bocca articolava un discorso continuato, il quale durava chissà quanto tempo. Il discorso era fatto di parole tenerissime, di frasi tenerissime, non legate fra loro che da un filo intimo e inavvertito, quasi russello mormorante che mi sgorgasto l'anima per la bocca. E ricordo che, come una nota insistente, mi tornavano sempre le frasi, fammi patire. Fammi morire, tutto a un tratto mi arrivo un suono di voce umana. Una voce che mi fece l'effetto di un coltello sui tendini della nuca, che diavolo fate, signor Luciano. Mi volsi, vidi il sagrestano innanzi all'altar con le braccia incrociate in atto di contemplarmi. Sorrideva, e gli vedeva nel sottile labbra contratti negli occhietti semichiusi quella espressione di malizia odiosa che avevo notata altre volte. Fu un momento orribile. Mi risai sull'altar, sai di un salto e mi buttai addosso all'uomo, il quale, fatto un movimento per canzonmi, mi gurmi alla schiena con una forza straordinaria, e tenutomi sospeso un poco, chio non cadissi boccone per l'impeto col quale mi ero avventato, mi sibilò all'orecchio, andatevano subito o che giamogent. E sarà peggio per voi, quella parola e il modo con cui fiano det. Mi rovscirono l'animo. Ebbi una improvvisa intuizione della mia demenza, a cui s'uni un vago errore di colpa sacrilega, di punizione, di scandalo. Che cosa avevo fatto? Da che mondo uscivo io? Non trovai la forza di rispondere nemmeno quella di guardare in faccia l'uomo detestato. Corsai via, corsai a testa bassa, tremando e rabbrividendo, giunto fuori della chiesa, seguitai a correre, e andai così non so per dove né per quanto tempo. Ricordo di essere passato per via due macelli e di non essermi fermato che in piazza di Spina. La provai un qualche sollievo posando gli occhi sulla qua limpida, nella vasca della fontana che sotto la scaglia di Trinità dei Monti,
quando già ansia casa sentii che avvoapna la forza di sfstermi e mettermi a letto, of me comincio un attacco furioso del male che ho portato dalla nascita. E ti accerto io che questa volta dico per davvero. Il dottor conforta mia madre e assicura mi che pa troppo ria. Si credito, Enrico. Io no. Questa volta non ho più speranza. Tanto fa. For la voce di Luciano si era subitamente indebolita. Egli era abbassato allungandosi tutto nel letto e teneva gli occhi chiusi. Il volto profilato, magro e pallidissimo, aveva un'espressione di stanchezza estrema che mi diede dell'idea della morte. Stetti un poco a sentirlo respirare e dubitai che volesse dormire. Allora presi piano dalla sedia il libro aperto lasciato dalla ragazzetta e lo accostai al lume che era sul tavolino the notte. Il libro era una vecchia edizione tradotta del Lettere di Santa Teresa di Dio, annotate da Monsignor Palafox. Nella pagina che Girolamo leggeva quando entrai, erano citati in nota, e mi cadro sotto gli occhi, due versi di un celebre sonetto della Santa Gesù Cristo. Io ti temeria anche se tu non avessi creato l'inferno, e anche senza il tuo paradiso io ti amia. Povero gemenato. I mi ricordo ben di lui, quantunque l'ultima volta che lo vidi sino passati di lustri, a hime parecchi. E io fossi molto ragazzo. Era un bel giovinato con una campanella di oro ai due orecchi, come ancora usava nel nostro campan, era alto, svelto, biondo e ricciuto. Aveva gli occhi di un turchino chiaro, sempre un po' spiritati e mobilissimi. Alla mobilità degli occhi rispondeva tutta la persona. Non aveva posa mai ed era sempre in giro ora per questo ora per quello, comandato da tutti, pronto, obbedient, sottomesso agli ordini di tutti. Nella vecchia osteria del palazziccio faceva, acquirendo, ogni sorta di mestieri. Era cuoco, guatro, tavoleggiante, storier, cocchiere. Con la stessa benevolia e la stessa pazienza, vegliava per l'ungho I bambini della ostessa o scosava un cavalaccio viziato o seguiva I cacciatori del peace portando I fusili, la munizione e la sporta per la colazione. Coi cacciatori faceva anche the cane, e correva come un bracco tutta una mattinata sui gui bocci e per la fora di sabaiuno e di ronchio aiutando a lavare un branco di panaccio e trave la pesta di una lepre. Circa alla mercé degli si rimetteva sempre, e dopo tanti fatici. In vista di mansi, erano continually silret, non si ribellava mai. Accettava tutto dalla mano di Dio e degli uomini, come se quello fosse un destino a cui egli doveva rassegnarsi. Tutal pusne lagnava qualche volta the solo pignucolando e picciando si coi pugni la testa, a guisa di un bimbo stizito e malcontento di
Mar el primo comando era di nuovo in gamba, il sto cum un capriolo e contento, a vederlo, cum una Pasqua. In sostanza argomenito era un povero uomo, nato per servire. Il senso della soggezione della sottomissione lo dominava in modo che ogni forza della sua volontà ne rimaneva annichilita. Avezzo fino the ragazzo ad essere comandato da tutti, a tutello in ogni maniera di servizi, essere per tempo assuefato a vedere un padrone in ognuno. Non tutti però erano padroni a un modo per lui. Vivevano due persone che a suoi occhi rappresentavano tutto quello che più aveva di più temuto l'autorità umana, ed erano Andrea il magnio del Pero e Annibaliano il proprietario del vasto e vecchio che segaiato che conteneva l'osteria e le dava il nome. Per costro, due capi scarici, abbastanza donerosi, bevitori celebri, senatori insigni a tempo avanzato, dilettanti di contrabbando sul confine toscano, per costro, dico, la servitù di Gomenito non aveva limiti. Essa pigliava, nella umiltà dell'animo suo, tutta la forma possibile, andava dalla pura vilissima alla tenerezza e l'entusiasmo devoto. Bastava che uno dia giù lo guardasse un po' di traverso e gli dicesse una parolaccia per fargli perdere la testa e riempirlo di sgomento. Ma se gli facevano il viso allegro o gli allungavano un bicchiere di vino accompagnato da un senno benevolo, Gomenito pareva di toccare il cielo. Diventava allegro, bellone, spavaldo e, piacendo a chiudiu, perfino coraggioso. Sai, Gomenito diventava anche coraggioso, onglio, in virtù di quello stimolo esterno, si risvegliava dentro di lui un senso di coraggio vero, che era in lui per natura e che le sue consuetudini servili tenevano addormentato. Igli, a un tratto, tirava fuori il suo coraggio come un soldato sguaina la sua spada al comando del superiore. Fatto sta che I due sosi l'erano preso a compagno in più di una rissa ed igli aveva sempre ricambiato quell'onor, grande ed ambito, attaccando il primo, ritirandosi l'ultimo, e menando le mani come un paladino. Si poi in premiero lo regalavano di qualche misurata parola di incomero e lo conducevano con loro a cena, dove in ultimo gli mettevano del sale nel vino, cosa di una sbornia che gli durava 2 giorni. Gli facevano di ogni color. Un giorno il magnio Andrea e Annibaliano il proprietario lo fecero salire con loro in baroccino e servirono di buon trotto verso il confine toscano, senza dirgli parola né della meta né della regione del viaggio. Già ante un paio di miglia soprapponero, ordinarono a Gomenito di scendere di sedersi sulla spalletta di un piccolo ponte. Allora Andrea, con quell'accento imperioso che non ammetteva replica, bada, Gomenito, tu devi rimanere qui seduto ad aspettarsi fino al nostro ritorno, che non sappiamo se sarà presto o tardi.
Guaiate set muov. Gamanito acceno di col carpo, giu sosi via di carrera. Andavano per un piccolo contrabbando di capelli di paglia di firenze, sapendo che the pianero a Bologna la strada provinciale era meno sicura per la vigilanza dei finanziari, divisavano, al ritorno, di lavare il contrabbando dal baroccino, caricalo sul spal di gamanito così per la scorciatoia farlo giungere in luogo sicuro verso la città. Ma al contrabbando si opposero ostacoli improvviduti bisogno rinunziavi. I giusosi allora, tanto per non aver fatto il viaggio inutilmente, proseguirono fino all'osteria del Filigari e là, trovato il crocchio solito degli amici, si misero a bere e ghiacciare. Bevi e gioca, o passerono allegramente e non fu più discorso di ritornare se non il giorno dopo. Intanto gamanito seduto sulla spalletta del ponte aspettava silenzioso ed immobile, con gli occhi sempre fermi alla voltata della strada onde doveva spuntare la testa del cavallo di Andrea. Ma là passavano e quella benedetta testa non si vedeva. Ven la fame co suoi tormenti, calò la notte con la sua tristezza, il freddo, la stanchezza, il dormiveglia tormentoso, la paura orribile di morti, sull'alba un pesante quot son di maggio lo investi, lo inzuppo, fini di assidrarlo e di estenulo. Ma gamanito fermo al suo posto. Guaiate set muov. Gli aveva detto Andrea, ed gli ripensava il volto, l'occhiata e il tono di voce che avevano accompagnato la parola. Si sentiva la forza di morire, non quella di muoversi di lì. I due amici, ritornando la sera dopo, sul tardi, allegrissimi per il vino bevuto e per I dinari vinti, trovarono gamanito disteso come un povero cane sulla spalletta del ponte, più morto che vivo. Lo caricarono attraverso il baroccino, e giunti al palazziccio, a stento, con minestra e vino caldo poterono farlo rinvenire. Tu e con tutto questo egli era sempre povero in canna, mal pagato, mal nutrito e vestito così male che aveva faceva compassion. Suo padre, Gianilson Sciaiuolo, che camminava dondolandosi dietro il suo asino, a cui confideva ad alta voce tutti I suoi pensieri. Ogni volta che s'imbatteva nel figliuolo per la strada o davanti all'osteria, gli dava del mincion, e ricordandogli I servizi mal pagati e gli ultimi scherni patiti, gli diceva piano, imperirai Tuesday spes, imperirai. Il figliuolo scrollava la testa senza rispond. E ginuntirava innanzi dondolandosi e ripetendo forte al suo asino, te lo dico io, che imperira a spes. A ogni modo, il triste fatto che seguì dopo alcun tempo, nessuno lo avrebbe mai preveduto. Era vecchialite fra Andrea il mugnio del Pero e Giacomo il mugnio della Zena. Detto il signoren. Dapprima fu una question di Iac,
poi col tempo per chasai si mescolas anche la donna. Glia misai di qua di la avvano compitar l'opera, l'odio Bolivar oramai dal giù parti maligno implacabile. Eravamo nell'estate dell'anno 1849. Per la strade di Bologna, in piano meriggio, accoltellavano I cittadini come essi nulla fosse. Anche fuori per la campagna, massime nel gros borgate più vicino alla città, serpeggiava uno spirito inquieto torbido. Si sarebbe detto che rincrudiva nella gente una torva propensione delitti di sangue, e che ogni uomo il quale avesse avuto un rancor da sfogare e una vendetta da compiere era indotto, in quei giorni, a pensarsi più spesso, con stimoli più vivi e con propositi più audaci. Una sera, in una stanza apartata nell'osteria del Palazziccio, sedevano intorno alla tavola, dinanzi a un doppio boccale di vino bianco, Andrea, Annibale e Gamenato. A quest'ultimo era offerto the birria con insolita frequenza, ed egli, al solito, non si faceva pregare. I giusosi tenevano fra loro un discorso tutto a gergo e sottintesi, lasciando spesso una frase in tronco, cum gente che sa di che si tratta di pienamente di accordo sulla massima. Gamenato badeva birria e canticchiava un vecchio stornello di tempi di Napoleon con ritornello di Tyrols alla Postigliana. Dopo mezz'ora Annibale augurò la buonanotte ed uscì. Andrea, rimasto solo col giovinato, prese ragionagli della vecchia rugan che egli aveva col signoren. Dia gravi torti di questo verso di lui, del bisigno prepotente che sentiva di fargli scanta di santa region. Gamenato, cia un poco brillo, gongolava dentro per l'onor di quest confidenzi, se non lo avesse trattenuto il rispetto. Sarebbe saltato al collo del suo interlocutore, un song colui, disse un certo punto Andrea, con un accento di rabbia contenuta. Ma io non ho paura di nessuno al mondo, replicò subito Gamenato, e prese l'aria di uno che si proferica. Nemmeno se ti scontrassi solo con lui. Ok lui. Sant'Antonio, no, senti, Gamenato. E chi, Andrea, fatoglisi più vicino, si mise a discorrere bassa voce, come se parlasse ad un suo uguale, come se parlasse lo stesso Annibalino. Mettendogli tratto una mano sulla spalla e con l'altra messendogli the birria. Dopo mezz'ora I giussavano insieme all'osteria e s'incaminavano per la strada provinciale verso pian di macchine. Avevano combinato tutto per bene. Gamenato non avrebbe affrontato solo il signoren. Anche Andrea sarebbe stato lì pronto a dargli una mano, ma voleva che egli assestasse la prima basanata, egli che aveva il colpo così forte e sicuro. Non si sa mai. Colui aveva l'abitudine di andare a moto di giorno e di notte, mentre egli, Andrea, non avrebbe, per cosa al mondo, pensato mai a vendicarsi con del sangue,
e non voleva sapen di armi traditrii. Suneranola undecide di not or l'orologio di rastignano, e la luna, sormontata di poco la cima di Monte Calvo, illuminava dolcemente tutta la vallata di Savana, lunga e ristretta fra la colline, e in particolar modo la piccola corrente del fiume. Che levava tra I sassi biancissimi un rumor sommisu, quasi caresval in cul silenzio. Andrea si era calcato un poco il capillo sugli occhi e aveva l'andor di uomo circospetto. Inviscomanito procedeva nella notte serena con la testa in aria, il capillo sulla nuca, movendo a molinello il suo basin. Era anche vestito meno male del solito, con un mazzolino di fiori all'orecchio, come se andasse ad una festa di ballo the qualche mezzadra del contorno. A un punto della strada, lanciando gli occhi più allegri della sua voce di tenor, riprese canta il suo stornello napoleonico, Napoleon, guarda quel che fai. La bella gioventù per la vuoi, e la ragazza. Sta zitto gli Cesaro amichevolmente Andrea. Ecco il posto dot. Essa posterano di fatti entro un gruppo folto di pianti di sambuco nel lato interno della strada, la quale dall'altro lato dava quasi a picco sul fiume scoscendendosi in un buron di parecchi metri. Aspettavano almeno the mezz'ora. Quando sentiano il rumor di un vicolo che si approssimava. Era il signorin che veniva a piccolo trotto sul baroccino tirato da un muletto nero, e dal ridine molto allentato e dal capo inclinato e un po' dondolanti, si capiva che l'uomo dormicchiava. Quando fu rimpetto al gruppo di Sambuci, si udì la voce di Igamanito, tu, boia, e con quella un colpo di basin che dovet essere ben forte, perch'il signorin, mandando un urlo, cadrovscio sulla strada e non si mosse. Allora Igamanito vide una cosa orribile e inaspettata. Vidi Andrea il mugnio assai di dietro a lui, lanciarsi sul caduto con un lungo coltello nella mano destra, afferrarlo con la sinistra pei capelli e, puntandogli un ginocchio sulla pancia, mena colpi sopra colpi al petto, al collo, alla faccia, muggiando e ruggendo come un'anima donnata. Il signorin non disturbo, ma Igamanito intese il gorgoglio del sangue che usciva dal cantagliate di quella gola. Gli si risarono I capelli sulla testa, il basin gli cad di mano e rimase immobile con gli occhi sbarrati. Lo riscosse un forte urto ed una voce. Tu va subito a letto e alzati domattina per tempo. Se quel cittadino ti domandrà di me, risponderei che hai accompagnato per un pezzo di strada verso Bologna, e che ti ho detto che andavo a dormire in città per trovarmi domattina, che sabato, in piazza prestissimo. Se parli. Guaiate. E Andrea diligio cum un lampo. Anche Igamanito si mise a fuggire a rota di collo, urlando, piangendo, chiamando la Madonna e tutti I santi del paradiso.
corsin quae in la senza sapidovinem meno pensando un momento a ricoverarsi in casa. A un certo punto si trovo in mezzo al fiume colloqua fin quasi ginocchi, un altra volta, dopo lunghissimi giri, si ritrovo di nuovo a pochi passi dagli alberi di Sambuco, e vidi il corpo dello scaneto accanto al suo baroccino, e il muletto nero, immobile. Mentre spuntava l'alba, Gamanito si arrampicava onzando per un'età boscosa al di sopra di Montepadano, rinomata dimora di Panacei e di lepri, avigli tanti volte allegramente viva corso cum un braccio per contenta Annibelano il proprietario e Andrea il mugnio del Pero. Il giorno dopo, Colonunzio dell'orribile delitto, si sparse subito la voce de suoi autori. Erano stati visti andare insieme dall'osteria del Palazziccio verso pian di macchine, e accanto al cadavere del signorin si era trovato il randolo ben noto di Gamanito. Dopo un paio di giorni Andrea fu arrestato. Gamanito pot per 2 settimane circa battere la Montagna, ma un giorno mandò a pregare il medico condotto di avvertire il brigadier che egli si voleva costituire. E la notte stessa venne picchiato l'uscio della casa del medico. 3 Ricordo ancora tutti I particolari di quella mattina. Nella stanza the pranzo della casa del medico a Pian Tirino, Gamanito sedeva dinanzi a una tavola apparecchiata e faceva colazione. Era una cosa lugubre in me commovente. Il medico, sua moglie e 2 altri signori ben vestiti stavano intorno a quel povero diavolo scalto, lasro, infangato, col viso cadaverico e gli occhi stravolti, parlandogli con dolcezza, quasi con rispetto e in atto di servirlo. Uno lo esortava a mangiare. Un altro gli messeva il vino e gli chiedeva se avesse qualche commission, qualche ambasciata, che tutto sarebbe stato puntualmente eseguito. Istintivamente si andava formando d'intorno all'uomo quell'atmosfera di deference delicata e di riguardi pietosi che s'obliano sempre circondare l'espiazione e la disgrazia supreme. Io intanto, dietro la inferriata della finestra, vedeva muoversi lent 2 grandi lucerne, appartenenti senza dubbio a 2 carabinieri del Papa che aspettavano di fuori. Gamanito mangiava con l'avidità di un famelico e parlava sempre. Parlava affollato e convulso intercando spesso nel parole, perch una piccolissima balbuzie che aveva fin da ragazzo gli era cresciuta stranamente in quei 15 giorni. Diceva di aver deliberato di costituirsi, perch proprio non ne poteva più. La sua vita di quella 2 settimane era stata una vita da non augurarsi nemmeno a un cane arrabbiato. Che giorni. E che notti. Un paio di quest notti Iglila aveva passata montadonato entro una profonda cava di gesso abbandonata. Era abbastanza riparato dal freddo e al sicuro, ma giù in fondo fra I crepixi colava gorgogliando una maledetta acqua lamentosa,
in qui per evergli di sentia dia de profundis e dirantoli di gent scanata. Un altra notigli ella viva passata lungo il rio Stregon, nei prati della Bora. Quel rio che scendi the Monte Padano, famoso fino di tempi medievali per convegni del Stret, che prati purosi dove contadini dicono che es incontra di not uno stendardo nero, il quale starito e si muove senza che si veda mai alcuno che lo porti, guidando una procession invisibile di anime in pena. Egamanito, balbettando, giurava di averlo vegeto coi suoi occhi quell'orribile stendardo nero, ed era caduto in deliquio per la gran pora e non si era rivuto che a giorno alto, coi raggi del sol sulla fronte. E concluse così il suo lungo discorso, mglio la galera che quell'inferno di vita. In fondo, di che possano incolparmi. Credevo si trattasse di una bassa natura e ho dato io la prima basanata per far piacere al mugnio. In tutto il resto non si entro e non si voglio entrare. Tutti gli astanti assentiano al suo parole. E rassicurarono che guai troppo egli non aveva timon. Ma quando si fu al momento della partenza, la commozione prese visibilmente l'animo di tutti, e tutti, compresa la moglie del medico, vollero abbracciare Gamanito, il quale lasciava fare più che non corrispondesse. Colaria di un bimbo carazato e complementato il giorno della sua casima. Sali insieme coi carabinieri sulla vecchia carrozza sconcassata, che noi seguimo sempre con gli occhi fino a che la perdemo di vista, in quella pallida allegrezza di una serena mattinata di inverno. Rimanendo poi tutti costanati e lungamente silenziosi. La moglie del medico fu prima a rompere il silenzio, povero Gamanito. Sento che non lo rivedremo più. E davvero il povero Gamanito non l'abbiamo mai più riveduto. Erano venuti da poco gli austriaci con la famosa leg stataria, e in materia di sentence capitali tiravano a far presto, per in fond, di savesi, un saluta timor. Interrogato se egli aveva menato il primo colpo nell'omicidio di Giacomo della Zena, detto il signoren. Rispose di si. Chi sa che nell'animo suo non abbia potuto, anche una volta, perfino più che l'istinto della difesa della vita, la soggezione di Andrea il mugnio, che gli sedeva legato al fianco e gli andava parlando sottovoce. Fatto sta che, insieme con costui, Gamanito ven condannato a morte, e lo fucilarono pochi giorni dopo nei prati di Caprera. Alcuni del peace che venivano d'aver assistito all'esecuzione, assicurarono che gli austriaci avevano fucilato un uomo già morto di paura. Infedeltà. I quando il signor Carlo uscì dal cancello della villa, essicus che la notte era già molto avanti perché la luna era nascosta dietro la collina e il bio nella strada, sotto I grandi alberi di acacia, era così fitto,
che ostento pot trovare il marciapiede di sasso vivo per descendere senza intoppi verso la città. Aveva dunque prolungata più del solito la sua visita in casa Luigiani. Come mai non se n'era accorto. Ma alta e più gravi interrogazioni si movevano nella mente del signor Carlo. La serata era trascorsa, in apparenza, come la alta. Fin verso la undecima il signor Luigiani, sua moglie, la zia Teresa e il fattore avevano giocato la partita. Di prima sera, alcuni vicini di villa avevano fatto una breve fermata e s'erano ritirati presto perché per la mattina appresso avevano stabilità, in gran comitiva, una chitarra montepedano. Igli e la signora Giulia. Igli e Giulia, nella quieta luce del salotto, seduti sul divano posto fra il muro e la vasta tavola di nozze, avevano passato il tempo o guardando un giornale illustrato e sfogliando qualche libro, ora prendendo parte per scherzo al contis frequenti di giocatori, e il più del tempo parlando fra loro a bassa voce. Ma quella sera Giulia aveva qualcosa in lei di nuovo e di inquietante, che egli non era riuscito a penetrare. Al suo primo ingresso nel salotto, s'era accorto che ella era un poco pallida, la aveva chiesto subito in presenza degli altri se non si sentisse poco bene. E lei aveva risposto che stava benissimo. Ma allora perché la sua voce non aveva il suono dell'altezza, e pareva convelata da un'interna stanchezza. E tutto il suo contegno con lui per tutta la sera. Strano. Una certa risava che si sarebbe potuta pigliare per un principio di diffidenza, uno studio palese impedia che la loro conversazione si lasciasse andare quel tono di appassionata intimità, che da un pezzo, tutta l'altezza, fosse pur solo per un minuto, lo rendeva sempre tanto felice. E in mezzo a tutto questo, dell'occhiate come il signor Carlo pareva di non ne aver avuto mai, dell'occhiate lungo, intense, addolorate, che per 3 o 4 volte, a un tratto, si erano posate sopra di lui, come per avvolgerlo tutto, e lo avevano fatto tremare di commozione insieme di sospetto. Una volta egli le aveva detto piano all'orecchio, confessami la verità, Giulia, tu non sei del tuo solito umor. Stasera sì qualche cosa. Ma Giulia lo aveva interrotto secamente, no. No. Bisogno cambia discorso. Ora dovresti metterti al pianoforte e farmi ancora sentire la primavera di Gaunard, così come Ezra, cantando ed accompagnandoti a bassa voce, proprio per noi due soli. La Giulia girò lentamente gli occhi sopra il pianoforte chiuso. Li giro verso la finestra del salotto che guardavano sulla strada, e si scassò con tanta svogliatezza, egli non ebbe più la forza di insist. E il contegno della madre era poco strano. Essa, la donna apatica, che non s'occupava mai della figliola,
se non quando era in campo la sua vanità materna, quella sera era stata tutta attenzione per lei. Si distrava dal giuoco per guardarla e interrogarla con un accento di tenerezza insolita. Una volta perfino, fra un giro e l'altro del mediatore, era alzata dal tavolino e fermatasi dinanzi alla figliuola seduta, era curvata sopra di lei baciandola affettuosamente nel guince e sussurrando all'orecchio alcune parole. La Giulia aveva risposto alla madre con un lungo bacio. Insomma qualche novità era nell'aria. Il signor Carlo era convinto, lo sentiva, e sentiva pure che questa novità, qualunque fosse, toccava anche lui in cio che aveva di più caro nella vita, l'amore di quella donna. Intanto aveva sempre vivo nella mano il senso della stretta vivace con quella, ferma sul piano della scala, gli aveva detto la buonanotte, sentiva nel cervello come il calore della sua ultima occhiata e lo accompagnava nell'aria il profumo sottile che per tutta la sera aveva odorato dal vesti e dai capelli di lei. In questo stato di animo, il signor Carlo scese dalla collina, entrò in città e s'incamminò verso casa rapidamente, come un uomo che abbia fretta di trovarsi chiuso e solo. Quando fu nella sua stanza, si sentiva faticato, avvilito, triste. Spogliandosi, mirò nello specchio grande dell'armadio e si vide brutto e vecchio. I suoi 40 anni spiccavano negli occhi pesti e in qualche ruga dura del volto, e la sua testa neraglia parve più brisolata del solito. Quando fu in letto, si mise a guardare un quadro, nella parte destra, entro il quale, sotto un cristallo, erano incorniciate molte fotografie. Parevano meslar alla rinfusa, come una folla di person, che si pigiano per mettere ognuna il viso fuori di una finestra. Ma una fotografia usciva tutta intra dal gruppo e si faceva guardare per la prima. Era il ritratto di lei, bella, sorridente, coll'abito un po' scalato. Il signor Carlo ora guardava attento quel ritratto che, attraverso I riflesi del cristallo sembrava animarsi e muoversi, ora chiudeva gli occhi abbandonando le braccia e corrugando la fronte. Aveva dei tremiti improvvisi e dei sospiri profondi. Sotto una grande inquietudine risicava tutto il suo essere, e impeti di tenerezza, di fede di scoramento, six si alternavano con procelosa rapidità. A un tratto si levò sul cubito e afferrò con la mano un grosso volume che era sul tavolino accanto al letto. Aveva il volto alterato e la guardaccia strana, quasi feroce. Che gli passava per la testa. Forse il proposito di avventa il volume contro il quadro e colpire quella fotografia che pareva guardarlo sorridendo. Credeva di conoscerla, la sua passion, ma in quella notte secus, sotto il pungolo del dubbio e dinanzi alla paura dell'ignoto, che aveva del profondità in cui egli non era ancora disso.
finalmente esse dormento. La mattina appresso, svegliandosi tardi, eb la sorpresa di sentirsi abbastanza sollevato e presso che calmo. Era vestito e stava per uscire, quando la sua vecchia fantesca gli portò una lettera di premura. Corse palpitando con gli occhi alla sopraccarta. Non era il carattere di Giulia, ma quello di sua madre. Venite, scriveva, appena avret letto. Io e Giulia abbiamo bisogno di voi. Il signor Carlo disse in fretta la scale. Si fece in fiacca fino al principio della collina, poi si mise a salire la strada retta per la quale era disso la notte innanzi in preda a tanta agitazione. Ora invece aveva il viso animato, sereno, quasi baldanzoso, perché un senso di confidenza, non precisata da alcuna idea ma viva e confortante, gli riempiva l'animo e pareva che gli dilatasse i polmoni nella rapida salita. La giornata era bellissima. Gli uccelli cantavano allegramente sugli alberi e tutta la distesa dei colli pareva inondata di una tranquilla letizia nella luce e nel calore di quel meriggio autunnale. Tu la signora Mariana lo aspettava nel salotto, sola, seduta sul divano. Il signor Carlo le si sedette accanto. Nel posto stesso era stata Giulia conversando con lui poco prima. Il discorso della vecchia entrò subito in materia. Il conte parla di riunirsi con miei figlia, e questa volta sembra che dica per davvero. Io lo spero, e, come potete ben credere, lo desidero ardentemente. Giulia e un po' inquieta e diffida di quella testa balzana. Non posso dar torto, dopo tutto quello che le ha fatto passare, ma in fondo ancella desidera di riunirsi. Il papa e la mamma non sono eterni. Che posizione la sua nel mondo. Quali dovrebbe domini se noi le dovessimo mancare. Malgrado che da 4 anni ella viva qui sempre con noi, come una bambina, non sono mancate e non mancano le mie lingue. Il signor Carlo interruppe con voce velata, Duffy Giulia. Oh, figuratevi. Questa mattina, alla levata del sol, le ragazzine sono venute a ghitarrare sassi contro la sua finestra. Non si è stato verso. Ha dovuto alzarsi e affacciarsi. E allora, venga. Venga, signora Giulia. Sì una bellissima comitiva, il marchesino Ludolfi, la signora Rista, il tail, la tail. Si farà colazione sull'erba, andremo a vedere la grotta. Abbiamo fatto sellare un bel somarello anche per lei. Venga. Venga. Insomma la Giulia ha dovuto arrendersi, ma non ha voluto sapere di monta un somarello. Se vestita la marzone, ha fatto sellare l'alba stanca e io l'ho vista dopo di 6 minuti passare sotto la mia finestra, che andava come il vento, innanzi a tutta la carovana. Poi che fanno colazione lassù,
io non li aspetto di ritorno se non verso l'altro. Ma se io adesso poco importa. 6 di savoa dunk, caro Carlo, che le male lingui non mancano. E ora, ecco il piacere chio 6 domando, in nome della vecchia amicizia che avete per noi. E Giulia. Voi dovete mettervi in mezzo per questa riconciliazione. Io. E il volto del signor Carlo dovete certo pigliare una espressione poco allegra, perché la signora Mariana rimas per un poco sconcertata. Ma continuo, sai, voi, ma non mi spaventate. Anzitutto, come avvocato e amico della famiglia, voi siete la persona che si abbisogna per comporre certe differenze di interessi tra noi e il nostro carissimo genero, il quale, sia detto fra noi due in tutta confidenza, deve aver degli impicci e non pochi. Ma pazienza. Iglia viva la nobiltà, noi I quattrini, e si piace nostra figlia fos contessa. Elabbiamo pagate un po' cara, e ora a pentarsi non si più costrato. In secondo luogo, che la voce della signora Mariana sia basso di tono, e continuo, facendosi più vicina al suo interlocutore. In secondo luogo, voi non ignorate certo che si notata la vostra assiduità in questa casa e che si malignato e si maligna sulla stima, sulla amicizia, e sulla simpatia che la Giulia 6 ha sempre dimostrato. Infame. Figurativamente se non ne sono convinta io, che vi ho sempre accolto in casa come un amico, staria quasi per dire come un figlio. Ma come si fa tenne la lingua are maldicenti. Quilch voce so che arrivata anche all'orecchio del marito di Giulia, con quali ifto lo ignoro. Ma figurativi. E capacissimo, ora che gli torna, di fare l'indifferent, ma dopo, che mi sicura che non tirerà fuori quest vecchia storia per tormenta ancora quella disgraziata. Non ho bisogno di imparare a conoscerlo il mio caro genero. Adunque, Pataglia corto e per sempre ad ogni malignità, il mezzo migliore che voi stesso, six intromitiate con affetto di amico vero e disinteressato a questa riconciliazione. Fatelo, Carlo. Oltre che compiat una bnazione proprio degna di un uomo come voi. Six assicurate la eterna gratitudine di noi tutti. E seguiterete ad essere di casa nostra, come il più buono dei nostri amici. La donna apatica aveva vuotato il sacco. Si sceo e rimas con l'aria stanca ad attendere risposta al suo lungo discorso. Il signor Carlo, mentre ella parlava, era sentito come rompere dentro qualche cosa, che gli dava un dolore indicibile. Cerco in fretta nel suo idee, ma erano troppo sconvolte. Che risponde. Di primo moto vol recusare, ma gli bailano l'attima di essere contagliato fuori del tutto, di non poter più vedere Giulia e parlargli avere una presa qualunque sulla sua deliberazione.
un senso acuto di egoimo, una speranza vaga, un bisogno irresistibile di continuare ad essere in qualche unito a quella donna, si accumularono sulla sua volontà e lo forzarono a consentire. La signora Mariana lo ringraziò e disse non s'aspettava di meno da lui. Nella sulla loggia di ingresso il signor Carlo vide il padre di Giulia disteso sopra una lunga sedia di vimini all'indiana. Leggeva un romanzo di Paolo di Koch. Il vecchio posò il volume, gli andò incontro, e gli portò giù le mani. Mariana le avrebbe parlato. Mi raccomando a lei. Siamo nel suo braccia. Noi due poveri vecchi non abbiamo altro a cuore che la felicità di questa figliuola. Si raccomandiamo a lei. E negli occhi del vecchio, dietro gli occhiali, brillavano due lagrime. Il signor Carlo gli strinse le mani balbettando qualche parola di promessa, ed assai. Il vecchio mise un sospiro di sollievo e ripigliò la lettera del suo romanzo. 3 Quando assai, il cielo era sempre sereno, gli uccelli cantavano allegramente sugli alberi. Sorrideva per la collina la tranquilla letizia autunnale. Ma dentro di lui c'è misero mutamento. Andava innanzi come stupidato. Nonostante, rispose con bontà al saluto di un contadino e gli comirano contenti della vendemmia. Poi pigliò lentamente, non la strada per la quale era venuto, ma un viatello solitario che con più lungo giro conduce anch'esso ai viali di circonvallazione nella parte più avanti della città. Cominciò dentro di lui il tormentoso soliloquio. Niente di vago e di indeterminato e di fantastico era nella sua niente, invece tutto ora gli si poneva chiaro dinanzi agli occhi con una cruda e tagliente precisione di contorni. Escluse anzitutto l'ipotesi che la vecchia avesse mentito e che Giulia ignorasse l'idea del marito e della famiglia. Ella sapeva ogni cosa, e era prova troppo evidente il suo contegno della sera innanzi. Quel contegno gli scomponeva dentro la bella, intra e ideal figura di Giulia, mutandola in un'altra di cui non sapeva più rendersi conto, a cui non poteva ancora aggiustare una fisionomia precisa. Ma che lo turbava e gli dava dolore. E quel suo arrendersi all'invito della passeggiata. Una leggerezza insieme una crudeltà. Essa lo sapeva ben che in quella stessa giornata, poco dopo, un dolore immenso si sarebbe ventato sopra di lui, avrebbe fatto strazio di lui. E dunque, come essa, di una sensibilità così fine, essa ce lo amava, che tante altre volte aveva mostrato di comprenderlo, che aveva avuto riguardi e previdenze delicatissime per risparmiargli anche un piccolo dispiacere. Come ora non aveva capito che quel suo mescola si intento a un frivolo passatempo avrebbe avuto il significato di una noncuranza atroce per lui. Ma lo amava ella veramente.
si butto sull'erba e pians. L'uomo si ritrovava debole contro acul primo e violento urto di un dolor che lo coglieva impreparato. Anche nei giorni della felicità, alla sua mente talvolta era venuta l'idea di un grande e finale sacrificio, egli, anziché respingerla, aveva raccolta e guardata in faccia con una forte e quasi serena rassegnazione. Ma quello non era, no, il sacrificio com'egli l'aveva immaginato. La sua mano nella mano di Giulia, I suoi occhi fissi negli occhi di lei, I due cuori gonfi di angoscia, ma insieme confortati da una completa reciprocanza di affetti e di propositi. Il sacrificio, insomma, egli lo aveva sempre immaginato e previsto come un supremo argomento d'amore in faccia a quel imperio su davvero della vita. Ma non così come essi lo vedeva ora a un tratto venire dinanzi. Mentre era solo a soffrire e lei, la donna sua adorata, in vista di essere vicina, proprio quel giorno, svagolava per la collina in mezzo ad una brigata di donne allegri di giovinetti eleganti. Dopo aver camminato un pezzo senza termine fisso, il signor Carlo giunse ad uno degli ingressi secondari del nuovo giardino pubblico ed entrò. L'occhio poteva allora spaziare senza ostacolo per quei piani dolcemente ondulati e seguire la curve di bianchi viali costruiti di fresco e fianceggiati di alberelli giovani, a cui l'ortano aveva già ingiallito e simit la poche foglie. La gente, scarsa in quell'ora, passeggiava qua e là con aria sfaccendata e tranquilla. I vecchi, che di ortano cominciano a godersi il sol, sedevano sul panch chiacchierando. Il signor Carlo notò un gruppo di ufficiali a cavallo che venivano galoppando verso di lui. Quando gli passarono accanto, essa vide che un bel giovane in abito borghese era in mezzo a loro, e riconobbe subito il marito di Giulia. Si sentì una stretta viva al cuore, come alla vista di un nemico vittorioso. Eb subito voglia di essere lontano da quel luogo e andò per un viale di scorciatoia verso il centro del giardino lontano dai grandi viali, e sedette sotto un gruppo di salici vicino al lago. Di là istintivamente seguiva con gli occhi la figura del conte, che vedeva caracolare gestia vivacemente insieme ai suoi amici. Tutte un tratto di alcuni rocchi, che avrebbero voluto essere degli squilli di tromba, vennero a distrarlo da quella tensione. Ed egli si volse verso l'ingresso principale del giardino da Porta Santo Stefano. In quel momento, presidiata dal tromitiere, entrava in disordine una numerosa sombrata. Erano I villeggianti di cui aveva parlato la signora Marianna. Finita la colazione a Montepedano, avevano preso nel ritorno la via pittoresca di Montedonato, mettendo capo alla strada di Pianoro. Ed ora risalivano alla collina, verso casa, attraversando il giardino pubblico. Per il viale grande,
battuto the tantes ampferate di summarily, si levagia nell'aria luminosa una nube di polv insieme un coro confuso di grida e di risate. La signor Avvano il viso rosso e I gesti spigliati, I Giovanni salzavano sul staff, si giamavano pano mi si rincorrevano, battendo a furia la poveria bestia. In mezzo a quella squadriglia disordinata, su quella umili test orecchiute, su quia capelli di paglia, su quella vesti e chiavali varia pinti e ondeggianti, dominava sull'alto cavallo la bella figura di Giulia, nel suo nero costume di Amazzone, con la rictrexibien di dorat dal sole un poco allentate sulla nuca. Era vivace, imperiosa, elegantissima. Entro quella nube di polv, aveva una grande aria di principessa, una principessa di racconti fantastici guidant una carovana di zingari. The tut la parte del giardino correva intanto la gente il passaggio dello spettacolo inaspettato, e anche il signor Carlo, quasi senza avvidasin, si trovo dietro una sip di curiosi. Giulia passò innanzi senza accorgersi di lui. Ma più oltre, dove il viale grande si biforca, il conte con gli ufficiali stava fermo sul principio del piazzale attendendo anch'esso il passaggio, e quando sua moglie non era ancora giunta di fronte a lui, si cavò vistosamente il capello. Giulia rispose al saluto sorridendo e chinando il capo fin dietro la testa del cavallo, forse per nascond un vivo rossor che si sentiva salire improvvisamente alla faccia. Il signor Carlo notò quel saluto, quel sorriso, quel rossor. Alla pallidezza del suo volto e al tetro lampo degli occhi, un curioso avrebbe potuto crederlo il marito, che studiava, non visto, l'incontro di sua moglie con un giovane che gli era cosa di sospetti. For il male era che il signor Carlo, dentro l'animo, si sentiva infatti di essergli il marito di Giulia. Non gli aveva detto tante volte. Non gli aveva anche scritto. Lo sa Dio, che mi vede il cuore, sia free voluto essere una moglie incolpabile e non amare che l'uomo che m'avevano destinato. Essi il voto sincero della mia anima non pot avere adempimento, la colpa non fu mia, ed io ora, cum posso, lo adempio. Ora sia tu solo il mio marito unico e vero, e sento che sarò fedele per tutta la mia vita. E sento di eserti unità con un nodo non meno sacro, non meno indissolubile ed eterno solo perché gli uomini e le loro leggi non lo possano o non lo vogliano riconoscere. Queste parole erano incise una dopo l'altra nella mente del signor Carlo, ed egli aveva creduto in esse come nella verità immutabile. E dal canto suo aveva posto fuori di ogni dubbio che la sua vita fosse legata per sempre alla vita di Giulia. Quello che la donna aveva detto e scritto in certi momenti di abbandono sentimentale, egli lo aveva raccolto e convertito. Per essi,
in lega saluta. Un marito, appassionato e geloso, non avrebbe potuto pensare soffrire diversamente come pensava e soffriva il signor Carlo. A casa, verso sera, finalmente gli fu portato un biglietto di Giulia. Lo ringraziava dal profondo del cuore diavol risparmiate spiegazioni inutili e che sarebbe state uno strazio per ambigu. In un modo o nell'altro, quella vita avrebbe per dovuto avere un termine. Mglio ad un crossegnaci e piegare il capo al destino. Lo chiamava eroico amico per la parte che era assunto presso il marito. Si sarebbe sempre ricordata di lui e del tempo felice. Avrebbe avuto in eterno un posto nel cuore di lei, come il più caro, il più degno degli amici suoi. Il signor Carlo les più volte il biglietto prima di metterlo nel portafogli. La sera andò, come di consueto, alla villa. Giulia durante la serata non assai quasi mai the un gruppo di amici e di amici, volgendo però di tanto in tanto la parola al signor Carlo con un fair cortesissimo. Vol regalarlo di quel ciocchietta fra la passione e la compassion, ma andavano come spuntarsi negli sguardi duri, freddi e raccolti di lui. Il quale fu con tutti di un contegno esemplare, tran l'aria un po' abbattuta e taciturna, il solito uomo dell'altezza. Solo a un dato momento, quando credit di non essere osservato, prese una piccola scansia un album di Giulia che sopra I due fermagli di oro. La giovitana pendeva dal lucchetto, e fingendo di legger, ne strappo pian piano una pagina a Verano de suoi versi. Non gli unici che aveva pensati, ma gli unici scritti per lei nei primi tempi dell'amore. Giulia sola notò quell'atto e lasciò fare. I versi dicevano, il sogno dilettoso, il sogno bello, che la vita rapina di me, o, fermo al limite del mio cervello, chied. O donna, per voi, di rentrare. Dal cor, che la chiudi come un avello, is lo stuol del sprins che, e not di con dolce ritornello cantano intorno al cor, torna ad me. Times 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 poco dopo la undecai, Giulia dice si sentiva molto stanca della cavalcata del giorno. Saluto tutti, died la bianca mano all'amico, dicendogli con accento spiccato, arrived assai. Easily nella sua stanza. India poco la conversazione si scials. Mentre il signor Carlo s camminava dalla signora Mariana, questa fece col viso un movimento di interrogazione, a cui egli subito rispose, vedo domattina. Dis solo nella notte la strada della collina. Arrivato vicino ad una grande cruz di macugno eretta sulla strada, a un terzo della salita, sedet sul largo zoccolo e stet lì un pezzo immobile.
che fulmineo rivolgimento di cos furii dentro di lui, nello spazio di 24 ore. Avrebbe voluto essere 100 metri sepolto sotto terra e non vedere e non udire e non intendere più nulla. Ma quella voglia di annientamento era subito vinta. The un desiderio indemito di vivere, di sapere, di vedere, di lottare fino all'estremo contro tutta quella dolorosa realtà. Egli pareva troppo mostruoso che la dovesse finire a quel modo. No, non doveva. Volto gli occhi verso la villa Luigiani e li fisso in un quadrato luminoso che appariva lassù nel bio circostante. Era la finestra della stanza di Giulia. Ed egli pensò che la giovane donna stava spogliandosi. Si trovò in piedi cum di scatto e rifse il pezzo di strada fino sotto alla finestra di Giulia. Alta volta viva scherzato con lei intorno a un vecchio albo che sorgeva di rimpetto. Di sandal che pareva messo lì apposta per favorire la curiosità notturna di un adoratore indiscreto. Svelto cum un manello di 15 anni, il signor Carlo s'arrampicò sull'albero e vide per la finestra spalancata la Giulia che si stiva. Poi subito sentì la sconvenienza di quella sua posizione, escese dall'albo a precipitio. Giulia, tratta dal rumore, s'accostò alla finestra e posò un momento le braccia nude sul davanzale, guardando a basso. Ma niente pot distinguere in quella oscurità, e caius lentamente la impost. Il giorno dopo il signor Carlo andò al hotel Bruna vedere il conte. Trovò un giovane di maniera cortese, gioviale, facilone, all'apparenza sincerissimo. Sulla partita interessi, non si vol gran tempo a intendersi. Perch la famiglia della moglie era larga nel consiglio. Dal canto suo egli, dichiarandosi stanco di quella vita irregolare e desideroso di riunirsi a sua moglie, lasciò anche abbastanza travare nei suoi discorsi che quelli dell'interessi, erano forse più forti. Non erano però I soli argomenti che lo tiravano a riconciliarsi con la sua cara Giulia. Nell'abbandono del dialogo, il giovanotto disse al signor Carlo, io riconosco di aver dei torti gravi verso mia moglie. E tanto più sono franco a confessarli e dolormen. Quanto maggiore in me la sicurezza che Giulia mi ama e non ha mai cessato di amarmi. Io ne ho la prova, ne ho la prova. Con avvocati e medici non si debbono aver segreti. Guardi. E tras fuori dalla tasca interna dell'abito una busta grande di carta, che pose sorridendo al signor Carlo. Conteneva parecchi lettere di Giulia inviate al marito durante I 5 anni della separazione, a intervallo di qualche mese ognuna. L'avvocato, dissimulando l'emozione, si mise a scrivere quella lettera. Erano tutto un discorso malinconico sulla vita solitaria di lei. Niente la divertiva, niente la distrava.
La amici la mortificavano coi compianti importuni e la domandi indiscrete. Digli amici poi, alcuni la secavano facendo la corte, alcuni altri offrendos la confidenti e perfino a mentri. Poi, di tanto in tanto, un pensiero fugas alla felicità perduta, una gentile sollecitudine di donna per la vita raminga e disordinata gli menava, una espressione di tenerezza temperata di risibo e di rimprovero. Un vago acceno di speranza per l'avvenire. Tra la lettia si era anche un ritratto di Giulia in fotografia. Quello stesso che ella aveva donato al signor Carlo e che egli teneva, inquadrato, nella sua stanza. Gli lo aveva mandato, scrivendogli che era l'unica copia, che ella aveva ordinata esclusivamente per darla a lui. E che aveva obbligato il fotografo a distrugg la negativa. Non vol più vedere oltre, e remis lettere e ritratto nella busta, masticando qualche phrase di complimento. Il conte con ogni cortesia lo ricondusse fin sullo scalo ne orlato dia commiatarsi gli dis, ridendo. Ma sale e che Giulia si fatta molto più bella in tutto questo tempo. El ho vista irai al giardino pubblico e ne sono rimasto proprio incantato. Tanto mglio, non è vero. E lo lascio con una lunga stretta di mano. Quell'ultima rivelazione fu per il signor Carlo più che un dolore. Essa metteva un acer risentimento di affsa nell'animo dell'amante ingannato. E in lui principio a ribellare sordamente il desiderio vendicativo. E pensava, quella voce interiore che gli aveva imposto di accettare un così strano e doloroso ufficio, era dunque stata una voce profetica. Era dunque fatale che gli arrivasse a vedere tutta ignuda la miserabile verità intorno a Giulia, intorno alla donna per la quale egli, sicco, tanti volte avrebbe dato congio alla vita. E questa verità, senza aver forza di uccidere la passione, era come un costico mordente che la risicava tutta e struggeva quanto era in essa di morbido, di mite, di sottomesso, e la riduceva ad una specie di scultro animato, forte, fro e minaccioso. Entrato nella sua stanza ruppe il cristallo del quadro che conteneva la fotografia, prese quella di Giulia e la fece in 4 pezzi. Cavo poi da uno stipo un grosso fascio di lettere, messo ogni cosa sul caminetto, six appico il fuoco. La fiamma azzurrognola ardeva silenziosa nella luce del giorno. Il signor Carlo stette a guardarla fino all'ultimo, e intanto gli pareva di sentirsi ragionare dentro una voce, vai avanti, giustizia. Six il calice amaro egli volvuto tutto. La riconciliazione formale dia due sposi avvenne 2 giorni dopo, quasi di nascosto ed in modo semplicissimo. Il conte andò e fu ricevuto da tutta la famiglia a braccia aperte. Nessuno fu invitato in quel giorno alla villa, tranne il signor Carlo. Non era stato egli il buono e felice mediatore della riconciliazione.
La Signora Mariana, parlando anche nome della figliuola, lo aveva invitato con un biglietto, e il conte, con ugual cortesia, aveva aggiunto il suo invito. Il signor Carlo andò. Quando verso la giù del pomeriggio entrò nel salotto, Giulia e suo marito sedevano sul divano posto fra la grande tavola di nozze e la pet. I due giovani formavano una bellissima coppia. Il conte non smentiva la sua composta di giovane elegante e raffinato, ma il volto attestava una sincera soddisfazione. Giulia, inchinando la sua adorabile testa bionda sulla spalliera del divano, mostrava nell'abbandono di tutta la persona culmite languor che succede al forti e che commozione dell'animo. Ora teneva I grandi occhi socciosi, come per raccogliersi, ora li fissava sul marito o li girava sui volti soddisfatti del padre e della madre. Alice, guardando dalla finestra, aveva visto comparire il signor Carlo sul cancello della villa, il volto di Giulia era turbato un poco. Era, voler o no, una nube sull'orizzonte. Annunziava un temporal. Giulia stis la mano all'eroico amico, e senti se gli rispondeva alla sua con una stretta franca. Basso questo segno a rassicurare la giovane, e la conversazione s'incomignò disinvolta e tranquilla. Dopo fissero tutti insieme una passeggiata nel breve parco che circonda la casa. Anche quel luogo era pieno di ricordi. Giunti ad un bell'albero di robinia coi mai piovanti e intrecciati con alta guisa di capena, Giulia e il conte vi entrarono, ridendo, e si sedettero sull'erba. Il signor Carlo, guardando in alto, con l'aria distratta, disse, quest'albero deve essere vicino a seccare, che Rabat il vecchio. Per quella poche foglie secchia che lei vede tra il verde. Ifto solito dell'ortano. L'albero è in ottime condizioni. E io credo che quest'albero deve essere vicino a seccare. Lo strano discorso non ebbe seguito, ma nella mente di Giulia passò un soffio di ricordanze, che la fecero rimanere in silenzio per qualche minuto. Verso le 4 la signora Mariana salì nel stanza vestirsi per il pranzo, il vecchio andò a schiacciare il suo consueto sonolino di un'ora. I tre rimasti girarono ancora un poco per violi. Come passare il tempo sino al set. Nessuno osava palesare quella preoccupazione. Intanto il signor Carlo si faceva sempre più taciturno e I discorsi andavano innanzi stiracchiati e languidi. Il conte a un tratto ebbe una idea. Sapete che con la corsa del 4:40 arriva mio zero da Milano. Io vado ad attenderlo e gli preparo una bella improvvisata. Della nostra riconciliazione gli non sa nulla. Pensa, Giulia, se gli cascara dal nuvolo quando, in vista di arrivare al Hotel Brun, gli si vedrà condotto qua su a pranzare con noi.
Giulia trovo che era una idea stupenda. Dopo di 6 minuti il tilbury del conte aspettava già dinanzi al cancello. Mentre egli s'incamminò per partire, Giulia lo accompagnò. Discendevano insieme, discorrendo, il breve viale fiancheggiato the vasi di limoni di olindri fioriti, egli un passo innanzi mettendosi I guanti, ella seguidolo e tenendogli una mano sulla spalla. Il signor Carlo, seduto sopra una pancina di marmo, intanto li sbirciava attraverso I rami di un ciuffo di mortel. I suoi occhi, guardando un poco di traverso, avvolgevano la taglia sottile di Giulia e tutta la sua figura elegante, curva un poco innanzi verso il marito, e seguivano anche il moto lento de piccoli piedi sulla ghiaia minuta e stridente del viale. Quando I giuffano presso al cancello, Giulia, credendosi non vista, rattan con la mano il marito, questi si volto, la baciò nella bocca e in un attimo fu sul tilbury prendendo la redini e la frusta dal mani del cocchiere. Salutò ancora con la mano e s'allontanò a trotto lento giù per la china. 7 Quando Giulia tornò al luogo di prima, non trovò il signor Carlo. Lo cercò con gli occhi qua e là, girò un poco per viali, di sfuggita una occhiata sotto la robinia e chiamò anche ad alta voce, avvocato. Nessuno rispose. Ella aveva provato prima un senso vago di timore e di confusion o l'idea di ritrovarsi così subito sola, a tu per tu col signor Carlo. Per questo non le spiac di non vederselo vicino, e si mise a scherzare con un bel canino pomero che da qualche tempo, non curato, le saltava intorno. Intanto il signor Carlo, appena visto qu'il bacio s'era alzato di scatto, e ora s'allontanava dalla casa, con la fretta di uno che fugge, andando senza saper dove. Attraverso per uno stretto cancello l'alta sip di bosso che divide il villino Luigiani dal vastissimo parco di una villa principesca che si distende per tutta la parte più elevata della collina. Infilo un viatello tortuoso ed urto, procedendo senza mai voltarsi indietro e abbrancandosi agli arbusti per salire più sto. Dopo circa un quarto di ora arrivo ad una breve spianata in forma di emiciclo, circondata da vecchi suppressi e con in mezzo la figura di un grande satiro danzante di marmo, tutta corrosa e annerita dal piaghi. Avrebbe voluto camminare ancora, ma gli parve ella trace il sorriso fiorino del satiro, e quella sua movenza prucas, e stet qualche tempo a contemplarlo. Poi si volto e vide sotto di adagiata al fal della collina, l'ampia città territa, illuminata a grandi strisci purpurei dal sol che tramontava, già molto vicino all'orizzonte. E tendendo un momento all'orecchio gli parve di laggiù, fra quella case e quella torre, risonassero, e, a malgrado della distanza, arrivassero fino a lui del voce conosciute.
In lui il cruccio dell'anima e lo sconvolgimento doloroso dei sensi, dopo quel periodo già troppo lungo di sottomissione di martirio contenuto, si erano scatenati in una aperta rivolta. In piedi, con la tempia fra le mani che gli tremavano, cominciò una lunga evocazione di ricordi che si mescolavano, in tumulto, a intimazioni, a domande, abbreviats di risposte, a scopi furibondi di colra. Era un rapido confronto che egli instituiva, nell'egoismo della sua coscienza urtata e malata, fra se stesso e la donna che era stata sua, che gli aveva giurato di essere sua patata la vita. E la conclusione di tutto si presentava a lui nella immagine repugnante di una oscena contaminazione. La bianca e bella figura di Giulia cinicamente andava in su di chassi fra le braccia del conte. E quel fatto doveva, senza alcun dubbio, accadere, di lì a poco, proprio in quella stessa sera, a pochi passi da lui, proprio in una delle stanze di quel villino che vedeva lì sotto. Allora tutte le offs, tutti gli degni, tutti I martiri della sua passion si condensarono in un atto disperato della volontà, risoluta ad impedire che quel fatto avvenisse. Poi che questo proposito fu ben compiuto e sigillato nel suo cervello, il signor Carlo si sentì come allegrito. E ridisse. Giunto alla sip di bosso, non la varco per il piccolo cancello ma s'appoggiò il petto e spose il capo avanti, guardando all'ingiù come dalla balustrata di una terrazza. Intanto il sol si era del tutto nascosto. A basso, nella stretta vale formata dalla insenatura del colline, l'ombra era già molto cresciuta e da quella si alzava un immenso scolicchio di passeri serpenti tra le che si folta il loro asilo della notte. Sopra quel passerio lontano, lamentoso e monotono, regnava già il silenzio della sera tranquilla. La stella di espro brillava nel sereno come un bellissimo occhio di diamante. D'intorno, non una voce, non un rumore. Nella prossima strada di città non un suono di carro di passi. Le tre o quattro ville vicine pareva che si guardassero fra loro in silenzio, aspettando la notte, mentre, alla sommità del col, la napoleonica villa Aldini, col gran timpano della sua fronte il colonnato dorico, dava tutta la scena un'aria dolce e grave di paesaggio antico. Il signor Carlo guardava immobile. A un tratto di la voce di Giulia, che cantarellava il motivo di una romanza di tosti. Poi la vidi assai per un viale di una magia di pianti, incamminarsi con aria indolente verso la casa, salire lentamente I gradini della scala, voltandosi, una occhiata verso il cancello della villa e scomparia. Egli aspettò ancora qualche minuto. Poi disse, passando per il piccolo cancello. Poi entrò anch'egli nella casa. Attraversò la loggia di ingresso, già oscura, ed entrò nel salotto. Oscuro anche quello,
ma pot scorch la figura di Giulia, seduta sul divano e al canto rischiarata di moranti rifle si del tramonto che entravano dalla finestra vicina a lei. La giovine donna sedeva con la fronte appoggiata al due palm del mani dista sul tavolo. Forse pensava, forse dormigliava. Tra il fondo di una porta e il pavimento, appariva una riga luminosa e si udiva qualche lieve rumore e qualche bisbiglio di voci. Erano I servitri che muovevano intorno alla tavola del pranzo, nella stanza accanto. Il signor Carlo, avanzatosi senza far rumore, si fermò ritto vicino alla donna. Giulia, ascoltami. Tu non puoi, tu non devi riunirti al conti. E andare questa notte con lui. Parlava con una voce secca, che gli usciva dal labbra aride. Giulia si riscosse di pensiero dal sonno, alto il capo con un movimento di sorpresa e sbarrò gli occhi in faccia al signor Carlo, senza dire una parola. Questi, curvandosi un poco verso di lei, proschi, sono io, Giulia. Sono io il tuo marito vero. Non mi hai tu scritto e detto tanti volte. Questa turianian col conti non la voglio. E deform, e infame. Non si tempo da perdere. Alzati subito e vieni con me, voi siete pazza. Sai, se vuoi, sono pazza, ma la mia decisione immutabile. L'amore, I giuramenti, la colpa, se vuoi, si unicono con un vincolo che nulla al mondo può distrugge. Vieni subito con me. E comincio fra I due, a voce bassa, un dialogo che fu tutto una lotta a esclamazioni, a monosillabi, a frasi tronchi strosit d'orlanzietta e dal tremito. Quella giù anime, quella giù vite, si urtavano con un coso terribile. E come avviene in pochi istanti che l'aria circolante e polmoni si tramuta in veleno, così in quell'urto l'amore e la simpatia si tramutarono in odio, di ambo le parti, un odio a cui nulla poteva resist, irrompent furioso da tutto il vigor di due egoismi disperati. Si. In quell'ultimo volume del vespro, si videro anche una volta, pallidi, sfigurati, ansanti, abietti. Infine, Giulia, raccolta ogni sua forza, gli sibilò sul viso con rabbia, o partite subito, o io giamo. E, puntando le mani sulla tavola, fis per alzarsi, ma l'altro non le lasciò il tempo. Di uno scoppio di arma da fuoco, e la donna ricascò fulminata sul divano. La porta della stanza accanto subito si spalancò e, insieme con una viva colonna di luce, entrarono I servitri esterrifati. Quasi nello stesso momento entrarono, correndo dalla porta che dava sulla loggia, anche il conte, accompagnato dallo zero. Il signor Carlo fece alcuni passi verso il conte e gli disse con voce ferma, accennando verso il divano, essa voleva commettere un vile adulterio con voi.
Iogli el ho impedito. Elisio cadesia pidi il piccolo revolver. Fra Ginepro. The un ora era fatto boe il silenzio nella strada era quasi completo. L'aria fredda, la notte stellata e senza luna. Avevo lasciato dietro di me un gruppo di case con tutti gli assicurasi, qua e là alcune finestre soltanto avevo vista illuminate. Adesso la strada provinciale andava per un lungo tratto senza passare davanti a case a ville. Io cominavo di molto buon passo perché in un'ora circa volevo essere a casa, a mir m'aspettavano per la cena di Natal. Un'ora di cammino a piedi, di not, solo. Dentro di me, the principio, quasi impercettibile, ma poi via sempre più avvertita, cresceva una inquietudine malinconica e sospettosa. Davo del rapido che dinanzi a me, alla strada di città, al sipai, agli alberi, ai neri colli lontani sulla mia destra. Alla pianura anche piunera, che essa fondeva e spariva sulla mia sinistra. Sia vicia vuto ancora qualche dubbio su quello che m'accadeva, sarebbe stato a dissiparlo il grande sollievo che provai quando m'accasai che stava per raggiungermi un carro, e sentii dietro di me, ancora lontan, la sinagliera dei cavalli. Era una di quelle passanti e lungamente dal ruote altissime col quali I montanari della Peninoble sendono ancora in città per la via di Loiano, con carbono altro. Il carro ritornava in su vuoto, il montanaro, lungo disteso sul carro e chiuso nel suo gabbano, pareva addormentato. Ma I cavalli robusti andavano quasi di trotto e mi fu impossibile camminare al pari con essi, come ne avuto la voglia. Dopo di 6 minuti sentivo appena nell'aria scea I campanelli del sinagliere, poi più nulla, e questo mi dispiaceva, e questo aumentava il mio malumore. Insomma, come un renzo tramaglino qualunque, avevo paura, e non di ladri. Io che studiavo il quarto anno di medicina e chirurgia nella Regia Università, io che avevo letto da poco, nella traduzione di Luigi Stefanani, forza e materia del Buchner, e ne ero rimasto bravamente persuaso. Come avrebbe riso di mia company. E il professor Concato. E il professor Ercolani. Tanti. Il fatto veramente non mi accadeva per la prima volta. Quella tramiglia di strada, così bella e allegra, che io avevo l'abitudine di fare in piano giorno senza un pensiero al mondo, di not invis con l'ombra, con la solitudine il silenzio assumevano tutt'altra sembianza e mi producevano un effetto tutto diverso. A ogni pezzo di strada incontravo luoghi di cattiva fama, luoghi purosi per leggende soprannaturali e ricordi di tristi fatti. Ed erano racconti che avevo udito narrare più volte quand'ero ragazzo. In quella cappelletta solitaria e sempre chiusa, fra un gruppo di vecchi casai,
Che ia sinistra della strada un chilometro the Bologna, insert notti dell'anno, si vede subitamente la finestra illuminata, e di dentro si sent borbata un precedis la messa. Più alta, allo sbocco del vicolo che meet per la più corta monte nel principio di questo secolo fu ucciso un giovane signor che veniva, a not inoltrata, the un colloquio amoroso in una del ville vicine. L'ombra dell'assassinato era mostrata più volte quilche viandante attadato e solo. Sul bas spallet, che riparano la via dal canale presso al mulino grande, molti giurano che insert notti si vede una vecchia tutta vestita di nero che fila in silenzio. E se lascia passare il viandante senza nemmeno guardarlo, ma quando è passato lo chiama per il suo nome di battesimo con un suono di voce che fa rabbrividire. Una notte un barocchiaio, di quelli che vanno a caricare I sassi la rena nella savana, con gran coraggio aveva voluto accostarsi interrogarla, ma era stato raccolto la mattina dopo nel fosso, svenuto e coi capelli incagnutati. E ogni volta che lo interrogavano su quell'accident, si faceva il segno della croce, e non si era verso di cavargli una parola di bocca. Strano. Questi racconti the bimbi e the donnicciolio li conoscevo the un pezzo, fin the ragazzo, e in quella notte non si credevo certo più che non si avessi creduto prima. O dunque. Come spiegami quella dubitezza che mi faceva guardare dinanzi a me, quell'ansietta che mi stimolava ad affrettare I passi, nel tempo stesso che una trepidazione invincibile pareva che mi avviluppasse la gam. In certi momenti mi sembrava che il mio io si dividesse in due, e che una metà, sonna, tranquilla e incredula, gettasse sull'altra metà agitata e titubante uno sguardo pieno di compassionate rimprovero e di sprezzo. Ma con tutto questo, il mio malessere non diminuiva. Question di atavismo. Dicevo fra me. Certamente, question di atavismo. Io sono il risultato fisico di una lunga generazione di gente che, più o meno, ha creduto a quest cose, ed so in un col sangue si annacciato nel mio essere lo stato di istinto seco quello che nei miei antecessori era credulità vera e consciente. Ecco perché adesso io provo, mio malgrado, quello che Victor Hugo chiama, l'aspettazione dell'impossibile. Allora mi di seguire con cura il filo di quest'idee, e facevo ogni sforzo di attaccarla mia mente quel filo perché l'aiutasse ad andare lontano, lontano, lontano. Cominciai col pensare un trattato di fisiologia pubblicato di recent, poi agli altri miei studi di materia medica. Mail, tabacco. Proprio la mattina stessa aveva lavorato attorno al cadavere di una donna di circa 30 anni morta di tubercolosi. Ritirai con un brivido la mia mente da quella sala, da quel tavolo di marmo, da quel povero corpo consunto dalla tisi,
inciso e squarciato dal mio bisturi. Allora guardai in su al cielo stellato, cercai la chioma di Berenice, Orion, Mart, e mi fermai collo sguardo sul carro dell'orsa, lucidissimo. Poi cominciai a cantarellare un motivo del campan di Corneville, raccogliendo intanto tutta la forza della mia volontà per concentrare la mente in un pensiero che non fosse quello della donna anatomizzata. E six riuscii senza sforzo. Ma perch vi ero io riuscito a quel modo. Ahim. La mia pora aveva fatto ne meno di quell'importuno, che dopo avervi seccato per un ora camminando, per esempio, alla vostra dritta, a un tratto si stacca da voi, ma non avete ancora avuto il tempo di mandare un sospiro di sollievo. Che ecovlo alla vostra sinistra più vicino e più seccato di prima. Infatti mentre che I miei pensieri si inscrivano e si accavalavano nel modo che ho detto, io ero venuto oltrepassando uno dopo l'altro parecchi di luoghi dinanzi ai quali la pora m'abitava ai suoi fantasmi pazzi. Ma adesso si avvicinava il più famoso e il più terribile di tutti, la cruz di Camaldoli. Domandate alla gente, per molt miglia intorno, notizie della cruz di Camaldoli e sentirete. Materialmente parlando, non si tratta che di un vecchio pilastro, sormontato da una gran cruz di ferro, e sorge sulla strada maestra, allo svolto di una via che, un tempo, conduceva a un convento di Camaldolzi, edificato sulla collina. Il convento, sullo scorcio del secolo passato, venne prima soppresso, poi demolito e fatto. E adesso nel suo luogo hanno costruito un terrapieno militare. Ma il vecchio pilastro e la gran cruz nera sono rimasti. Ed la che si vede di notte si sent un fredsedent col cappuccino dentro il suo cappuccio, che recita il rosario a bassa voce. In questo punto poi, il dubbio non è permesso. Troppe persone hanno veduto, passando, questo frat notturno, e attestano congiuramente la verità di quello che dicono. Io avvicinavo dunque alla cruz di Camaldoli. Bisogna anche dire che il luogo ha, di notte, una brutta fisionomia. La strada in quel punto fa una curva e si abbassa. Cinque cervici corsi, avanza di un bosco antico, nereggiano la vicino giganteschi, la collina a mano manca, più rapida che altrove, perché incombe sulla strada con un piglio sinistro. Guardando intorno nel ristretto orizzonte non si arriva a vedere indizio di abitazione umana. Io andavo preoccupato e sollecito con la testa in avanti e gli occhi inserti. Mi ricordo che da un pezzetto s'era levato un vento freddo e tagliente. Sentivo rumoreggiare da lontano I rami dell'old corsi, e vicino a me tutti I virgulti del fosso e tutti I ramosli della sip stormivano con un suono acuto e continuato,
che mi dava la sensazione di un lungo unisono di violini scordati, stridenti e sibilanti sulla quarta corda. Il cuore mi batteva forte contro la costole. Quando fui a pochissimi passi dal pilastro e dalla cruz, six fissi ben gli occhi, con la speranza di vedere libero e vuoto il gradino del piedistallo. Invece, angeli e ministri di grazia. Si era il frit. Ebbi un momento l'idea di dar indietro, ma io era ormai troppo vicino. E poi, con la stessa sincerità con cui ho raccontato la mia miserabile paura, dirò che in quel momento e quella vista, non so per quale ragione, sentii salermi al capo un fiato di sangue caldo, che mi infuse coraggio. Mi chiamo che fosse il coraggio della disperazione. Mi mossi, mi slanciai anzi verso il nero frit sedent, e stavo per mandargli un grido, quando intesi una voce, Buonasera, dottor. Sia tu. Buonasera, dottorin. Sentai la voce e riconoscere l'individuo fu un punto. Era fra Ginepro, un giovane giovile frittorsone, conosciutissimo in tutti I dintorni di contadini e di villeggianti, presso I quali spesso veniva a questura. Tutti gli facevano allegra accoglienza. Credo più per il suo buon umore per la sua giocolateria. Chi sa che faccia viva. Ma fra Ginepro non di segno di accorgersi di nulla. Che fai tu che sedia? Gli chisai io con molta stesa nella voce. Fra Ginepro, senza muoversi. Mi guardo di sotto in su con un risolino arguto e due occhietti lustri, a camminare tutto il santo giorno, e sempre col cavallo di San Francesco. Gia. Vien voglia di mettersi a sedia. Sono andato su e giù tutto il giorno. Ho fatto una buona cerca. Infatti vidi potere vicino a lui la due bisaxi pian. Emicasi ancora che il fratello non era proprio ebriosus nel piano senso della parola, ma gli avevano nella giornata offerti parecchi bicchierini della quevite del Natal, e si capiva che non li aveva sempre recusati. Stemmo un poco in silenzio tutti e due. Poi fra Ginepro Rapiglio, hi un sigaro the dinami, dottor. No. Ebbene, quando non el hi tu, el ho io. E cacciata la mano destra nella larga manica sinistra della tonaca. Cavo furai un sigaro toscano e mi lo offusca la punta del dita, sempre sorridendo. Io ero avvezzo a quella sua barzelletta del sigaro, come più a quella di sentirmi the Luigi amato dottor prima del tempo. Trassi un fiammifero, e, riparandolo dal vento dietro il pilastro, accessi il toscano. Intanto il frates era alzato, aveva pris di terra la due bisaxi esel era posate lentamente sul spal, e dove vai, adesso, fra Ginepro. E dove vuoi chio veda. Al convento, se dio vuol. Fino lassù orlossavanza.
a quest'ora. Non arriverai certo in tempo per la cena. Basta che arrivi in tempo per la messa di natal. Mi died quest'ultima risposta facendo una vocina mansueta e patetica, in cui era sempre una lieve intonazione di Celia. Poi, avviandosi, addio, dottoran. Not buone fest. Anch'io lo salutai, e prosct la mia strada. La prosct sentendomi allegretto the un gran passo, vedendo tutto bello intorno a me, ridendo del mi pori meravigliando min cum di uno strano sogno. Così giunsi in vista della mia casa, vidi congio alla finestra a piano terreno illuminate, ed entrai allegramente, fumando ancora il sigaro regalatomi the frigginepro. La statua nell'isola di Cipro. Un bosco di mirti e di rose, dietro il quale si troved una casa bianca e rossa, con pranao del colum candide volano intorno. Pygmalion Gaius patera in atto di dormire. Mercurio sta in piedi dinanzi a lui. Mercurio. Nella stanza of Giovanni F. sorgeva la bianca statua, sorge adesso unare. Quando, per l'ardor de tuoi desideri tu aiutati dalla grazia della di, la statua s'animo e divon la donature, tu facesti voto insieme laice, al compiersi di ogni anno, su quell'altar, voi tu avrest compiuti sacrifici e date libazioni eucharistica venia misericordiosa. Svegliati, Pygmalion, e rispondi a me. Pygmalion, apri gli occhi, riconosce Mercurio e balza in piedi. Mercurio, rispondi. Al termine del primo anno tu adempisti fedelmente la promessa. Dall'altare incoronato di fiori, col fumo del pingui incenso odoroso, saliva in alto il tuo fervido inno di grazie. In questa beta isola, nessun mortale poteva dirsi felice al pari di te. Così suonava il tuo inno, ora compì un anno. E adesso. Pygmalion, china lentamente il capo senza parlare. Mercurio, gli dei dall'Olimpo ti contemplavano vicino a quell'altar, abbracciato alla bellissima Galatea, la sposa tua, e sorridevano della vostra felicità. Gli dei non si compiacciono solamente nel tragic pundigli uomini contro il destino. Il Padre Zeus lodò nuovamente venir per l'amoroso prodigio operato nel freddo marmo, e venir torno ad essen lieta e orgogliosa come in quell'istant memorabile. Ti ricordi? Pygmalion, sì. Quando I suoi occhi tremolarono improvvisamente per il primo senso della vita, e subito fissandosi in me, parve mi videssero prima della stessa luce, o Mercurio. Io non credo che in terra e in cielo una felicità più grande sia stata provata mai. Allora io non vidi il rimanente del suo bel corpo colorarsi, palpita e muoversi. Non vidi che gli occhi, che suoi due occhi innamorati, ai quali mi tenevano tutto, anima e sensi,
in un rapimento di beatitudine senza nome. O Mercurio, tu sia venuto a parlarmi nel sonno, mentre io sognavo anche una volta di quel momento divino. Mercurio, e dammi ragione dunque di quanto accade che o compi il secondo anno. Il sol ha passato la linea meridiana the un pezzo e gia essa prossima all'occidente. La tua sposa, dal mattino, ha tutto apparecchiato per il sacrificio, e ti attendi, ed mesta, e cerca di ingannare il tempo lungo dell'azza filando e cantando. Ascolta. Galatea, canta di dentro, Gaiu, nei prati fragranti dell'eterno asfodolo, fostra la vagante omba ti incontrerò, ma lunge al patrio solo e la gentle dimora, a ma patremo ancora. Io sempre ti amerò. Mercurio, la canzone triste. E nella voce della donna trema il desiderio. Ma I fiori hanno tempo di passare sull'altar, aspettando che a te venga la brama di accostati ad esso e di por mano al sacrificio. Pygmalion, gli dia guardano al cuore e dia mortali. Io non voglio che si vegano il disaccordo tra il mio cuore e la parole del mio inno. Mercurio, Pygmalion. E che mi ti ha potuto rendere tanto ingrato al favor della di. Pygmalion, o divino figliuolo di mia, abbi pietà di me e non parlarmi a questo modo. Non sono io ingrato, no, sono un infelice che si dibatte si cruccia sotto il rigor di una strana e terribile fatalità. Più volte mi sono picchiato il petto come un forsenato, più volte sono dissolutamente nell'imo fondo della mia coscienza interrogando. Ho colpa io di quanto accade. E la coscienza mi ha risposto di no. Ascolta, Mercurio. Ero felice con Galatea, e l'amavo, e l'adoravo come si può creature mortale. Il pregio dell'amabile form guardavo nell'alta don. Ma con mente serena di artista e senza un tremito di desiderio. In questa isola dell'amore, verso cui fanno villa the tutti I lidi di Grecia, e dalla trinacria e dolecia la dun più devota alla di, dinanzi ai delubri del tempio di Amacunta. Entro I boschi odoriferice con la omba discrete proteggono I più doli misteri, quanti bellezze ho veduto passarmi vicine. A mold piacque io per la mia giovinezza e per il prestigio dell'arte mia. Mold un centrone nella mia casa. Più per essere ammirato dallo scultore che per amare la sua opera. Bellezza ingenu cum padora, o frament virginale cum Artemide, o liberamente procassi cum Ariana quando essa abbandonava nei cori del Bacchanti. La guarde I tut cum essi fossero di Avario o di Marmo Pentelico, e la rimandai distignando. Vicia partito e fedel cum Orfeo. Nessuna donna valeva e vale, anchogai, per me, uno sguardo e un sorriso di Galatea. Mercurio, interrompendolo. Anchogai tu di si. Pygmalion, la sia mi proscuia. Si,
an chogai. Il mio circolo si chiude in lei, vedo lei sola, ma dentro quel circolo accade uno strano svimento de mia pensieri e de mia desiderato. The principio, mentre ero con Galatea e eludivo parlare canta, e la vedevo muoversi e danzare in coronarsi di fiori e sorridami, la mia mente correva sempre alla statua immobile, alla statua fredda e muta. E quel confronto m'empiva di un misto di orgoglio, di gioia e di tenerezza. Mi sentivo più grande di prometeo, perché quella stupendi formula avevo modellate e scolpite io stesso con queste mie mani, mi sentivo di lui più felice, perché la creatura fatta e animata da me io l'amavo di passione mi sapevo remoto da lei. Forse ero troppo felice, e la gelosia erano mi guardo allora con quei suoi occhi torfi, che non perdonano. Infatti, trascorso un anno, lentamente, insensibilmente, I termini del confronto si andarono mutando nella estimazione del mio spirito. La vita real di Galatea, varia, mutabile, caduca, soggetta al leggi del tempo, agli accidenti della fortuna, agli assolti del dolore, agli inquinamenti della volgarità, comincio a presentarsi a me come uno specchio ogni tanto attraversato e afso da qualche ombra, mentre la pura forma inconscia e inalterabile, che io la avevo dato nel marmo della statua, seguitava invece splendere sempre nella mia memoria co suoi contorni intatti. Anzi di mano in mano che la prima forma s'andava offuscando, il fulgor della seconda si faceva più vivo e più affascinante per me. Che vuoi tu che io ti dica altro? The un pezzo in cui io non posso più pensare alla mia donna senza ricordarmi che ogni ora che passa mi ruba qualche cosa di lei, e questo converte in amarezza il sentimento lieto del mio possesso. Ho un bel cacciolo da me, ma l'idea della sua vecchia mi assail in un modo non so se più compassionevole o più spaventoso. Mentre un rifle sociale scherza con la sua color di bruna viola, talvolta io rabbrividisco credendo di vedel spunta I primi capelli bianchi. E in qualche smorfia gentile della sua bocca voluttuosa e in qualche curva graziosa del suo candido collo, io tremo di veder comparire la prime ruff. O Mercurio! Il mio un tormento continuo che non ha paragon. Quando gli immortabili diedro alla sciata di Gaia Pito il senso divino dell'arte, volro davvero beneficarsi o non piuttosto metter in noi il seam di grandi inquietudini. Lo ignoro. So che adesso, ogni volta che guardo Galatea, tutto giovane fiorente, Vego insieme delinearsi e biancheggia vicino a lei la prima Galatea del mio pensiero, la Galatea pura, perfetta, incorruttibile. Ideal. E questa, sapilo, è una rival terribile, contro a cui non hanno che una mediocre potenza le illusioni. I piaceri e l'illusion della vita caduca. E la povera viva e debellata e soccombe in questa lotta incredibile e per vera.
E tutto il mio desiderio, cum uniment infedel che torna all'amore suo primo, si variantanando the lei si volge verso a quell'altra. Si nascond la faccia con le mani e piange. Mercurio, sia molto infelice. Pygmalion, sono forse anche colpevole. Si. Quando un mortale ven gratificato dall'idea di un portento benefico pari a quello che fu compito per me non sa appigarsin, vuol dire che in lui si hava essere colpa. Ebbene, che gli dia mi puniscano e cio scampa dalla vista del divo sol. Essi vieni esecutor della loro colra, che tu sia il benvenuto, o Mercurio. Mercurio, no. Allorque venir opro il prodigio, ella intes alla tua felicità. Non ad altro. L'animazione di Galatea eb questo solo fine, unica regione dell'essere suo. Adesso. Pygmalion, che vuoi tu dirmi, o figliuolo di Zeus? Mercurio, attendi. Galatea, compare sulla soglia della casa, invest candida, tenendo in mano una corona di rose. Pygmalion. Il sol tramonta. Non temi tu che venir sis degni per il nostro indugio. Mercurio, assumendo la voce di Pygmalion. Galatea. Entra nella stanza del sacrificio e ponti presso l'altar ad attendermi. Galatea, ho rinnovate la rose intorno all'altar, perciò l'esino frisc. Vieni. Non tardare più molto. Rentra. Un lungo silenzio. Pygmalion scruta con ansietta il volto impassibile del dio. Pygmalion, con gesto supplicevole. Parla, o Mercurio. Mercurio, venir e di misericordiosa e giusta. Tu vivrai. La bella Galatea e ora nel mio dominio. Pygmalion, con accento di terror. Ahim. Funebre condottero dell'anime, stari tu forse per condola teco nei preti fiorenti di Asfodolo. Mercurio, no. Fra pochi istanti essa renterà nel candido marmo, che il dolor non tocca e la vecchezza non dissolve. Pygmalion, cadendo in ginocchio. Grazie. Ed io l'amoro eternamente. Mercurio, rimani finch'io non ti giami. Entra solo nella casa. Galatea, canta di dentro, giuni e preti fragranti dell'eterno Asfodolo, forse fra le vaganti ombre ti incontrerò. La voce di Galatea cessa improvvisamente con un piccolo grido. La dolce melodia continua. Pygmalion si leva in piedi e guarda ansioso verso la casa. Il sole tramontato. La stella di espro risplendì bellissima. La colombe, riunite si sopra un albero di myrto, le vano insieme il volo e migrano dal bosco. Occhi accusatori, vecchia cronaca. Al signor della Rocca erano giunte notizie gravi ed ordini precisi. A Bologna, per volontà di Sisto v. avevano già strangolato in carcere,
con un bel cordon di velluto rosso, il conti Giovanni Pepoli. Perecci de suoi seguaci complici erano stati ancessi strangolati, senza nemmeno l'onor del cordon di velluto. Altri eravano fuggiaschi per la valle e per la montagne dell'Appennino, ma li insciva l'ia del terribile papa epoca speranza di scampo a vano. A lui, il conte, salva la vita e gli averi, ma doveva andare subito a Roma a chiedere perdono e ferito di umile sudditanza, prostrato a piedi santissimi del sovrano. Non era il caso di esita, e bisognava partir subito. La contessa sarebbe dunque rimasta sola nel castello. A esporre la sua delicata giovinezza ai disagi e ai pericoli del lungo viaggio in quella cruda invernata e per quella via mal sicuro, nemmeno si poteva pensare. Il conte andava corrugando le sopracciglia nere e si metteva spesso una mano nei capelli grigi. Perch un sinistro pensiero gli passava per la mente. Ma il giorno innanzi la partenza ten un lungo e segreto colloquio con la sua zia, valida e fravecchia nei suoi 80 anni, poi festeggiaria nella gran sala, al cospetto di entrambi, tutta la gente del castello. Alla gente gli rivolse discorso breve, ma con quell'accento di comando insieme di minaccia, al quale non si era mai stato resist neppure con un moto dell'animo, ogni poteria, durante la sua assenza, passava nella vecchia contessa. Lega saluta per tutti. Dal più alto al più umile abitatore della rocca, la sua sovrana volontà, e guai all'autor della più piccola trasgressione. E l'indomani il conte partì. Gli addii della giovane sposa furono affettuosi, ma senza le grime. E come avrebbe potuto piangere la contessa alla partenza del marito. Troppo ora la empiva tutta di se la signoreggiava un altro sentimento. L'amore, negato a lei giovinata nel freddo isolamento della vita claustrale, l'amore, desiderio vago e timida speranza, che, appena intravisto, le era stato duramente vietato, quando la famiglia, toltala dall'antico e nobilissimo convento della Sambuca, l'aveva subito messa tra le braccia del conte, che poteva essere suo padre. Invece il giovane conte degli Aladosi aveva 4 anni meno di lei e non era che suo lontano parente da parte del marito. Quando, per di quella potente caseta, il padre fu costretto a mandarlo al castello dell'amico perch 6 cresis sicuro e 6 fosse educato the cavalier. Oliverotto degli Aladosi era poco più che un ragazzo malfermo in salute, timido e cum spirito della vita che era aperta dinanzi a lui in mezzo a dolori e terrori di tragedie domestiche. Parlava di redo e male. Solo qualche volta, dai suoi occhi nerissimi pareva che lampeggiasse intensa la vitalità della fresciata da cui era nato. La dolce castellana raccolse the prima su quel taciturno fanciullo la cure e gli affetti della maternità, che altrimenti non le era stato concesso di espandere.
ed eblagio a di veda furia la sua salute, e la su membra fortificarsi, either quella triste purizia assai rapidamente una giovinezza animosa e leggiadra. Una volta, tornando insieme al conte the una caccia sulla pennino pistois che li aveva tenuti fuori parecchi giorni, Oliverotto, vista la bella contessa che li aspettava nell'angusto cortile del castello, gitto l'arma un servo, corsa lei e la baciò. Poi rimase interdetto e turbato vedendo che la bella dama arrossiva, e sentendosi anchigli salire al volto un gran calor cum di vampata improvvisa. Cominciarono fino di allora per il conte I corrugamenti del siglia e quel gesto di portare la mano ai capelli, mentre la sua mente, più sovente che non avesse voluto, pensava insieme alla contessa e al giovane ospite. Ma l'amore non estate per questo, e fece occultamente la sua strada, senza che I due avessero modo di avvertirlo e di schermarsi. Si essamevano gia di passions non lo sapevano, e quando lo seppero, esamarono con più violento abbandono, obliando, calpestando, sfidando ogni ritegno ed ogni ostacolo. Ed erano appena al prime dolces, quando arrivarono gli ordini improvvisi, che fecero partire il conte per Roma cominciò allora per I due innamorati una vita di supplizio indicibile. In tutta la rocca e nei dintorni pre subito a dominare con volontà minuziosa e temuta la vecchiaia del conte, la quale, sia che agis per gli ordini avuti, sia che si compiacesse ad attuare un suo proprio disegno, secondo ed afflissi giovani di vigilance così severe e continue, che ogni più viva e gelosa immaginazione ne sarebbe mesta superata. La vecchia pareva ritornata indietro di 20 anni. Non era più ne impedita nell'andare ne miope ne sorda. Si trovava sempre in ogni luogo dove la sua ingegnosa sortiglianza la richiedesse, e dormiva con un occhio solo, se pur è vero se ella dormisse, là in quel suo lettuccio che era fatto portare vicino all'uscio della stanza da letto della contessa. Con questa poi adoperava ogni gentilezza più compita e col giovine Oliverotto anche, ma nel 24 ore del giorno, mai un minuto secondo nel quale I due potessero trovarsi soli a scambiarsi una parola, a stringersi la mano di furto. Tormento si raccusano. E tanto più atroce perché due innamorati, in idea della prossima partenza del conte, saranno naturalmente lasciati andare ad ogni sorta di immaginazione dilettos. Quella inizia contrarieta pareva dunque loro una durezza ingiusta del destino a cui si rivoltavano, egli con la imprecazione ed essa con la lagrime. Vain la lagrime e vain la imprecazione. La vecchia era sempre al suo posto, e tutti nella rocca con una esatezza implacabile seguivano, fin quasi a sorpassarlo, il suo comandamento. Sul prime,
Olivero to non si died pavinto e circo di romper quilch maglia aquella perfida e fitarit di sortfglians e di spionagi che di ogni parti li involgeva, ma ogni suo tentativo, per audace astuto che fosse, riassai inutile. Una notte, guardando alla finestra della contessa, creed di accorgersi che non gli facevano la solita guardia. Scese nel fossato della rocca, esplora ben intorno. Nessuno. Alto gli occhi alla finestra della stanza avessa dormiva, e vidi splendervi il lume. Allora si senti tutto invadere dalla brama di salire in qualunque modo fino a quella finestra, chiamare la sua donna, parlar del suo pen e veda di cogliere attraverso la infuriata un suo bacio. Si, sento baci per calmare un poco la set d'amore che dentro lo tormentava. Immaginava il giovane che la forza del volere e il desiderio ardentissimo gli avrebbero conferito la facilità rampicante di uno scoiattolo, ma invece il salire non fu senza grandi ostacoli e dolori. Saliva adagio, adaprando ogni punta di sasso ed ogni crepicchio del vecchio Muraglian. Talvolta era costretto a fermarsi a lungo, talvolta a ridescendere e studiare altra combinazione di cavità e di sporgens. Più di una lucertola, sentendo la dita che il giovane ficava fra la pieta, usciva spaventata strisciandogli fra la faccia e il muro, e una notola, turbata ancesa nel suo nascondiglio, gli volava d'intorno silenziosa e lugubre. Di man in mano che essa presumeva al termine desiderato, crescevano gli ostacoli, l'incertezza, la smania disperata. Aveva le mani e I piedi sanguinanti e tutto il corpo gli grondeva di sudor freddo. Finalmente poté brancar una sbarra dell'infuriata e, fatto un ultimo sforzo, arrivò a tirarsi su di mezza persona contro la finestra. Gitto innanzi lo sguardo e stava per susurrare il nome della cara donna, quando essicas di aver innanzi a essi, Rita, appoggiata al davanzale della finestra, la vecchia contessa, che lo guardava senza muoversi, con occhi severi. Poco manco che Olivero to non cascas all'indietro nel fossato della rocca. Unico conforto non conteso ai due innamorati era dunque il vedersi e il parlarsi in presenza di altri, e in quello essi condensavano tutte le sollecitudini e cercavano di acquetare o contenere all'amplio tutti I desideri. Passavano così le giornate lente, uniformi, uggiose. Olivero e la contessa ogni di stavano lungo seduti uno in faccia o l'altro, essa fingendo di storia collogo I pietosi fatti di bradamento, egli fingendo di leggere quilch trattato dell'arte della guerra o quilch libro di cavalleria. La vecchia contessa e alcun altro fedato della casa non mancavano mai di essa presenti. I due si parlavano di irado. Invece si guardavano lungamente, intensamente, deliziandosi e tormentandosi insieme con un linguaggio muto e infaticabile.
I gli occhi neri di Olivero to per evoce, supplicando, chiedessero, fino a quando. I gli occhi azzurri della contessa non sappiano che rispond, chiedendo ancessi, fino a quando. Le quattro ardenti pupil, stanchi non mai saggi di quella amorosa e intensa contemplazione, di tanto in tanto tremavano, si inumidivano, per evoce si stempressero sciamente in bagliori languidi e tristi. Nel serat lunga, dirimpetto al focolare gigantesco, montesaglieri bruciavano I vicci fagli di montevenir e si udiva fuori lamentarsi il vento dell'Appennino. Olivero to leggeva alla contessa quilch sena del pasta fido. Ben e sovcosa cul bascio che si prendeva una vermiglia e delicata rosa di bella guincia, e per, ch il vero intendi, cum intendet voi aventursi amanti che il pruvate, dire che quello e morto bascio a cui la basciata belta bascio non rendi. Ma I colpi di giù labbra innamorate quando afferrasiva bocca con bocca. La morbosa tenerezza di questo e somiglianti passi era al cuore dia giù poveri giovani come bollant alla fiamma. Gli occhi, ora vivi e scintillanti, ora annuvolati, smarriti e depressi, riprendevano cul loro ufficio di esprimere insieme di esasperire il desiderio infelice. E talvolta l'interno struggimento cresceva a tal segno che la contessa era costretta, avanti l'ora, di ritirarsi nel suo stanze. Olivero to allora correva onzandosi gli spalti della rocca a respirare l'aria gelata della notte, ad imprecare al stal, a tempestare contro il suo avverso destino. In meno di un mese, I due amanti erano ridotti ad uno stato davvero compassionevole. E guardandoli nei visi consunti si sarebbe detto che sulla loro giovinezza passava un soffio di vecchiaia precoce. Ma tutto cio era meno che nulla in confronto a un meraviglioso fenomeno che nei loro occhi si veniva manifestando. Non era, no, un inganno visivo diligente, ma un fatto che ogni giorno saltava agli occhi sempre di più. La grande pupil della bionda contessa, che erano di un bellissimo azzurro ultramarino, sembrò the prima che un poco si annebbiassero smontando in una tinta meno dolce e meno pura. Poi quell'annebbiamento si rise sempre più opaco, e crebbe tanto che fu ben necessario riconoscere se essa mutava in nero il color degli occhi. Era forcifto delle grime che l'infelice versava di continuo la notte, in vista di pigliar sonno. Ma di altra parte anche negli occhi di Olivero to accadeva mutamento. La pupil nera si mi fear del giovane amoroso cominciarono a temprarsi di una luz più dolce e mansueta che adagio la veniva cum clarificando, poi apparvero striate qua e là di piccole venezze reggianti, le quali, dilatandosi ogni giorno, accennavano ad invadere presto tutto il campo dell'iride. Che era avvenuto nell'interno di chiusi. Con che forza di corrente misteriosa le due anime, incontrandosi, toccandosi,
sposcendosi, solo e sempre per gli occhi avvano potuto indurre quella trasformazione, anzi quello scambio mirabile. La vecchia sortfgliatris non fis moto e nemmeno died mai segno di essersi accorta di cosa alcuna, ma la gente della rocca guardava, tra stupita e atterrita, a quello che taglioni chiamavano una bica opera del diavolo, altri semplicemente un nuovo miracolo d'amore. Non ando molto tempo che gia pelago tratto di pis era sparsa la voce del fatto inverosimile, e molti trasero al castello, studiando quilch pratisto on di exercicin con gli occhi proprii. I due amanti sul prime gustarono una strana e immensa volata, contemplandosi così trasformati dalla potenza di loro sguardi. Si sentivano come più uniti nell'amore, vedevano nei loro occhi come un segno di predestinazione union più intima e durevole. Ma ben presto sopraggiunse il terror ad agita in vario senso le loro anime. Un giorno o l'altro sarebbe per tornato il conte. La contessa, nel vegli interminabili, meditava di sottrarsi con la morte alla propria vergogna, e chissà quale dura espiazione, quando il terribile marito l'avrebbe guardata negli occhi accusatori. Oliverotto, dal canto suo, inspirandolo la disperazione, lavorava ad un piano di fuga in cui era risoluto di affrontare per la salvezza della sua donna l'estremo del cimento. Ma intanto ogni mattina ambigi pensavano, rabbrividendo come due condannati a morte, che in quel giorno stesso, forse, sarebbe giunto alla rocca l'annunzio di un prossimo ritorno. Times giunse in vis una improvvisa serenità in quell'orizzonte così minaccioso. Un giorno, sull'imbrunire, bisogno che l'era il ponte e ricevia nella rocca, con la debita onoranza, un messo del senato bolognese. Igli riferì il santo di un dispaccio da Roma, sisto v, sia che avesse chiamato a se con l'using il conte per velo più sicuro nel mani, sia che in quel frattempo nuovi più forti capi di accusa si fossero scoperti contro di lui. Appena giunto il conte a Roma, lo aveva fatto ligare e chiudere a Castel Sant'Angelo, e dopo breve processo, strangolare. Il dispaccio del senato non diceva se la clemenza sovrana avesse largito al nobile giustiziato l'onor e il conforto del cordon di velluto. Bensì annunziava che la giustizia del sommo pontefice non sarebbe andata oltre nel punire, mantenendo alla famiglia del rebel spento beni, titoli e privilegi. Al di là della SIP. Quest'anno l'estate ha voluto entrare allegramente nel dominio dell'autunno. La vendemmia sollecita e gia finita nei vinati anche sul vitiate gli alti alberi allineati per I poderi. Sofra I campi di frumento e di gran turco e passato l'aratro. La terra brune, e qua e là ancora lucenti per il taglio fresco del coltro profondato nei solci.
ora si scaldano al sole si ritemprano all'aria, aspettando la seminagion prossima. E la campagna è ancora tanto bella. Più bella di una bellezza solenne dolce per questo ozio intermedio di grandi lavori campestri, per tutto questo verde lavato, rinfrescato e visibilmente ringiovanito dall'ultime piaghe settembrine. Il sole alto e scotta come di ghiuno, marapna iotico e l'ombra di una casa o di un albo. Sento che il fondo dell'aria sia molto mutato. Ifto del nottigia lunga. E vedo per questa distesa di campane che dalla prima radice del colline si abbassano lentamente, un poco ondeggiando, verso la via Emilia e verso il fiume. Una pace immensa. Un silenzio immenso. Prendo per I sentire vicinali, che li chiamano stradali, tortuosi e piani di polv. Le sipai di biancospino, umili nel maggio e di un verde delicato, ora si sono fatolti densi aspra, come la vuol l'amico Gabriel. Se non c'è di tratto in tratto un cispiglio di more selvatici e quel cialbarello carico di bacros rompono questa urta monotonia di ostacoli bilaterali, e perché l'occhio li noti volentieri. Io non so ben dove mi conducano questi stradali polverosi. Continuano sempre dinanzi a me, entrando uno nell'altro, tagliandosi talvolta uno coll'altro, sdoppiandosi, piegando in tutta la direzione. Per orientarmi, guardo il campanile rosso della parrocchia di Pizzocvo che sorge sull'umile collina, alla mia destra. Ho incontrato un baroccio avvuoto, e mi ha detto che veniva da Messina e andava a Monterenzo per la strada che sail lungo il letto dell'Idis. Nessun altro incontro. Per contadini questa è l'ora del diciannaria. I signori villeggianti intanto digeriscono la colazione chiacchierando intorno alla tavola. Alcuni leggono il giornale pisolando. Qualche signora preferisce di rimettersi al lavoro Diego, qualche ragazza di sbadiglio sopra un romanzo o di sognare occhi aperti, distesa sopra una chaise longue. Il demon meridiano entra per la finestra semicius, volteggia per le stanze silenziosi che resa delicatamente I corpi e le anime mezzo sopite. Ecco che arrivo in peace di conoscenza. Nel punto avi due stradali incontrano, lo spazio si allarga, e l'ombra è più estesa, e l'aria più fresca. Quattro alti pilastri spiccano nel verde e due sedili di pietra invitano a riposare e a curiosare per la vasta cancellata. Io siedo e ricordo, guardando. L'antica villa signorile, of non è nascosta dagli alberi del parco, mostra I muri neri e verdognoli, screpolati qua e là. Sul davanti e molto più vicino alla sip di cinta, una bella sip difesa da una rete di filo di zinco, si vede la cappella, ombreggiata ancesa da vecchiomi. Piccola ma svelta e pomposetta nella sua architettura della prima metà del Settecento.
di quest capel ne ho vejut perecci venendo dalla collina. Difficile ritrover una villeggiatura un po' antica che non abbia la sua equacità piano costruito rifat nello stile del secolo scorso. Es ricordano un tempo nel quale I nostri nonni, anche la pietà volevano circondata di tutti I commodi e non disgiunta the cert form di privilegio. La cappellirano come l'accessorio sacro e il distintivo gentilizio della vita campestre dei signori. Quando la famiglia si stabiliva in campagna per I lunghi mesi dell'estate e dell'autunno, doveva aver tutto con essi, anche la messa in casa e il prete disposizione. Il pretera, s'intendi, oschio sui compiacent. Veniva preferito di umorgio viale, era un poco baggio non guastava. Anzi, arrivava la mattina col cuoco sul baroccino della sposa. Celebrata la messa, trovava pronta la colazione a parte, e mentre sorbiva il cioccolato. I signori e la signor lo circondavano festeggiandolo, proverbiandolo, interrogandolo del nuovo di sita. Essi restava a pranzo, lo incitavano ad alzare un poco il gomito e di mail dell'arcivescovo, o almeno del vicario generale. Essi prenotava. Era sicuro che qualche sorpresa lo aspettava nella sua stanza. Una volta gli facevano trovare nel letto un grande fanticcio, che doveva essere la vecchia governante, segretamente innamorata di lui. Un'altra volta era il letto che gli sprofondava sotto con orribile fracasso, un'altra volta. Sempre lo stesso burli, sempre lo stesso risate. Quello, a ogni modo, fu il tempo oreo di quest capel vilixi, e qualche bella giornata a vano, con richiesa di apparati, di lumi, di fiori, almeno per la serenità del santo titolare. Ma poi success un'epoca infausta al poveria cesette abbandonate. Finch I conti I marchesi si limitavano a leggere volte, il male non fu irrimediabile, visto che anch'esso il signor di Ferni andava alla messa, per un riguardo ai suoi contadini. Ma la invasion del novita doveva andare molto più a fondo e portare ben altri mutamenti. Mutarono le idee, mutarono le usanze e mutarono anche I padroni. Per effetto di chirography troppo facilmente moltiplicati e messi in giro, alcune cappelle, insieme al villiari poderi, cadro persino in manus infidelium. Voglio dire digli ebrei, e non fino sempre la peggio trattate. Quanti alta, per gli umili usi a cui si vedevano ridot, avrebbero avuto ragione di invidiare la sorte di quella che I padroni, nuovi o vecchi, avevano allegramente adgiurta al suolo. In onta ai sacri canoni, per ampliare l'area del prato o del giardino o del parco inglese. Molt alta, cum questa, rimasero semplicemente nell'abbandono e nell'incuria. Il tempo fece la parte sua, e sopra di loro si distas lentamente la fisionomia del cosmort.
Quanto tempo sarà passato da uno spirito di vita non è entrato là dentro. La brana sicurata vedeggia liberamente piedi dia muri laterali e quilch bel siufo di erba si vade anche suoi gradini sul margine della porta. La Santa Titolare, dipinta a buon fresco entro il vano del timpano barocco, poveretta, non ha più ne sembianti ne emblemi riconoscibili, e mostra da ogni parte il color nero della imprimatura. Mi vince la curiosità, e passato il cancello vado a osservare l'interno della casetta per una delle due finestrelle basse ai lati della porta. Tra la pace animata, gioconda, luminosa della campagna aperta e la quiet di quel breve ambient chiaso, il contrasto non è solamente enorme, e quasi puroso. Credo di aver ben poche volte sentita così potentemente l'antite tra gli stati fondamentali della possessione e la forma della vita. Ho in me come un senso di sdoppiamento subittaneo. Una parte di me stesso è passata là dentro ad abita la cascina abbandonata, a osservare minutamente tutti gli oggetti, a spiare, a frugare, a fiuta the potuto, anche gli angoli più riconditi e più ombrosi, con un misto di attenitagan sentimentale, di tenerezza e di pietà. Mi per di sentirmi vivere in un piccolo pezzo di spazio freddo e in un piccolo pezzo di tempo inert, che venero, non so da quanti secoli, imprigionati là dentro fra quelle quattro mura, immobili, taciturni, tristi, lontano dall'eterno movimento mondiale. Divelti e sequestrati per sempre dal gran dramma della vita dell'universo, al quale un tempo fino conghianti. Intanto I miei occhi si sono avvisati a vedemglio nell'interno. Un pulviscolo di oro si muove silenzio su dentro un raggio di sol pallidissimo. Che è passato a stento dall'alto, per una vetrata sulla quale, chi sa da quanto tempo, si vanno addensando il grumo e la polvere di ragno. Il raggio di sol arriva a rischiare un inginocchiatoio, che un tempo dev'essere stato tinto in verde. Collocato dinanzi a una povera preparatio ad missam, gila come una vecchia carta piccola e strappata largamente nel mezzo. The tempo immemorabile quella preparatio. Non prepara più nulla a nessuno. Sopra l'altare senza candelabri, vaneggia una cornice di gesso, a muro. Ma il quadro manca. Era forse un buon dipinto del Franceschino del Calvio di uno dei due Gandolfi, e fu levato di là, e ora si trova in qualche vecchia galleria. Ma quella grande cornice vuota accresce la squallidezza a tutto quello squallore, e per ciascun zacri la piccola cissa. Una cosa è certa. Anche da questo chiasso e da questo silenzio e da questo abbandono, is un sottile aroma di poesia. Mi tornano in mente, chi sappa quali meandri mnemonici. Del struf caramente melanconisch di Jacopo Vittorelli e di Ippolito Pindiment,
tornano perfino cert lontanissime letter de romanzi del viscount d'Arlincourt, of la Chazette Campistri, vicino ari castelli turritio in mezzo ari bocci, nel prenube alb sereno nel noti coupe di tempesti di deliti, hanno spesso tanto the fair. Eterno al perti inten della cappella, Gaiu verso il pavimento, risco allegor in modo abbastanza distinto alcune lapidi sepolcrali. Incontro petravolt un nome, Giovanna, e mi sovian che lo porta pure la tempata signora, che abitara adesso nella villa paterna, dal mura screpolatina rastra. Una rovina ancessa la signora, cum tutto il rimanente, quantunque opponga al tempo del resistance disperit. Ed ecco, io penso, tutto quello che rimane in piedi di tanti tradizioni domestiche. Un nome comunissimo di donna, tenuto vivo nella famiglia, per mera consuetudine, e che presto finirà. E dia che probabilmente alcune di quella ormai lontan antinate, quando pensavano al sepolcreto domestico, avranno anche immaginato con tenerezza confident una lunga catena di ricordi per prosciutare dal future generazioni. Avranno pensato alla loro cappella gentilizia parata a Bruno in certi memori giorni, e del grandi coron di fiori freschi posate dinanzi al lapidi mortuali. O nostra ingenu fede nella pietà di ricordi domestici. La vita guarda davanti a essi con sollecitudine affannosa, e presto si scorda di voltarsi indietro. In buon punto, una voce femminile viene a rompere quel mio triste soliloquio, e mi volgo verso la strada. Alta sopra la verde linea della sip, vedo una testa di donna con una gran chioma di un color inverosimile, che si avanza rapidamente, come se volasse, e arrivata al secondo pilastro, svolta improvvisamente verso l'interno della villa. Santi numi. E lei, la mia quarta Giovanna, che torna da una passeggiata in bicicletta, seguita dal suo giovane fattore. Alla sueta e sotto questo fulgor del sol, che gli ero di omero invocavano sul loro gesta. Col busto eretto sui fianchi doviziosi, il volto acceso, una parte di capelli al vento e la giù mani ferme al lucido manubrio, passa come un lampo la indomita signora, evidentemente non badando né alla chisetta of poserola su antinate. E veramente splendida, e addirittura sorprendente, perché sapia il suo atto di nascita. Un mio giovane amico, poeta e miope, ora vedrebbe in lei il simbolo della vita, che passa trionfando. Io mi levo il capello. Dopo 10 anni. La contessa Florenzi fi supposta attaccare il landor, e già antes di buon trotto alla villa dell'amica per informarla del grande avvenimento. Si che è arrivato. Kai. L'Arnoldi. El ho incontrato stamani in via Tornabni. Mi ha subito riconosciuto e, staccato si da un gruppo di amici, mi ha fermato sul marciapiede per salutarmi.
io in vis alla prima non lo riconoscevo. Una trasformazione, mia cara. Al tempo che parti era un ragazzo impacciato, mal vestito, e bello e brutto, per me piuttosto antipatico. Adesso un giovane tobiando con la taglia forte e svelta, ha la fisionomia aperta e distinta, la maniera elegantissima. Deve avere 35 anni. E non ne dimostra 30. Ah, mia cara. Non si dice la vita inglese per gli uomini o per farli a modo. Sapevi del suo ritorno. Donna Giulia sapeva, all'insicura, del ritorno dell'Arnoldi perché gli stesso Glillo aveva annunziato come imminente in una lettera di 15 giorni addietro. Lo sapeva, ma con l'amica si fin sorpresa. Poi disse, gli scriverò stasera che venga a vedermi. Nel pronunciar quest'ultima parola la voce le si oltre un pochino, ma forse fu una cosa impercettibile per l'amica, la quale si mise a discorrere di pettegolezzi della città. E in che giorni venire per l'appunto un paio di comicissimi. Donna Giulia più volte uni la sua risata sonora quella dell'amica. Ora che ti ho dato una buona nuova, conscious la Florenzi, e che ti ho fatto ridere di gusto, ecco che mi ne vedo. E risali legra in carrozza. Rifacendo la strada essa orgazava la mente paveda pur di convincersi ascoltando l'annunzio del ritorno dell'Arnoldi, l'amica sua non avesse proprio tradito alcun turbamento. La pareva e non la pareva. Magia, quella Giulia. Tanto strana, tanto impenetrabile. Giulia stetta veda partire l'amica, poi rimase un poco dinanzi alla villa, abbassando lentamente la testa, mentre con la punta di una del suo scarpine pareva che volesse trivolare il terreno umidiccio del viale ricoperto di una ghiaia lucida e minuta. I capelli biondi, troppo biondi alla viva luce, le che davano a larghi trecci, parti sul spalle e parti sul viso. Nella sua vestiglia bianca e celeste di taglio elegantissima e ricca di pizzi, la sua alta figura si contornava ancora magnificamente. Si capiva che era stata una gran bella donna. Ma aveva 40 anni e ne dimostrava almeno 45. Quando fu in casa scrisse con mano nervosa una lettera e la consegnò al servo da portare subito in città. Poi abbassò ella stessa lo stro giù finestra del suo salotto. Gomitolo piuche non si sdraias sopra un piccolo divano e chius gli occhi. Nel salotto era quasi completo e in tutta la villa un perfetto silenzio di siesta estiva. La mente di Giulia spaziava nei ricordi. Allorquando bell'Arnoldi essa aveva 34 anni. Era nella sua più splendida efflorescenza di donna. Quanti avevano detto di amarla e quanti angeli l'avevano provato. Un principe di casa regnante non aveva dubitato di compromettersi,
restando perecchi mi si attaccato a lei obliando nel lungo indugio la sua alt convenience di principe I suoi oblii di marito. Elarnal di invis, quando la canob, era ancora un giovanito uscito di poco dall'università col suo diploma di ingegner meccanico, solo decantato the quilch amico per il suo ingegno audace promettentissimo. La era piaciuto e l'aveva voluto. Ma aveva dato tanto poco di ardor e di esclusività a quel suo amaretto, che essa sul prime non essere nemmeno creduta in obbligo di romperla interamente con una sua avventura più vecchia e non ancora del tutto venuta la noia. Egli invis no. Aveva messo nell'amala tutto l'abbandono del suo cuore e quasi virgin, e ogni giorno, sarandola fra le sue braccia pazze di passione e di gelosia, la obbligava a pronunciare più terribili giuramenti, che amava lui solo, che nessuno aveva mai amato a quel modo, che lo amrebbe in eterno. E la donna lo compiasva del quotidiano spergiuro, però spergiorando, si sentiva sempre più attratta in quel circolo di vita giovanile e di passion sincera. Finch un bel giorno spezzo di un colpo il legame vecchio e fu liata di porta finalmente, e senza rimorso, articolare sul labbra dell'adorato ragazzo la parola del giuramento. Ma, ahim. Proprio in quel tempo vennero in mano al giovane la prove certe dell'inganno passato. Che terribili giornate tennero dietro a quel breve intervallo di felicità perfetta. Il giovane si sentiva il cuore infranto. Perch lo aveva amato. Perch lo aveva ingannato. E adesso, com'era possibile che egli avesse più fede in lei? Seguivano parole dure, rimbrotti umilianti, invettive. La vita fra I due divan, a breve andor, intollerabile, e fu una fortuna che l'Arnoldi, vincendo l'allegri migli scongiuri di lei, si decides ad allontanarsi. Andò in Inghilterra a completare I suoi studi nella visita e nella dimora di quella grande officina. E Donna Giulia, proscadoni e ricordi, vedeva un altro periodo della sua vita. Una vita deplorabile e piena di contraddizioni. L'anima sua era sempre con lui, lo seguiva dappertutto, lo invocava ogni giorno, ma che nell'agia di una solitudine, che pareva e forse era un abbandono, essa sentiva il bisogno di vivere, di consolarsi e distrarsi. L'istinto caduco della donna mondana, bella paggiante e ricca e corteggiata da molti, la vinceva sopra ogni altro sentimento. Ed essa si lasciava andare giù. Talvolta Orlanoldi, nel fondo di una miniera della Cornovaglia o in mezzo ai frastioni di un epifisio di Lancaster, arrivava una lettera di 10 pagine, scritta per dritto e per traverso, in cui la donna appassionata versava tutta la tenerezza dei ricordi e la foga di desiderato. Mentre egli la leggeva, non senza un avanzo di emozione vera,
molto probabilmente donna Giulia attutiva ricordi decider tu, distradosi. Perchira di quella infelici che sono costret ad amer ma non hanno la virtù di soffrire. El cadute frequenti si alternavano I rimorsi vani. Intanto passavano gli anni, non risparmiando la scultoria bellezza della donna, anzi attaccandola con frettolosa crudeltà. La brez del tramonto fino misidilia cul fiore superbo. Donna Giulia andava pensando che, in quella tristezza della vita, la distanza fra lei e l'Arnoldi aumentava oltre la differenza, che per essi non piccola, degli anni, e accennava a diventa enorme. Un giorno, mentre si guardava allo specchio, pensò a un tratto, esegli tornasse. Il triste sorriso che ella si vide sul labbra molto rosse, aumentò la costernazione del suo cuore. Ed ecco che egli era tornato per l'appunto. Ricco, bello, forte, amorato. L'Arnoldi in quel momento toccava il culmine trionfale della vita. Quello che serviva oltrepassato da parecchi anni e che la pareva tanto, tanto lontano. E donna Giulia pensava irritata, gli uomini si vincono sempre, in tutto. Quando chsi diventano vecchi. Tocca a noi, quando siamo ben di vita se comparia dinanzi mglio di prima. Dove sono stati? Che cosa hanno fatto? Il tempo che noi abbiamo perduto ad invecchiare sil hanno speso ad entrare in una seconda, in una migliore giovinezza. Quali ingiustizia! E la donna era tutta invasa da un avvilimento profondo, al quale tentava invano di opporre la reprise dell'orgoglio. Poi una idea cominciò ad attristarla, e finì per attirarla. Aveva scritto Orlando di un biglietto nel quale lo invitava ad andare da lei la sera stessa. Il biglietto concludeva, non mancate assolutamente. A questo solo patto io patro perdonarvi di essere firenze da 2 giorni, senza che siate ricordato di me. Quindi donna Giulia pensò che sull'imbrunire di quella stessa giornata l'Arnoldi sarebbe arrivato e si sarebbe trovato lì in quello stesso salotto, dinanzi a lei, guardandola. 10 anni dopo. La donna vide tutto il suo svantaggio in quel rapido seme. E presenti il pericolo e con esso un dolore e una umiliazione intollerabile. Allora con un movimento fro di tutta la persona si rizzò e di due colpi al bottone elettrico. Comparve la cameriera. Pochi minuti dopo le 24. L'Arnoldi entro una vetrata stethoscopata usiva the porta romana. Dai campi, per l'aria temperata del vespro, venivano di quando in quando del voci di canzoni malinconiche, e la prime lucciole cominciavano a balenare nell'oscuro sul spy del frumento ancora verde. L'Arnoldi fumava il sigaro fantasticando. Nei suoi pensieri, strano miscuglio di ricordi e di sogni, la figura di donna Giulia s'insinuava sempre più dolcemente.
non era essa la donna che iglia viva amata pudi tutla alta. Appunto perch the le igli irano venuti più grandi dollari più acerbi disingani, non glia viva essa date legio più forti. La sol complete, la sol via. Colpevel si. Spurgiora. Ma quanta poesia, quanta vivacità, quanta sincerità di passione di abbandono in quella indimenticabile donna. Il passato risuscitava nella sua parte più dolce e più bene. E l'Arnoldi si sentiva come tornato di 6 anni addietro in una di quella sera in cui, col petto gonfio di decidere tu, faceva la stessa strada così, circa a quell'ora, in cittadina scopata, impatient di arrivare alla villa di Donna Giulia. Il cuore del giovane si priva adesso in una immensa benevolenza, e stava combinando nella sua testa del parole gentili e delicatissime da dire a Giulia in quella serata, dopo tanto tempo che non s'erano visti. A 4 chilometri the Firenze l'Arnoldi era tutto immerso nei suoi pensieri. E non vedo una carrozza che usa che gli veniva incontro co suoi due grandi fanali accessi, e non vedo nemmeno che, mentre I due legni si passavano accanto, una signora mise fuori dello sportello la testa fissandolo alla luce dei fanali. Donna Giulia, che aveva fatto tutto all'estia in fretta per la partenza, ora andava verso la stazione prendevi il diretto del 9 per Roma quando aveva sentito il rumore della vetra in quel tratto solitario di strada, un forte battito del cuore e di polsi la aveva più avvertita che dentro si era l'Arnoldi. Volvedelo, e provo anche un gran bisigno di chiamarlo per nome, ma non ebbe la forza. Passato il legno, si ravolstata in un grande sile poggio il capo all'angolo della carrozza, prendendo l'aspetto di chi s'addormenta. Ma la cameriera che era con lei essicas che la signora, dietro il fazzoletto premuto sulla bocca, singhiazeva. In casa dell'amico. I dal salito the pranzo, guardando per di sopra alla terrazza, fu prima la signora a vedere il fattorino del telegrafo. Che saliva il stament per il viale, ancora tutto invaso dal sol, e se ne va al cancello del villino. Il telegramma, portato subito dal giardiniere, diceva così, abbissignami sua pronta risposta circa arazzi. E arrivato negoziant milanese. Ripart domini sera dot. Ah! Ecco che Shylock mi vuol stringi panni addosso. Dis il marito incrociando la peseta sul piatto. La signora, lasciata andare in dietro la sua testa bruna e guardando il soffitto con aria indolente, mise una pausa in mezzo e replicò, e tu attacca la tua voglia ad un arpion. Fermo senza digli arazzi. E mostrava sorridendo la bellezza dei suoi denti biancissimi. L'avvocato rimas un poco a guardare il telegramma spiegato sulla tavola e scose il capo come uomo a cui quel consiglio non andava. Poi con accento risoluto,
no eg la seconda volta che quell'imbrolion di Milanese mi passa davanti. Questa not prendro la corsa del tra e andro a Ferrara. Bel gusto a fare una mala notata. Telegraph piuttosto la Tuesday al time condizioni, e vedrai che gli arazzi saranno per noi. A quest parole il marito poso sulla donna uno sguardo in cui trapelava l'intimo compiacimento suo. Un momento di esitazione, ma si raffamò subito nel primo proposito. Chi vuol verde, mia cara. Quando tu sarai a letto, io scendrò in città. Passo al club un paio di ore, snow magari, se mi vien voglia, arriverà l'ora di prendere il treno senza chio mi nevada. Farò una bna dormita domani, anzi con tu, con questo caldo, che avrò finalmente una notte di refrigerio. Il caldo, di fatto, in quegli ultimi giorni di luglio, era grandissimo, e sebbene la sera fosse assai vicina, nella villa non si sentiva ancora sparare dalla collina un fiato di vento fresco. La signora non rifiniva di mettere i pezzi di ghiaccio nel suo bicchiere e nel bicchiere del marito. Poco prima della mezzanotte, nel piccolissimo gruppo di frequentatori estivi del club, si levò una esclamazione di sorpresa quando l'avvocato fu visto entrare. Egli salutò allegramente tutti, anche il giovane Conte Salerni, egli non vedeva da qualche tempo. Dopo una partita alla carte, ordinò the cena, e mangiando esposagli amici la cosa di quel suo travasai in città e al circolo, ad ora così insolita. Suonarono laggiù. La comitiva dia cinque sia in breve si rimasero l'avvocato e il Salerni, soli, seduti a un tavolino, l'uno in faccia all'altro. L'avvocato sorbeva lentamente il caffè, e il Conte gli offse una sigaretta. Poi, il discorso essendo tornato sulla chitarra Ferrara, il giovane Conte non esitò a dichiarare egli la giudicava un passo falso. Come, un passo falso. Sicuro, anzi una cosa bella ebne. Ma daffi la tua solitaria veggutezza. Perché per ti ho bisogno di pensare al gran caldo che fa. Che diavolo. E non vedi che è tutto un gioco combinato fra il negoziante Ferres e quello di Milano, che gli fa da compare. Se tu ora ti precipiti a Ferrara, caro mio, fai conoscere di aver degli arazzi una voglia matta, ed essi, stari certo, ti livrano la set con l'acqua salata. Oh! Molto salata. L'avvocato con un gomito sul tavolino e l'indice della mano sulla fronte spaziosa stette al conto in silenzio, e di altra parte, anche non andare caro un rischio. Un gioco combinato, tu dici. Può essere benissimo. Ma se non fosse. Se, come mi è accaduto altra volta, il milanese dice davvero e compra. Io non voglio che gli arazzi mi scappino.
dopo aversi tanto pensato su, sento che mi nascerebbe un albo nello stomaco, cum si suol dire. Che vuoi farsi? Ognuno ha le sue debolezze, e anche mie moli, quantunque non lo dimostri, sono sicuro che sarebbe flittissima se mi vedessi tornare a mani vuote. Pensimo al modo, senti, allora il Salerni con l'accento più naturale di questo mondo, se non I domini, sarà domin l'altro che io andrò a Ferrara e di là al trombone a vedere un cavallo della razza constabile. Facciamo dunque così. Prendo io il treno di Ferrara e mi presento domani dal mercante con gli arazzi per conto mio. Tu non ti muovere e dimmi solo l'ultima cifra a cui vuoi arrivare per l'acquisto. Vedrai che domani sera torno con la roba. E ti avrò probabilmente anche risparmiato un bel foglio di 1000 lire. E una buona idea e ti ringrazio. Esclamò l'avvocato, alzandosi in piedi. Mancava mezz'ora alla partenza, e I due amici usciti dal circolo incamminarono verso la stazione. Tu I due amici passeggiavano sotto la tettoia dinanzi al treno pronto, e già la macchina mandava I uffici della prossima partenza. A un tratto, l'avvocato si testò in fretta con le mani la tasca dell'abito esclamando, a proposito. O cum faccio io ad andare a dormire quest'ora, che non ho la chiave del cancello di casa. Il conte tra subito fuori una chiavettina inglese, porgendola all'amico, prendi. Indici minuti sera casa miei. Tu conosci il mio mezzanino. Dormirai tranquillissimo, perché ora sono tutti in campagna. Domattina al 9 la portinea col caffè svegliati in visa miei. Bna dormita. L'avvocato, per risposta, died in una sonora risata ed ebbe tempo di string la mano all'amico montato sul treno, che già si muoveva lentamente. Quando uscì dalla stazione, rideva ancora fra essi, tenendo sempre fra le dita la chiave del mezzanino del conte Salerni. Era di buon fino da quando l'aveva sposata, egli era stato geloso della moglie. La sua gelosia non era di quella che si manifestano con minuzzi pedantesco danno in escandescenze primanti e volgari, ma era una idea fissa, una preoccupazione acute e costante, calata quasi sempre nell'animo con dignitoso riserbo, e per questo appunto assai più dolorosa. Fra la cure di una vita molto affaccendata in mezzo agli alto e basso de suoi affari, quell'uomo in apparenza positivo e freddo, trova la ragione profonda di tutto il suo benessere di tutto il suo malessere da un fatto solo, la certezza che egli aveva o no dell'amore e della fedeltà di sua moglie. Il rimanente veniva sempre in seconda linea per lui. Aveva avuto, a intervalli, parecchie inquietudini vive. Da ultimo I suoi sospetti erano stati excitati dal conte Salerni,
che essere messo a corteggiare molto assiduamente la signora, ed essa, purtroppo, non gli aveva opposto quel contegno che scoraggia e stanca un uomo. Questa volta le mie apparenze si erano prolungate in modo che il marito, non potendo più, aveva espresso a lei, con una certa violenza, il suo sospetto e il suo malcontento. Era la prima volta che le faceva una scena di questo genere. La moglie colse le parole del marito con un misto di meraviglia, di offesa e di sottomissione. Si ten con lui molto seria per una settimana, ma anche gli dimostrò col fatto che le stavano a suo e il proprio nome la quiet di lui. Il Salerni tornò in visita e fu accolto con amichevole e fredda cortesia, una allegra cavalcata di amici che di lì a pochi giorni doveva luogo e alla quale anche il Salerni era stato invitato, fu con bel garbo disdetta dalla signora. Anzi, perch proprio voleva che ogni nube fosse dissipata. The 20 giorni essa non era insita che una volta sola e accompagnata da suo marito. Gia the una settimana I pensieri dell'avvocato si voltavano alla tranquillità, ma in quel giorno, in quella serata, in quella notte gli sentiva che una serenità piena e sincera era venuta ad occupare rapidamente il suo animo. E ripensava le parole con cui sua moglie era provata a dissuaderlo dalla sua andata a Ferrara, e correva con la mente dietro al giovane amico, che con si spontanea cortesia, era offerto di aiutarsi agli, in vis sua, per un giorno dalla città. Quali più favorevole occasion in vis per igiu, se? No. No. Egli era stato ingiusto a sospettare. Ne si fermava a questo unico fatto, ma diffondendo in largo giro le tinte rosy della sua immaginazione confident. Adesso egli esaminava tutta la sua gelosia passata. La vedeva infondata, gratuita, assurda, la sconfessava, la disapprovava con tutta la forza del suo buon volere. E al tempo stesso gli si ricomponeva nella mente la fisionomia di sua moglie, bella, schietta, amorosa, degna di un affetto immenso e di una fede senza confine. Insomma era contento. E camminava lentamente sotto I portici assaporando l'aria fresca dell'alba, mentre gli inservienti del gas spennevano gli ultimi fanali. Si sentiva libero e salto, come se un cattivo spirito tormentatore fosse uscito per sempre da tutto il suo essere, per la virtù di uno scongiuro fortunato. Quando entrò, con in mano un sereno acceso, nella stanza del letto del conte, fiuto gradevolmente un odor delicato di legno di sandalo che impregnava l'aria. Sibarita. Penso sorridendo e inoltrandosi di qualche passo nella stanza. Poi accese la lampada e si guardò intorno. Era una spaziosa camera da letto che, mediante una alcova in fondo, aveva anche l'aspetto di un salotto da ricevere.
Sareb stato difficile imaginaria una stanza the giovinato messa con una eleganza più modernamente raffinata. L'avvocato, fiutando ancora l'odor di sandalo, girava gli occhi ammirati suoi mobili sul perti, li posava sul pavimento di marmo bianco riquadrato a listnia, li spingeva nell'ombra discreta dell'alcova, in cui vedeva il gran letto di legno scolpito, basso, con il lenzuolo biancissimo rimbocato sulla coperta azzurra, sotto I festoni azzurri del cortin. Sibarita. Ripen su l'avvocato, ma questa volta senza sorrideria. E subito gli passo per la mente l'idea che del bel don certo erano state là dentro, e che dovevano aver serbato una gradita memoria di quel luogo. 3 Che si era di nuovo. Sentiva che il suo buon era già disso e seguitava a descendere rapidamente, come la colonna di mercurio di un termometro quando è portato da un luogo caldo a un luogo freddo. Chi sapia spiegargli in che modo le regioni tanto eloquenti del suo benessere di mezz'ora si erano così indebolite, scolorit, e quasi del tutto spent. Adesso, ecco che alta impressione e alta idea lo signore Giovanni. La figura del giovane conte nel fisico come nel morale, lì in quella sua bella camera da letto, assumeva nel cervello dell'avvocato un improvviso fascino di seduzione gli, suo malgrado, percepiva con una viveza nuova, esagerata, inquietante. Poi non pot fare a meno di trasferire quella percezione da se stesso in sua moglie. Ed ecco che improvvisamente si immagino di vedere proprio lei, sua moglie, in quella stanza, sola col Salerni. Fu come un lampo fastidioso, e chius per un momento gli occhi. Capi che bisognava distrarsi e si mise a osservare con curiosità I libri, I quadri, le armi, le maialique. Distrazione mediocre. Maggiore attrattiva ebbo per lui alcuni album di fotografie disegni posti sopra una tavola grande. Passavano sotto I suoi occhi rabsci fantastici, caricature di comuni amici di gente sconosciuta, passavano scisi appena e matita, ricordi e impressioni di viaggi. Edigli seguitava a volta la pagina piuttosto in fretta, come chiva in cerca di una data cosa che non più trovare. Presta ultimo fra le mani un piccolo album elegantemente rilegato in velluto con grandi fermagli e borchi di oro, e si pose ad esaminarlo meno in fretta che gli altri. Erano tutti ritratti di Don. Si capiva che quello era il volume privilegiato, l'album riservato al più bel signor conosciuto dal conte in PC Furai. L'avvocato aveva un presentimento, che certo avrebbe trovato il ritratto di sua moglie. Inviserivo all'ultima pagina senza trovar nulla. Ma d'affiera dunque il bel ritratto che essa, du mi cfa, aveva regalato al Salerni, in sua presenza. Dove lo teneva egli?
Edigli allora penso a chi dolai nascondigli of il ritratto della donna che si ama e messo in salvo the ogni profano cantato, the ogni compagnia indigna, the ogni occhio indiscreto e geloso. Quindi si mise a cercare the patuto nella stanza, ma fu ancora inutile. Presso al letto, però stette ad osservare una bella fotografia della Glenews di Burton, e nei contorni di quello schietto viso di Campanola, negli occhi e perfino nella linea forte e slanciata di fianchi, credo di cogliere una tal quale somiglianza con la brune bellezza di sua moglie. Ma il suo ritratto davvero dove si lo nascondeva il Salerni. Dentro intanto gli cresceva una smania di cui non ricordava l'igual. Si avesse avuto lì il conte, gli pareva che non avrebbe resistito al desiderio violento di mettergli le mani addosso e di frugarlo nel task. Intanto erano passati 2 ore. Furai la giornata estiva era cominciata the un pezzo, ma nel mezzanino chiuso del conte durava ancora la quiet della notte. L'avvocato ascoltò in quel silenzio, e non udì altro suono che il tic-tic continuo di un talo che lavorava entro un mobile vicino a lui. Ascolto 5 minuti immobile poi si mise una mano alla fronte, perché gli pareva che quel talo lavorasse adesso entro il suo cervello. E quello fu il cominciamento di un bisbiglio strano e immenso, che si mise a ronzargli intorno agli orecchi, a empigli il capo, a schiottarlo e a sordarlo tutto. Gli pareva che quel bisbiglio venisse da tutti I punti della stanza, assistì dietro ai quadri del party, dagli album, dal letto, e dentro si sentiva, ma come in lontananza, di suoni di voci vaghi, che non arrivava bene a distinguere e che gli parevano voci di scherno. Quel tormento e quel fastidio durarono un pezzo, ma egli non aveva più la percezione del tempo. The ultimo si sentì alla gola un fortissimo bisigno di aria, e corse spalancare la finestra. Entrarono il sole oramai alto, e l'aria viva e il singhiattio mattutino di passeri. L'avvocato, così com'era in manish di comitia, stirò le braccia fuori della finestra e si mise a esercitare gli occhi abbagliati sul vasto giardino che si stendeva dietro il palazzo. Poi gli alto alcaline sorgenti in faccia a lui. Che tranquilla allegria the patuto. Vedeva, a mezza costa, vicinissimo, il suo bel villino coi muri policromati, col tetto spiovente con la Persian chias. Certo, penso, a quell'ora sua moglie dormiva sempre. Questa idea penetrò in mezzo al triste scompiglio della sua testa, e si impose subitamente una risoluzione. Presto. Bisognava correre al villino, the sua moglie, entrare improvviso nella sua stanza, svegliarla con un bacio, dirgli un mondo di cose,
sentersi ancora riptaria the lei alcun di quella parole che tanti volte avvano rianimata in lui la fede messo un refrigerio nel suo visceria lacerate dall'arsenico dia sospetti. Bisognava subito assai the quella stanza maledetta of la gorgon orida della gelosia lo aveva guardato per lungo coi verdi occhi immobili. Avelaria per eva odorasti I recenti adulterato, of tut la cosgli getavano addosso una infame suggestion di vergogni di scherni. Presto, presto. Bisognava subito partire. E ando abbagnasai il viso nella qua fredda e ravviarsi I capelli. Stava infilando una manica dell'abito, quando gligia uns dalla stanza vicina un lieve rumor di passi che si fermarono all'uscio. Dopo alcuni secondi, senti anche picchia dolcemente. Penso che fosse la portinea col caff, ando ad aprire. E si trovo in faccia a sua moglie, che died in dietro senza far motto, diventando smorta. Essa, un momento prima, aveva negli occhi e nella bocca il sorriso trepido della donna innamorata, che sa di già inaspettata e di apportare una sorpresa assai gradita. Cantares. Io non penso, mia dolce amica, di aver demeritata la vostra stima. E fosse per vero tutto quello che voi siete andata fantasticando dopo la mia lettera di martedì, o credit voi proprio che anche un desiderio a prima vista disumano, grotesco, baslacco e un pochino tratologico, non possa nascondersi un alto senso di poesia. E soprattutto un alto senso di verità. Voglio che m'ascoltiate attentamente e pacatamente. Ora io sento di potervi parlare con calma e voi non avete più a temere ne crudezza di linguaggio biblico, ne impeti di lirismo forsennato cum dite voi. Sono calmo, vi ho detto, e soprattutto non ho mai cessato di essere uomo. Anzi ho in me il convincimento, dopo tutto quello che è passato nell'animo mio nei giorni addietro, che un aspetto nuovo dell'umanità mi si svelato e si in qualche modo aggiunto all'essere mio di uomo. Perché l'arte, abbiatello passato, non è sempre solo una imitazione della natura, ma qualche volta ne la continuazione il complemento. Vedete dunque che io non ho niente da rimproverarmi e voi niente da sospettare sul conto mio. Ed ecco comando. Io nemmeno sapevo che quella fosse la festa dell'Ascension. Avevo pranzato solo e di ora all'albergo Milano. Come passare meno male il tempo in quel lungo dopo pranzo. A Roma, in casi simili, io ho sempre la risposta pronta. Salgo in una botte e mi faccio condurre San Pietro. Ho per quella grande piazza elitica una specie di passion strana che alimenta in me una bramosia inesorabile di rivederla. Il ghetto superbo di quella due fontane illuminate dal sole, per ogni volta che mi slaghi il petto e mi faccia ballare il cuore di gioia, mentre l'immancolonato curvilineo,
seranda mia distra e sinistra l'orizzont, e tut quella statu pogi anti rit sopra l'attico e in atto di osservarmi severe. Parce mia vicino che io sono entrato in un vecchio mondo misterioso e magnifico. Anche per l'insieme della Basilica Vaticana io ho sempre avuto una forte ammirazione, e la sento dentro aumenta e ingigantia di mano in mano che mi si raffreddano I romantici entusiasmi per cert architetta gotici. So che anche voi, miei cara, mi condannate per questo, ed io chino il capo rassegnato, aspettando che il tempo mi renda giustizia. Lento ma ottimo giustiziare il tempo, non è vero? Voi lo sapete per prova. Arrivai dunque in piazza San Pietro un'ora circa prima del tramonto del sol. Cominciavano le grandi ombre a stendersi dal molli colossali. Del giù fontan quella cio vedevo, arrivando, alla mia sinistra, per evitata raccolta e tranquilla nella calma dell'ombra vespertina, ma l'altra, dardeggiata obliquamente dal sol, era tutta una letizia di raggi e di zampilli e di nebbia luminosa e cangiante, diffusa all'intorno per largo tratto. Un gruppo di signori forestieri, uomini e donne, stava fermo ad ammirarla, e parevano tutti contenti di essere in fieti da quella ruggida. Credevo, come al solito, di trovare la grande chiesa, a quell'ora, di città, ma m'ingannai. La festa della Senna viva giamata la molta gente, forestieri del provinci, romani da Roma, Inglesi, Sur, Trasteverini, Minenti, Frati, Preti, Pifferi, la turba mista e bizzarra che San Pietro accogli in alcuni giorni dell'anno e che inutilmente cercast altrove. La centinaia e la migliaia che si sparpagliano, povero formicaio umano, sotto la navate enorme e si perdono, come ombre, dietro I piloni smisurati, non facendo nemmeno sentire il fruscio di loro piedi. Mentre spingevo il passante tendon della porta, emerivo subito una modulazione musicale. Era un istrumento. Era voce umana. Così alla prima non potea capire. Era un suono di timbro e di acutezza insolita, e solissimo, e per vibrante per quella vastità in modo che pareva tutta rimperla. Fatti alcuni passi nella basilica, sentii distintamente la frase di un versetto biblico arrivarmi col note all'orecchio. Era dunque canto umano senza dubbio. E quale canto, signora? Immaginate una voce che fonda insieme la dolcezza del flauto e l'animata sovità della laringe umana, una voce che salga allegra e spontanea come vola per l'aria all'odula, quando s'inebria del sol. E alla che six perché questa voce si posata sugli ultimissimi vertici della gamma sopracciuta, ecco che spicca ancora altri voli, e sale sempre ugualmente allegra, ugualmente spontanea, senza la più piccola espressione di sforzo, senza il più tenue indizio di artificio, di risica. Di stento,
una voce infinche sixta l'idea immediata del sentimento fatosino e dell'ascension di un anima verso l'infinito sull'ali di quel sentimento. Che six diaro di più. Ho sentito la frezzolini e la barbi in camera e la patti in teatro, ho amato Masoni, Fogel, Cottagni, ma in mezzo alla mia ammirazione rimaneva sempre qualcosa di inapagato in fondo al mio desiderio, rimaneva di togliere un certo desiderio fra l'intenzione dell'artista. Non di rado elevata e fine, e la piena condiscendenza de suoi mezzi vocali. Che in vis tutto il mio essere era mirabilmente soddisfatto. Non la minima asprezza nel passaggio the un registro o l'altro della voce, non penuria di estension. Non disuguaglianza di timbro the nota a nota, ma un linguaggio musicale calmo, dolce, solen, intonatissimo, che mi stupiva e mi rapiva a un punto solo con la potenza di una gratissima sensazione, non provata innanzi mai. Mi spinsi avanti per la basilica con passi affrettati, verso quella voce e quel canto. Nel giorno dell'ascensione cantrai della Cappella Sistina scendono in San Pietro e prendono parte alla celebrazione della festa. Cantano sotto la cupola di Michelangelo, in una piccola cantoria eretta all'uopo, accompagnati da un piccolo organo, che anchogai, come al tempo di Torbilios, e mosso sopra del rotel per il pavimento. La folla si faceva di mano in mano più densa. Ma io adaprai in modo che dopo una decina di minuti ero arrivato proprio sotto la cantoria e guardavo in faccia il solista. E seguivano un motito dell'allegri quasi tutto affidato a lui. Il coro entrava di tanto in tanto con brevi risposte, e l'organo, con pochi accordi tenuti aiutava a sostenere l'intonazione perfetta. Finalmente ho inteso la voce vera del soprano. Vedano a ripassare la signor cantatrice che usurpano questo nome. La chiameremo, se vogliono, soprane, ma either augure per il ben dell'arte del canto. Declinante grandi passi, chs smettano una buona volta la segurata ambizione di assorge colli sforzi della loro laringe certa cutes diatoniche solo legittimamente consentite ai soprani veri, ai soprani sacri, ai soprani per diritto divino. O chiridina all'art ivoci contrati. Così giustamente rimpianti the Gioacchino Rossini. Una segurata ambizione, accesa dalla cupidità del guadagno, sopra la nostra più bella voce femminile, mutando la nota velutata e intonata in uno strillo squilibrato e sgradevole. Ne six pastrano, o signora. Chio in quel giorno abbia anche compreso e partecipato il disgusto di perini per I soprani in teatro, abboro sulla scena un canaro elefanti. Sai, quella voce eccezionale quasi sorvolante gli orizzonti della vita. E fatta per esprimere l'ansia di prera e puri rapimenti di estasi religiosa. Non è fatta per disposarsi al torbid passioni del dramma umano ne per concorrere, profanandosi,
al divertimento scenico. Nella scena essa doveva perdere il suo prestigio mistico senza acquistare il vigor, la pievolezza e la verità dolorosa del dramma, e questo forse spiega perché il vero dramma musicale moderno comincia e coincide col bundo di avere soprani dal nostro scene melodrammatici. Però, se comprendo l'ammirazione dia nostri nonni elevata al più alto grado, trovo impossibile e ridicola la passione. L'amore di Sarrazin Pazambinella e la sanguinosa avventura a cui ris, per quanto magistralmente narrati da Balzac, mi lasciano freddo ed incredulo. Mglio comprendo gli epigrammi scritti dal popolo napoletano sulla casa costrata da Caffarillo. Io guardavo attento il mio soprano. Era un giovane alto, pallido, non grasso, con una barba terreda e gentile, ritto e composto nella sua cotta biancissima davanti al leggio. Mentre la sua voce si elevava come un razzo canaro serpeggiando in trilli e scale, dispiegandosi in magnifiche declamazioni, raccogliendosi in cadence elegantissime, io non riuscivo a nota in lui il più piccolo segno di fatica e di sforzo. La testa era lievemente inclinata sulla musica che teneva con le due mani immobili. Cantava a quel modo e pareva che legis. Solo I suoi occhi si dilatavano, illuminandosi tratto, allorché una frase musicale toccava il suo momento di espansione. Solo la ruff della sua fronte si spianavano e si contravano un poco assecondando le movenze del ritmo. Ebbene, guardando quegli occhi illuminati e il tremito di quella fronte, io ho sentito che quel giovane cantore gustava in quell'ora una felicità alta ed intensa come io e voi, mia cara. Non abbiamo probabilmente gustato mai. Egli era felice, ma più che di tutta quella folla attenta e rivolta a lui, e del lieve mormorio di ammirazione contenuta che le sue mirabili note suscitavano sotto la più augusta cupola del mondo, egli era, io credo, felice della bellezza del suo canto. Che si sentiva rapire overia sull'anima come una ruggida celeste. Io el ho compreso e el ho invidiato. Nel calor del mio entusiasmo ho pronunciato dentro di me il pazzo augurio, che ho avuto la franchezza di significarvi e che mi ha tirato addosso la espressione del vostro oro. Che volet chio sixtica. Durante quel mottito dell'allegria uno strano cambiamento è avvenuto in me, e mi pareva che nell'animo mio si facesse una gran luce improvvisa. In quella luce io vedevo, bizzarra vision, gli antici corribanti che menavano intorno, con gesti e grida di gente estatica, una danza vertiginosa, e in mezzo a quella rida vedevo alzarsi la figura grave e serena di Origenice, tendendo una mano e gli occhi verso la stella, esclamava, Beati. Al tempo stesso mi venivano in mente certe parole con cui il duca di Richelieu ringrazio la bontà divina quando si accuse di essere giunto al termine della sua carriera di uomo, non quella diplomatica, né militare, s'intendi. E pensavo,
quando questo giovane sarà anch'esso innanzi colli anni un giorno s'accorgerà di non aver più la voce attar al mistico ufficio a cui ora la consacra, con che parole ringrazierà egli Dio della sua carriera compiuta. In sostanza la mia mente s'andava arrampicando su per del gulli perigliosi splendide. Mi tintinavano negli orecchi e mi sentivo vibrare per tutto l'essere, accordi e dissonanze pian di volata ignota. Alzavo gli occhi e mi pareva che anche gli evangelisti, di giganteschi pennacci della volta, mi accennassero che la testa che avevo ragione. Sarò stato pazzo, si volet, ma ero superbo e felice. Potete condannarmi, ma, sinceramente, a compiangermi avreste torto. Evocation. Non si era dubbio, era proprio lui. Questa certezza, acquistata al suo primo entrare nello scompartimento, mise nell'animo della giovane donna un turbamento profondo. Eb subito un istinto di fuga, e mise la testa sporita fuori del vagone stet un pezzo a quel modo, mentre il convoglio andava sempre più guadagnando di celerita. Non osava voltarsi, non osava sedersi nel suo angolo. In quale compagnia era costretta a viaggiare? E dovendo fermarsi a Imola, essa ne avrebbe avuto probabilmente per un'ora abbondante. Alla stazione di Forlì, quando mancavano pochi minuti secondi alla partenza e il treno figgiava e la campanella suonava e gli impiegati gridavano sollecitando I viaggiatori in ritardo, essa aveva appena avuto il tempo di informarsi che non si era scompartimento riservato per la signor Sol. Era gettata dentro lo sportello di una carrozza di prima classe, che un impiegato la aveva aperto. E adesso che cosa fa? Non poteva mica starsi così in piedi alla finestra per tutto il tempo del viaggio. Prese dunque il suo partito. E girando un poco a sinistra la elegante figura, si lasciò andare quietamente a sedere nell'angolo, incantaccendosi, impiccolandosi più che poteva, badando perfino di smorzare, sedendosi, il fruscio della sua veste di seta. Intanto che la mano destra teneva spiegato un grande ventaglio nero in modo che la nascondeva quasi tutta la persona seduta, e con l'altra si avvicinava al volto un mazzetto di rosine bianche. Era proprio lui, Alberto, che era lì a due passi, solo con lei, in quel carrozzone chiuso, viaggiando in aperta campagna. Si era da impazzire. Essa non l'aveva mai più visto da quella giornata fatale, e alla possibilità di un incontro con lui aveva pensato tante volte. Erano passati 2 mesi, erano passati oltre 4 anni e la fortuna la aveva sempre assistita. E per un suo incontro con quell'uomo, un quel giorno, avrebbe dovuto accadere. Lo sapeva, si era preparata, ma non allora, Vergine Santa, ma non a quel modo. A ogni minuto secondo si aspettava di sentirlo muovere e avvicinarsi a lei.
aspettava di sentire la sua voce aggiamala nome. Che momento sarebbe stato quello. Gli battivano I polsi e teneva gli occhi chiusi. Il grande ventaglio nero le tremeva nella mano inguantata e seguitava sempre a odore la rosina bianche, che facevano quasi una tinta sola col pallore della faccia atterrita. Passeranno così circa 15 minuti. E l'aria, fuori, sempre più si oscurava e il vento fresco di una sera di maggio entrava per la finestra. Nell'interno del vagone, si spandeva già dal soffitto il chiarore blando e ghiacciolo della lampada fissa. Al primo momento essere raccomandata a Dio, non chiedendo nulla di preciso, ma sentendo di aver bisogno di un grande aiuto. E l'avrebbe gli saudita. I suoi orecchi saranno venuti abituando al rumore del convoglio corrente, per modo che ella pot cogliere un altro suono lieve, che le veniva dall'angolo opposto. Un respiro. Sì, un respiro umano, regolare, lento e un tantino affannoso. Indizio dunque l'uomo dormiva. Questa scoperta fu un sollievo per lei. Non si mosse, non mutò in nulla il suo atteggiamento guardingo, ma il senso del pericolo diventò in lei meno acuto, anzi quella inspirata circostanza pareva che gli lo aiutasse in modo di dal tempo a prepararsi, e a difendersi. Pot ordinare le sue idee mettersi a pensare. Ma che pensieri sorgevano dietro quella piccola fronte, e che evocazione di immagini e di ricordi. Quell'uomo lo aveva amato e quell'amore era stato il grande avvenimento della sua vita di fanciulla e di donna, e l'aveva tutta riempita, agitata, tramutata. Poteva essere dia di aver amato veramente un altro uomo dopo di lui. No, mai. Poteva dia di averlo dimenticato. No, mai. Alla tenerezza infinita e alla stima e alla fede senza limiti, erano poi succeduti il disprezzo, e l'orrore e un risentimento profondo per l'indigna offesa. A tutto questo ella aveva dato il nome di odio. Ma che odio, gran Dio! Bastavace a dispronunziare il suo nome perché il suo e la battis più frequente, e si sentiva correre il sangue alla testa, e diventava rossa, poi smorta, talch la famiglia e gli amici avevano dovuto impassi il riguardo di non nominarlo mai in sua presenza. Ma bastava per lei che ricorressero cert date, che passasse the cert strade, che a disnominare certi luoghi. Al titolo specialmente, nel più brillante sera della stagione di autunno, l'anima sua si sentiva come tutta inondata da quella evocazione triste, cara, inestinguibile. Le pareva sempre di vedere prior il palsto, entre suo zero e presente alla madre il conte Alberto di Loreto l'anno innanzi e tornato all'ora di Romagna per darsi alla pratica di avvocato. Perchessa, guardandolo, aveva subito trasalito.
quando, al momento della partenza, il giovine Sincino fissando la negli occhi e la strins forte la mano, a lei parve di sentirsi presa e posseduta per sempre da quell'uomo fatale. Il respiro del suo compagno di viaggio continuava regolare cum prima. La donna, maggiormente assicurata, rimosse un poco il ventaglio e guardò. Cum era andato a male. Poteva avere tutt'al più 30 anni, e lì, sotto la luce scialagnola della lampada, in quella posa stanca e disagiata, con quei capelli cadenti sulla faccia, con quella bocca aperta e quel respirare faticoso, faceva l'effetto di un omergine tempato. A lei più volte erano già notizie della vita di Alberto. Dopo il suo tradimento, dopo la sua fuga improvvisa con l'attrice B******, c'è colpo di fulmine per lei il giorno che gli lo annunziarono, e quanti le grime presso. Egli era andato sempre di male in peggio. Dissipator, giocatore, vizioso in tutti I sensi. Oramai la sua non grande fortuna era consumata, e era anche parlato della sua fuga per debiti. Essa ascoltava quella brutta voce e non rispondeva. Avrebbe voluto compiacersene. Però dentro la nasceva il dubbio che le notizie fossero perlomeno esagerate dalla malevolenza e dal pietoso proposito di renderglielo sempre più spregevole e levarglielo una volta dal cuore. Quel dubbio essa, senza volerlo, lo coltivava e lo accarezzava molto più del bisogno. Ma adesso, guardandolo così deteriorato e invecchiato in un tempo, trovava come una conferma al male voce det sul conto suo. C'è differenza. C'è trasformazione. E in quel grosso uomo che dormiva vicino a lei, essa correva con la mente a cercare il giovinetto fresco, gentile, ornato di bella cultura, squisito nel maniere e piano, a sentirlo, di nobile idee, che essa un tempo aveva tanto ammirato. Gli ragionavano nella memoria alcuni versi appassionati di Alfredo del Musset che una sera di estate, nel giardino della villa, mentre scintillavano le stelle, Alberto la aveva mormorato con la sua bella voce. E lo vedeva ancora in un costume elegantissimo, sopra un bel cavallo bio. Come era arrivato improvvisamente una mattina a colazione, invitato in villa dal padre, a insaputa di lei. Essa non aveva potuto trattenersi d'orlandargli incontro fino al cancello, e vedeva ancora il largo gesto con cui egli si levò il capello a salutarla e il vivo sorriso del labbra e degli occhi con cui la ringraziò di essere venuta ad incontrarlo. Nasceva in lei un curioso fenomeno. Dia momenti la pareva che si trattasse di due individi fra loro opposti e impossibili essere confusi. Ma poi un gizzo di tutti I suoi nervi, un tuffo di tutto il suo sangue, le smorzavano quella illusione la rivertivano che era ben question di uno solo e identico uomo. Allora anche si ricordava che,
the un istant all altro, quello uomo poteva distasai riconoscere e giamala per nome. Durante tutti questi pensieri, il trino era fermato a finza ed aveva proseguito oltre, senza cella 6 badis. Ma adesso il trino rallentava e fuggiva di nuovo. Capi che s'avvicinava alla stazione di Castel Bolognese, e l'automa di prima la riasali e la turbo più fortemente. Come era possibile che in quella lunga fermata, mentre tutti gli impiegati gridano a squarciagola il cambio del treno per Ravenna e spalancano tutti gli sportelli, Alberto non si svegliasse. E si introva qualche viaggio nello scompartimento. Non si fu nemmeno bisogno di tutto questo. Mentre il treno entrava nella stazione, il dormiente cominciò a nicchiare, a muoversi, a stirare le membra. Poi con un movimento risoluto si mise a sedere strofinandosi gli occhi col mani. Poi lasciò cadere le braccia e stette un poco immobile. Poi si levò e andò allo sportello, dal quale subito si ritrasse come uomo assicurato che quella non era la stazione di arrivo per lui. E senza guardare altro, si buttò di nuovo sopra I suoi cuscini, si ridagiò con la faccia voltata verso il sito divisorio dello scompartimento, e di lì a poco si mise a respirare grosso e misurato come prima. Nei 2 minuti che durò questa faccenda, la giovane signora, in vista di restringersi nel suo angolo e chiudersi col ventaglio, seguitò a guardarlo con gli occhi spalancati e immobili. Era dominata da un fascino più forte della sua volontà. Che singola cosa era mai succeduta? Tolta da quello sdraiamento volgare salta per un momento quella espressione di torpor bruto che suol dare il dormire faticoso in ferrovia, la figura e la faccia di Alberto si erano, come per incanto, rinabilitate e ringiovanite. Ella, in sostanza, rivide il giovane gentiluomo che aveva tanto amato. Un onda di tenerezza la inverse, la vince quasi un bisogno prepotente di volgersi essere lui, di svegliarlo chiamandolo, di sentire anche una volta il suono della sua voce. La fu di uopo di uno sforzo immenso e di correre con la mente suo marito bno e il suo bambino che l'attendevano a casa e che erano forse inquieti di non vederla tornata a così tarda ora. Volle pot contenersi. Quella non era che una visione effimera della sua giovinezza, che splendeva un momento dinanzi a lei. Bisognava lasciare la pace, la ragione il dovere lo comandavano. Ma se io che il dovere e la ragione poterono impedire, fu una effusione di immensa bontà che sgorgò dal suo cuore e giovanile femmineo e andò a posarsi su quell'addormentato. Sai, essa gli perdonava tutto il male che le aveva fatto, gli augurava con tutta l'anima ogni bene, e soprattutto gli augurava di ritornare bno, come essa lo aveva giudicato un tempo, bno come gli, certo,
dovva essere stato in quei lontani giorni quando l'amore li aveva uniti nei teneri entusiasmi, nei sogni, nel sprins. Essa formava questi pensieri con la faccia sovravolta verso Alberto, e giù le grime le regavano dolcemente la faccia. Intanto il treno entrava nella stazione di Imola. Era gia di notte ed essa vide una lista di luz posare improvvisamente sulla testa immobile, sull'orecchio e sul collo di Alberto. Eb ancora un brivido per tutta la persona, rizzandosi in piedi. Al momento di scendere, vide che sarebbe stata costretta a passargli vicina, ma non ebbe né incertezza né paura. Il cuore però batteva fortissimo, le mani tremavano in modo che, nel mentre che passava quasi strisciando presso quel corpo lungo disteso, giù del rosine bianco si staccarono dal mazzo tormentato e cadro, sfogliandosi, sul gammisagli stivali di Alberto. Ella non si ne avvide disegno un lampo, lasciando lo sportello aperto. Alberto, ferito alla nuca da una corrente di aria fredda, salto di soprassalto, abbrancò lo sportello e lo tirò a essi, sbattendolo con violenza e borbottando con voce rauca e stesita, contadini. Filomla. Die Nachtigall. Il gallo della notte. Gli possibile immaginare un nome più disadato e prosaico di questo dato dalla lingua tedesca o usignuolo. Rosa, brutta, ridicola parola. Forse avrebbe durato un pezzo ad invero, non so se torto o regione, ma intanto si eravamo già messi per il viale tortuoso e angusto del bosco. Io gli feci senno di star zitto e si fermamo ad ascolta. El usignuolo era a poca distanza da noi. Non so se posato sopra la frasca di un giovine tiglio o se, più probabilmente, nascosto nel folto di una vecchia acacia capitosa, che ergeva la testa raccolta e densa, a cui I raggi della luna davano una tinta fra il lattiginoso e l'argenteo. El usignuolo cantava nel gran silenzio. Poco prima avevamo udito alla chiesa di San Martino suonare giù dopo mezzanotte, nella piazza di Armi non s'era incontrata anima viva, nessuno girando il gran viale rotondo della Montagnola, e ora lì, circondati ogni intorno dagli alti sispigli del bosco, ne vedendo altro che il solo stiletto sopra di noi, provavamo tutti e giù un senso di isolamento e di calma perfetta, come se si fossimo trovati a quell'ora nella solitudine di un bosco sull'Appennino a 50 miglia da Bologna. El usignuolo cantava, e si era, ripeto, tanto vicino che, senza vederlo, udivamo a quando il legro fruscio del fogli mossa lui. L'aria immobile era tutta piena del suo canto, e il silenzio profondo pareva un silenzio di ascoltazione. Secondo l'idea degli antici poeti che immaginavano I venti sospesi e gli alberi e la rupe intent ad ascolta qualche suono grato e sacro. Io pensavo a questo proposito,
perci poeti antici, the Ijaudo of Virgilio, descrivano sempre il canto dell'usignuolo flebile quasi piagnucoloso. A noi invis, avvisi al querimoni della poesia moderna, a noi colorecci pian da piagnistia della nuova musica melodrammatica, e anche, a hime. Del romance the camera, il canto dell'usignuolo, con la mobilità e prestezza cromatica che lo distingui, fa prover un senso di dolcezza calma, temperata, quasi allegra. E la gran leg della progression che signoreggia tutta la nostra sensazione, massime se centra l'art e massime se quest'art e la musica. Un coro infernale nell'orfeo di Gluck Pav nel secolo passato l'ultimo segno della terribilità espressa con voci suni. Ponete adesso quel coro in mezzo a quelli, per esempio, del gran finale della Regina di Saba, e fare l'effetto di un lamento moderato e sommesso. Pensavo all'usignuolo, e sono cascato a palla di art. C'è solto enorme con l'apparenza di un passo agevole. In art la form si inscuono, si raggiungono, e cercano e si sovvicino in una corsa infaticabile. Non solamente ogni scuola ed ogni maniera ha il suo breve tempo di orgi di dominio, anche ogni singolo artista ha spesso nella sua vita più atteggiamenti di ingegno e più stili, che rubano talvolta al pubblico un suffragio esclusivo ed intollerante. A vedere l'energia degli assensi che esso rischiò di ogni parte, direst che finalmente gli sia giunto ad una meta stabile. Si davvero. Repassit fra qualc'anno e vedret quel che rimane dell'opera e dell'ammirazione. Arrivati poi al termine di un periodo storico, il pubblico e I critici si voltano indietro, provando a tirare la somma. Ma se vogliamo essere schieti innanzi alla nostra e all'altrui vanità, dobbiamo confessare che del molto lavoro fatto cio che rimane di vitale e di per ogni ben piccola cosa. La più parte della suppeletta artistica somiglia a un magazzino di abiti smesso alla raccolta dell'incisione di un giornale di mode. Compaiono gorfis graziate quella foggia, vist con gli occhi di una volta, that rapivano la prestanza degli uomini e la seduzione del don elegante. Fu qualc'anno fa a Milano, poco dopo la morte del povero C. Il fervore della sua pittura era al colmo. Un critico che, perfacendo di capillo all'ingegno del pittore, vol mettere una nota sorda in quel coro di lodi, fu un pelo di essere lapidato. Intanto un giovine poeta cantava in metro lirico e la poesia di toni gaili e rossi, paragonandoli, se ben mi ricordo, a dei cavalli scalpitanti in guerra. Si giunse perfino ad escogita uno speciale sistema di ottica soggettiva per giustificare certi particolari al si, non riscontrabili, da noi coi nostri poveri occhi, in natura, e tutto quell'indefinito e sfumato e nebbioso gli metteva nei piani e nei contorni. Passando poi dalla esecuzione ai concetti e agli intendimenti del pittore,
Elistro della Isjai non aveva più limiti. Per esempio che duce si stringevano le mani con passion non erano solo due amanti, erano anche due cugini. Si capiva, o almeno si era obbligati a capirlo, guardando alla espressione finissimamente cuginesca messa nei due volti dal pittore. Io partii da quella esposizione intronato e confisso per tutta quella critica mirabolana e, come accade spesso, repugnandomi il desiderio con una affermazione secca, ero io che non capivo o dsi pe negaieristi che passavano il segno, mia consciai alla sospensiva, dicendo fra me e me, vedremo. E non ho avuto bisogno di aspettare un pezzo. Li abbiamo veduti dopo a Torino e altrove gli ultimi riflessi di quella tanto celebrata pittura, inavvertiti e confusi in mezzo ai quadri della mostra. Un milanese che era meco, appassionato e schietto cultura dell'arte, non sapeva versi dalla sorpresa. E questa storia che dura e si ripete fino dal tempo in cui l'arte principiò ad essere una forma della vita. La distanza di secoli avvicina e confonde fatti, ma se io che avviene ora sotto ai nostri occhi è avvenuto sempre più o meno. Adesso anzi I trepassi sono più rapidi, perché la vita moderna cura più inquieta e cupida alla cerca del nuovo e del diverso, e l'amore enorme dell'impressione di arte, accumulate nel cervello di noi moderni, rende più frequenti le combinazioni eclettiche e le parvenze di novità. Che un soffio compone un altro discompone. Intanto par di essere nel regno della ballata tedesca, I morti corono. Quanti fronti che nell'aringo dell'arte si ergevano con piglio trionfal, vanno oggi crucciate e dimes. E ai trionfatri di oggi quali sorti serbata domini. Fortunato l'usignuolo. Il suo canto invariato passo ai secoli, arrivando sempre dolce e gradito all'orecchio degli ascoltatori. Tu sia giunto, o pellegrino, su questo sacro colfurante di ulivi e alimentator di cavalli. Di che esso dell'usignuolo sovmente lamentarsi nel valle ombros. Sono passit migliaia di anni dal giorno in cui I vecchi di colono con queste parole salutavano Edipo Sacco e Ramingo. Alta migliaia di anni passeranno ancora, ma avrà sempre che una semplice progression di note flirtate e un rapido gorghegio fermino di nota mezza strada il viandante. In memoria dell'ora tarda, o giamino rapidamente alla finestra la fanciulla mezzo spogliata, incurante della umida brezza notturna. Frattanto indicatus di strumenti musicali inventati dall'uomo hanno avuto tempo di andare in disuso. Che del note che placarono sol. Che del patri canzoni che fecero piangeratela di tenerezza. E del melody di che sella che innamorarono Dante Alighieri. E tutti gli strumenti che inventava e faceva inventa il cardinale Ippolito di Dove sono andati. L'usignuolo nel silenzio ascoltante della natura seguitar ad essere il cantore prediletto della foresta,
E non six hardotto poeta che non fos pronto a dare tutto il suo Greco e tutto il suo Latino, per tragger in una strofa sola quello che egli dice alla notte alla luna. Se noi potessimo penetrare la intima essenza del cos, credo che scopriremo non essere governata da diversa legla effusion di bellezza, che duravolmente si vien dal grandi opere di art. Di fatti, raccogliendo ben nel fondo dell'anima nostra cio che proprio costituis la singolare potenza di ogni grande artista, per esempio un poeta come Omero, un pittore come Raffaele un melodista come Bellini, e poco a poco eliminando tutto quello che in lui di generico, di collettivo ed impersonal, all'ultimo che rimane. Un incognito indistinto che non trovimo parole ad esprimere e che vagamente vorremmo significare con un gesto della mano, una mossa degli occhi, una esclamazione. Saliano la old cime dell'ideal, scrutarono con penetrazione in solitaire il libro della natura e fino a regioni salutati grandi. Ma l'argomento della loro grandezza è tutto in un dato semplicissimo, il quale consiste nell'aver fatta vibrare una nota nuova nell'imcord del nostro essere con quella generato in noi una nuova sensazione della vita. Nel linguaggio dell'art patra poegia masai la sensazione omerscia la sensazione raffalesca la sensazione belliniana. E questa piccola frase sarà il loro glory monumento assai più durevole di quello in marmo e in bronzo ireti loro di masanati e di popoli. Fuori di questo circolo misterioso, abbiamo la mediocrita, fin che volat ora e festeggiata, dia quadri che durano a piacere di 6 anni. Dell'eri che di 6 mesi fanno la delizia di tut la plati, e dia poeti che sono alla moda per una stagione di bagni. Fortunato l'usignuolo. Che io e l'amico dobbiamo a un tratto muta l'ascoltazione piacevole in un vero rapimento. Non ci eravamo ancora accorti del primo sorge dell'alba, ma egli l'usignuolo dalla sua frasca aveva certo vegeto comparia all'orizzonte la prime tint rosate e cressy, sfumanti nell'azzurro pelto del cielo. E salutava il giorno nascente. Non eran più le note sospirous e tenue trilli suavemente modulati, ma un impeto di canto meraviglioso, ora disteso, ora fiorito, con gorgheggi assolti, a scale, a note piccetate, con passaggi nuovi, strani, inizi, con volat di un ardimento e di un lirismo ineffabile. Si sarebbe detto che l'usignuolo voleva epilogare il suo lungo canto notturno, gittando incontro alla bella aurora uno sprazzo di ruggida melodiosa. Difatti dopo breve tempo l'uccellino cessò a un punto il canto e volò via. O nobili amanti di Verona, voi eravate molto inesperti del linguaggio degli uccelli. La povera allodola diva voi gratitudine eterna, perch prendist argomento a un dolce indugio d'amore dal confond il suo canto con quello dell'usignuolo.
Ma forsi giù innamorati giovinati non erano pienamente in buona fede, e attaccarono a quel dubbio per delle ragioni scusabili ed invidiabili. In Repubblica. Il primo di April. Noi diamo la spalla rimani e all'Adriatico, la vetrica rapidissima attraverso I campi, verso la montagna, per una larga strada fianceggiata da alcipai che verdeggiano e fioriscono allegramente, luxicando di ruggida. Il sole gira sotto the mezz'ora sui monti di Albania e si specchia nell'acqua del mare. Per I soltanti dia propri splendori e della vita primaverile che sveglia e sollecita per tutto sulla terra. Io, senza volgermi e fisalo, ma guardando innanzi a me la campagna bellissima, lo apostrofo con molta confidenza, chi sa quanti pesci di April illuminare I tuoi, o vecchio sol. Questa idea mi mette addosso una specie di allegria infantile. Abun con tu, io metto quattro lungo di via montuosa fra me e il mio caro mondo civilizzato. Addio dunque, salons polis, homes polis, dames polis. Adesso io in cammino verso la ultima dia monti e emeride l'idea di visita un ultimo rifugio della semplicità antica. Intanto levo gli occhi alla meta del mio viaggio, al monte Titano, sed della città di San Marino, capitale della Serenissima Repubblica dello stesso nome. Convenient rebus nomina. Chi, viaggiando in ferrovia Trasisna e Rimini, guarda verso mezzo di la catena dell'Appennino, ferma naturalmente all'occhio sopra questo enorme sasso bruno, dirocato, torrigiant per un gran tratto col su crest superb sul cime minori. Ed esso richiama davvero alla mente l'idea di un gigante favoloso, che un tempo si levò in lotta colonna potente e ora, tutto solcato dal folgore, vinto più cedimo, sta adagiato lassù da secoli a guarda, a sfidare sempre il solo col piglio di un capanio. La strada, dopo alcune miglia, comincia a salire, poi l'età brevando diventa così rapida, che I cavalli non bastano più. Esagiange alla vetra la forza dei bovi, e malgrado il poderoso aiuto si va su lenti, guadagnando la montagna a Intanto che si sale, il monte Titano six per vicinissimo. Ili, proprio a pochi passi da voi, lanciando un sasso six per che arrivered alla cima. Come vedunque che per giù lungo non pa quasi di procedere innanzi, come se six movesta passi di tartaruga. Questa lunga e tediosa illusione prodotta dall'immenso zigzag ad angoli vicinissimi, che la strada è costretta a disegnare sul dorso del monte, per avere l'onore di essere carrozzabile. Io inganno il tempo guardando la collina intorno assai ben coltivata, coi pesci e I mandorli tutti in fiore. I grossi quercni coi rami ancora ignudi, gli ulivi e I lixi spiccanti, in contrasto, per il verde pallido e per il verde cupo del fogli perenni. Guardo e chiacchiero con due mie compagni di viaggio.
Il primo un for lives, amico intimo del celebre baritono Cottagni, un tempo baritono ancesso. Ora uomo diaffari noto a Bologna e patata romagna. Il più dilettivo compano di viaggio che si possa desideraria the un musicomane. Perch, quando ogni argomento di chiacchiere e solito, la o della ferrovia si succedono lenti agios, il sano promette sempre di venire e non vien. Allora l'amico ex cantante trafugge dal ricco repertorio de suoi ricordi tra le una parte di basso o baritono a vostra scelta, dal vecchio faliero di dormizetti al mefistufel di boito. E con una mezza voce intonata e gradevole, comincia a cantarvela tutta the cima a fondo, senza solta una battuta, senza sbagliare una nota, accennando paggiante il canto dell'alta parte e gli intermezzi orchestrali. L'altro mio compano di solita, che anche nostro ospite, il conte Bartolomeo Manzoni Borghese, figlio al celebre bibliografo di Lugo, erede del nome del Sostens del Sommo Archeologo di Savignano. Un giovane molto simpatico, ricco di quella cultura soda, a fondo scientemente classico, che fu un tempo così frequente nel bune famiglie di Romagna ed oggi, s'intendi, quasi del tutto perduta. Iglioma con passion ducos, la caccia e la medaglie antiche. Questo fatto il giorno innanzi di una monetara dell'imperatrice pertenenza cresceva il suo bun umor ed era tutto lieto di andare ad aggiungere al famoso medagliere che eredito dal Borghese. Siamo oramai alla meta. Ecco il borgo, un allegro e grazioso piece, che si adagia molto pittorescamente sopra un ultimo ripiano, il quale gira di una zoa aspra e bralla l'ultima e rapidissima cima del Titano. Si staccano I bovi, ed I cavalli, the soli e the bravi, fanno l'ultima salita in una stupenda strada a ramp, costeggiante l'abisso. Il cocchiere incalza che la frusta e col grida. Subitamente le quattro ruote della vettura rumoreggiano sul girosio ed ecco che trasportati in mezzo alla capitale della Serenissima. Evviva! Oggi un giorno di festa magna per tutti I sammarinesi. I due capitani reganti a nome del consiglio principe, dopo I sia mesi di uso, depongono il supremo comando esecutivo nel mani, a parla più testuale, sul collo di loro due successori. Noi arriviamo appunto quando la solenn cerimonia sta per cominciare. Sul pianello, c'è la magia piazza della capitale, e donata molta gente in abiti festivi, che attendi davanti al palazzo di udienza I vecchi ed I nuovi magistrati. Io osservo intanto in mezzo alla piccola piazza un alto piedistallo di marmo, abbastanza bello nella sua forma semplice, e impero che sopra esso verrà fra breve inaugurata una statua alla libertà. Donde verrà la statua, e chi ne è l'autore? I sammarinesi non sanno più che tanto. Una signora russa,
Lettificata dalla Repubblica col titolo di Duchessa di Mongiardino, una città di provincia, ha ricambiato il magnifico dono con una bella somma di dinero e la promessa di quella statua paggiante. A quest'ora, probabilmente, la figliuola di un mercante di olio di Balena in Finlandia, scappa la capitale di Europa facendosi salutare in Cineria Duchessa in nome di una repubblica. I liberi cittadini del Titano aspettano la statua della libertà. Attenti! Dalla parte del palazzo di Udienza si fa mostra dei suoi brillanti uniformi il drappello del Guardi del Consiglio Principe, e si stira ad attendere I consoli. I quali poco appresso escono anch'essi attorniati dai maggiori ufficiali dello Stato, e s'incaminano verso la chiesa in processione lenta, sotto un cielo azzurro e splendido, accompagnati dal popolo che si profonde in atto di rispetto, con dietro la banda che suona una allegra marcia. Mentre tutta la campagna suonano a festa, e più di alto, dalla somma rocca del Titano, esodano, a ghiasti intervalli, gli scoppi di mortari ripetuti intorno lungamente dagli occhi sereni del monte e della valletta. Incisa la cerimonia e breve semplicissima, perch si limitare una messa bassa, detta con edificant rapidità the un prat da ben, più quilch ormus di circostanza. L'alter e parato a festa, e intorno al ciborio brilla in grandi lettere il motto di San Paolo, voi siete nati per vivere liberi. Durante la cerimonia, io osservo I quattro magistrati che assistono gravi, silenziosi, ora in piedi, ora in ginocchio, davanti a uno sgabello parato in rosso per la circostanza. I do nuovi, malgrado che vestano uno stesso costume, che ha dello spagnuolo e del fiammingo, mostrano visibilmente il tipo che uno è tratto dal patriziato, uno di famiglia popolare. Non dirò quale dia du tipicium glio rappresentato, ma so che, guardando a quella du test ne alteni umili, senza piglio dittatorio ne lampi di genio, io, a tutto loro elogio, volgevo in mente un epigramma di Platon composto dal poeta tedesco mentre assistiva, non ricordo in che anno, a questa stessa serenità. Quando entrai nella chiesa si eleggevano I consoli dell'anno, come impone l'usanza. Veramente si erano una copia pisana, e non Cato e non Caesarea. Ma promettevano al popolo ancora un anno di pace. Il più importante della cerimonia, sia la consegna del potere, si compì poi nella grande sala del Consiglio Principe. Un professor del scuole public legge un discorso, il quale disseta, al solito, su qualche argomento di buon governo, e che ibni magistrati ascoltano senza pensare, almeno sembra, alla risposta che died annibale culritura che l'intrattan peggior sul modo di vincere la battaglia. Giunge infine il momento solen. I due consoli si levano dal collo il gran colore di San Marino e lo appendono a quello di nuovi.
il segretario prendiato di ogni cosa, e il trapesu dia potere un fatto compiuto, il governo della Repubblica per altri 6 mesi affidato a mani sicure. Bandi, campani morti ripetono I saluti festivi, il popolo in China al passaggio I nuovi suoi registri, e ognuno va a pranzo, che gia il tacco e senato. Anche noi si incamminiamo verso il pranzo, e andando si the un'occhiata intorno alla fisionomia del peace. La vi stretti bistort corono sui guai per il dosso del monte così appendi così bizzarri e disuguali, che qua e là piano scoscendimenti repentini avvenuti per terremoto. La case, di esterior spesso modestissimo, piantate all'amglio su chia greppi di pietra arenaria. Perché s'addossano penosamente l'una o l'altra per paura di caderia. Diaristi che la città di San Marino si venuta formando via per modo di agglomerazione fortuita, come il sasso enorme the qui soretta, il quale, nel tempo dei tempi, si formò, dicono I geologi. Per una formazione 20 volt millenaria di elementi corallini e calcarei, lentissimamente emergendo dai glauchi flutti del Mediterraneo. La casa of il nostro ospite si accogli, posta in uno dei luoghi più eminenti della città, non ha nulla da invidiare ad un palazzo. Visitiamo anzitutto il celebre medagliere di Borghese, 40.000 circa tramonati medaglie consolari, imperiali, medievali e del Rinascimento, di cui moltissimi in oro e argento. C'è ricchezza metallica, e soprattutto quale inestimabile tesoro archeologico. La collezione completa del monet consolari fu messa in ordine tutta illustrata dallo stesso Borghese. Quelli oggi soffrono o museo di Europa per cui il fortunato possessore non debba essere oggetto di invidia. A pranzo, un pranzo of specialmente si fanno onor I pesci dell'Adriatico e I vini del Titano. Il discorso s'aggira naturalmente intorno a Bartolomeo Borghese, il vero genius loci. Quest'uomo portentoso, che tutta la dotta Europa salutato principe nella epigrafia e nella numismatica, che Monsengia maestro suo, che Napoleon III volle onorare ordinando a proprispis la stampa del suo opera, visquo su gli ultimi 30 anni della vita, solitario co suoi libri, semplice, alla mano, ospital. Gli studi ostrissimi non gli turbarono mai l'indole piacevole e l'elegante urbanità della vita. Convitava assai volentieri alla sua mensa, e là, al tramonto del sol, dopo essersi tutto il giorno stillato il cervello sopra una lapidosca o sanità, lasciava volentieri il freno o l'amagaio. A guisa di tanti altri uomini illustri, the Catona Beethoven, igli, a lungo e volentieri, sedia batit bat, più contento di un re, autorevole modisto cum un patriarca. L'amico si ricordava più di un aneddoto caratteristico della vita di Borghese. Un giorno gli ven notizia che in una montagna presso Ancona s'era scoperto un numero grandissimo di monet consolari.
El archilogo ando solecito sul luogo e comparo in blocco tutto il tesoro ritrovato. Poi cells del monet quella che servivano ad empire I vuoti della sua collision. O che fis dell'alta. La mise in un crogiuolo e collagento faso di da fabbrica la pesate di qui ora si servimo mangiando. Non si più o negare che eravamo in pieno ambiente archeologico. Dopo pranzato si richiamò a prendere il caffè sul vasto spianato dinanzi alla casa, che il vecchio borghi si vol ridotto ad orto e giardino con terra portata sin lassù per coprire il nudo sasso, a sciena di quadrupedi. Immaginate che difficoltà e che spessa. Ma non penala la sua fantasia si aggirava di continuo in mezzo agli ardimenti del mondo romano. Il parapeto del giardino gira proprio sull'orlo dell'altissimo Siglion. Mia faccia I rimasi incantato. Non il panorama di Napoli, né quello di Genova e del Bosforo. Non l'interminabile sorriso di piani lombardi che da una balza dell'Alpi si versava per gli occhi nell'anima o le suole di Burchett. E uno spettacolo, un quadro di natura che ha un tipo tutto suo originale. In faccia rimani l'Adriatico, vasta distesa di bianceggianti, rot qua e là the lungstris di puro smeraldo. Lontano, in fondo all'orizzonte, forse nubi trasparenti nella nebbia lievissima, forse I contorni indecisi del montane di Dalmasia. Alla nostra destra la punta di Ancona col suo monte solitario, e girando più su l'occhio, si scoprono di mano in mano le ghioghi di San Vicino, la catena di Carpena, e più lontano, confuse nei vapori e zeragnoli, la cime altissime di Cali. A sinistra, la pinta di Ravenna Lagiu, verso il mare, e più presso il superbo col di Bertinero, tutto rident di casi di viniti. Fra questi due confini si stende l'ampia vallata, che la marcia attraversa, camminando al mare col suo meandro serpeggiante e luminoso sotto I raggi del sol. Questa vallata vegeta così dall'altezza del Titano, ha un aspetto di ostra grandiosità, che in quell'ora, in quel silenzio, metteva nell'anima una tristezza sublime. La collina, che degradando la fianceggiano, di color ferrigno e in apparenza incolt, piano di lassù colossali rigonfimenti di Tirino, I cui vertici, the un momento o l'altro, debbano aprirsi, tonando e fumando, in crateri di vulcani. Dall'aspetto di questi luoghi la mente alla loro storia, e coglie una somiglianza, forse fantastica, ma viva e potente. Sai, questi sono davvero I campi, questo il titolo, of dove adanzarsi e agitarsi una gente indomita e generosa, così ben ritratta negli storici latini e nel cronac del Medioevo, una gente in cui la natura ha dato molti dia più nobili istinti della stirpe italica, ma che eredito, forse più che ogni altra della famiglia, anche il difetto di un ideal storico mal definito,
e consumo sovent esse stessa in feroci inquietudini, in lot acanati infcendi. Glia missi mi tolgano al mi divagazioni, che la giornata e ormai al suo termine. Saliamo in fretta a visita la vecchia rocca della Repubblica, messa ad uso di prigion. Una fortezza senza cannoni, e del carcere senza un solo prigioniero. Una visita facciamo anche alla biblioteca, c'è un tempo pinacoteca, museo, armoria e raccolta di ogni oggetto notevole ora posseduto dalla Repubblica. Tra le cose di art amiramo un bassorilievo in bronzo di Fer Michelangiolesco, una tavola di Giulio Romano e un San Sebastiano, bellissimo nudo fremente spiccato in contrasto di luce e di ombra. Lo dicono di rubra e non sarebbe opera indegna del Velázquez. Il sol si sila dietro la bruna rocca di San Leo, of Cagliostro fini, espiando e sempre tramando di fuggia, la sua vita piena di avventure più e meno polite. Noi descendiamo rapidamente verso Rimini. Al lume del tramonto colorano ritirandosi or questa or quella cima di Eichel, e le ombre gigantesche si estendono per la vallata innanzi a noi, mutando con vicenda rapida e fantastica. Primo passo. Il mio primo passo verso la sacra montagna abitata dal Novsorel, fu un passo falso. Voglio ricordarlo in pubblico senza troppa compunzione e umiltà, ma anche senza vanteria. Era nell'1860 ed io facevo il mio primo anno di ILEC alla Università di Bologna. E ancora ben vivo il ricordo di quei tempi. L'atmosfera era calda di patriottismo e la politica entrava tutto. In piazza, bandiere e dimostrazioni all'ordine del giorno e anche della notte, negli atrii della università affollamenti di scolari, grida, schiamazzi, discorsi e discorsi. La politica era anche montata in cattedra, massime nella facoltà di giurisprudenza. Anzi aveva invaso I programmi di insegnamento in modo che ormai six stava dentro the padrona. Quante volte s'entrava in scuola con l'idea di ascolta, per esempio, una lezione di filosofia del diritto, e il professor si somministrava un focoso commento all'ultimo discorso di Cava o all'ultimo proclama di Garibaldi. E passi per le lezioni di filosofia del diritto. At se la sconfinata ampezza della materia, le affinità con gli argomenti politici del tempo potevano essere per iria meno stracciate, ma gli che anche I professori che trattavano la materia più esat del giu, non escluse quella di diritto canonico, non sapevano resist alla tentazione, e di botto. Nel bel mezzo di una trattazione aridamente metodica, osservano con allusioni ed apostrofi agli avvenimenti, agli uomini, ai timori, al sprins che in quel giorno tenevano più occupata. E l'attenzione del pubblico. S'intendeva acqua ma non tempesta. Noi studenti, dopo aver continuato un pezzo ad applaudire, si cominciò a mormoria.
un po essere stanchi di sentirsi sempre la stessa solfa negli orecchi, un po non si per vero di piglia un'aria di emancipazione, censurando I nostri insegnanti. Non ando molto tempo che I nostri professori noi, che la nostra fantasia critica, ci avamo, per così dire, eliminato e disfatto tutto quello che si avvano di serio e di autorevole, e non restava dinanzi a noi che quella loro posa declamatoria. Quello zelo intempestivo di apostolato politico che noi, nella nostra benevolenza, confondivamo assai volentieri con la poca voglia di far lesion per davvero e col ticcio di procacciarsi applausi buon mercato. Per tal modo naca poco a poco nel mio cervello il disegno di una satira. E mi sorrideva l'idea di erigermi, io giovane scolaretto, giudici flagellatridia mitigati insegnanti. Questo mi dava un'aria fruibile che mi piaceva infinitamente. Ma dal dia al farsi di mezzo il me, dice il proverbio. Probabilmente io mi sarei fermato a quel disegno astrato senza venir mai nulla di positivo, ghiaccia per novissimi, lo sento ora con amarezza, il lavoro di mir anni migliori potrebbe paragonarsi ad una serie lunghissima di tele di ragno appena incominciate e distrutta un colpo di vento. Volpero la mia bna o cattiva stella che in quel tempo io amalissi per una storta un pied, che mi obbligava al letto senza darmi né febbre né dolor troppo vivo. Allora, in quello sfasato, ripresi l'idea della mia satira, e in breve l'ebbi condotta a termine. Non la rapporto che, un poco perch non mi è restato nella memoria che quilch passo e non saprei ora of rivolgermi per via intra, un poco ancora perch, in tutta confidenza, non credo che ne verrebbe incremento alla mia reputazione letteraria. Era composta di struf di tra indicasilabi alla saffica, col quarto verso quinario. La diarisi al mio amico Luigi Adolfo Bortgognani e cominciava, la scienza, gigi mio, che disamorta vive di vita disdegnasa e fra, e suna della cattedra di sorta la cantefera, che, per orecchi entrando entro il cervello, desta fuori di plausi e di baccani. Poi venivano ad una la figa dei professori del mio corso, tut in aspetto passabilmente buffo. Allora, più che mai, la poesia del Giusti facevano testo nell'università. Ed io col capo piano di quella reminiscenza avevo impinzata la mia satira di mistici giustiani. Anzi, cum suol sempre accaderia, la frase del Giusti sotto le mie mani inespiat venivano svisate, gonfiate, contorto mesme la proposito. Ricordo questo. Il Giusti padia che un tale, mediocre o piccolo, vuol simiota un dato granduomo, lo giamacul granduomo in sedicissimo. Io per la berta uno dei professori che empiva I suoi discorsi di formule Giobertian lo giamo, abortito Gioberti in sessantesimo. Vela dia che,
amplificando l'immagine, la sciupo e la rendo impropria. Anche nel volatile lyric, con cui tramezzo l'intonazione generale della satira, la reminiscenza giustiana si fa sentire, fame di gloria, a te l'argent bassa chied pregando un genial sorriso, ma che una volta ti ha vegeto in viso, sorridi passa. Kai ti ha vegeto della tua corona, che tanta spimi tantanzia accarezza, singa la vanità che par persona, passa e disprezza. All amico bortgognani la mia satira non era spiaciuta ingegna, ma il suo gusto fine non erano sfuggite tut quella zep e quella imitazione, e me la noto. Intento io, rime show in salute, tornai a frequentare l'università dove, fino dal primo giorno, vidi che qualche cosa di insolito era accaduto in ordine alla mia persona. La mia satira, copiata giardozin di esemplari e sparsa fra la scolaresca, era stata gustata moltissimo. Era un piccolo successo letterario o un successo di piccolo scandalo. Si era the credere molto più il secondo che il primo. A ogni modo, la mia satira faceva furor quasi come la prima ballerina al comunale, ed io a un tratto mi trovai presso che celebre. Ebbe dagli amici congratulazioni caldissime. Molti mi vollero conoscere, e passando per l'atrio in mezzo alla folla degli studenti che aspettavano l'ora della lezione e uscivano, io era agitato e accompagnato da quel mormorio di cui tanto inorgogliva a suoi tempi il poeta Mariale. Parlando di mi si diceva, quello della satira. Io ero contentone. Assaporavo quel po' di gloriola con una grande soddisfazione interna, abilmente dissimulata sotto una maschera di indifferenza. Non dimenticherò mai il fresco delizioso che mi sentii scorrere sui ghiu per la spina dorsale, un giorno in cui, trovandomi presso il caff di San Pietro, notai un vecchio notaio the mi conosciuto di fama, il quale era tutto intento a leggere con aria di mistro ad un suo amico un manoscritto. Passandogli accanto sentii che leggeva a bassa voce I miei versi. Però di lì qualche tempo tutta quella mia soddisfazione cominciò a sbollire e a raffreddarsi fino a lasciare luogo a un senso di malcontento sempre più vivo. Sentivo già anch'io l'amore liquid di cui parla Lucrezio, in mezzo al profumo dei fiori della gloria. E pensavo fra me, che region ho io avuto papiglia a bersaglio de mia dardi avvelenati, li credevo proprio dia dardi avvelenati, tra o quattro individi che, oltre ad essere mia superiori e maestri, avevano anche il merito di essere tre persone bene rispettabilissime. Sotto gli loro spuntavano le spine de rimorsi, le quali spine non dico che, come Macbeth, mi facessero la notte guanciale mi uccidessero il sonno, ma mi molestavano, mi rendevano inquieto e poco contento di me. Poi si era un altro guaio, gli esami.
Con cul popo di rumor che la mia satira aviva sollevato, anche quilch giornale aviva fatto l'eco, non era credibile che I mia professori l'ignorassero, e nemmeno sul suo vero autore potevano aver dubbio. Io mi li immaginavo crucciati, furibondi, anellanti vendetta, e dalla cattedra parecchie volte mira passo di cogliere quilch sguardo dietro sopra di me, più fulmineo di quello con cui dal pulpito fra Cristoforo oratore Don Rodrigo, nel famoso sogno. Vidai dunque con una certa trepidazione avvicinarsi il giorno degli esami. E la trepidazione si convertì in pura vera, al momento di entrare nella temuta sala dinanzi ai giudici temuti, tanto più che mi sentivo tutt'altro che invulnerabile sul metri de mia quattro corsi. Ma quale fu l'animo mio quando vidi uno dopo l'altro I miei professori rivolgermi la parola col più grazioso e incoraggiante di loro sorrisi, e farmi interrogazioni discretissime, alla più piccola mia titubanza, incoraggiarmi, sorrigermi, suggerirmi quasi la risposta. Arrivai alla fine della seduta sorpreso, stordito e, in fondo, contentissimo, ma pieno di confusion pensando a quella maledetta mia satira che avrei voluto averli fra le mie mani per farla in 1000 pozzetti e getterla sul tavolo, ostia di espiazione, sotto il naso dei miei professori. Uno disi, un bravo prit, celebre per la sua distruzione, per la sua smania di polemizzare clamorosamente con tutti, anche coi bedoli e coi tavoleggianti di caff, finito l'interrogatorio, spinse la bontà sua fino a stringermi la mano, volgendomi parole di elogio a cui gli altri assentiano. Parola di onor io ero commosso. E fu sul punto di chiedere perdono, dinanzi al pubblico, a quella ottime pace di professori. Non arrivai fino a questo e ora me ne dispiace. Giurai però allora di non scrivere più satire personale, e ho mantenuto, credo, la mia promessa. Fine. Indis. Avertens arpag. 7 Primo ricordo 1 la mia unica traversata 9 dal taccuino di un astemiro 33 l Lohengrin 45 ombra mesta 59 Coisordini 73 Lorenzetta 93 Galatia 111 Ari Pidi della Santa 129 Povero Gamanito 151 Infidelta 169 Friginepro 205 La Statua 217 Occhi Accusatri 229 Ldi La della Sip 243 Dopo di Siani 255 In Casa dell'Amico 267 Cantors 283 Evocation 295 Filomla 307 In Repubblica 319 Primo Passo 335 Del Medesimo Autore, Vita Hugo Poeta Lirico, 1885, L250 Tolstoi Manzoni nell'idea. Morale dell'arte 250, nel volume di Tolsto che cosa è l'arte. Nota del trascrittore ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute,
corregendo senza annotazione minimi errori tipografici. Copertina creta dal trascrittore posta nel pubblico dominio. ****** End of the project Gutenberg ebook IMIE racconti ***** Updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works to protect the Project Gutenberg trademark symbol concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works 1.0. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark symbol electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark symbol electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark symbol electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below.
There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark symbol electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark symbol electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark symbol works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark symbol name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark symbol license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark symbol work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark symbol license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark symbol work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work,
You must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark symbol trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark symbol license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark symbol license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark symbol. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark symbol license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark symbol work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark symbol website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark symbol license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark symbol works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark symbol works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.
You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark symbol works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark symbol works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark symbol electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark symbol trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark symbol collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark symbol electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark symbol electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically,
the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark symbol electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark symbol work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark symbol work, and c. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark symbol. Project Gutenberg trademark symbol is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark symbol's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark symbol collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark symbol and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541.
Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark symbol depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark symbol concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark symbol ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark symbol ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark symbol,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.